Alardeé en internet de que podía ganar dinero gastándolo, y todo internet me llamó loco. Al día siguiente, inesperadamente, me vinculé a un sistema de gasto divino. Gastar dinero otorgaba 10 veces más a cambio. Incluso comprar una botella de agua de forma casual me reportaba 10 veces más. El sistema incluso me obsequió con Insight como recompensa por ser novato. Sin embargo, justo cuando pensabas que tu vida estaba a punto de despegar, el sistema te advirtió de repente: las recompensas por gastar no son ilimitadas. Están vinculadas a tus puntos de experiencia vital. Una vez que estos lleguen a cero, el sistema se desinstalará. Decidiste actuar sin dudarlo y te dirigiste al centro comercial para embarcarte en una vida definitiva más allá de tus sueños más salvajes. Tus ojos se iluminaron y tu cuerpo tembló ligeramente de emoción. Tu nuez se movió mientras preguntabas tentativamente en tu interior: sistema, ¿cómo puedo utilizarte para disfrutar de la vida al máximo? La voz del sistema respondió como había prometido: en pocas palabras, anfitrión, obtienes múltiplos aleatorios de reembolsos a través del gasto monetario. Al oír esto, la sensación te resultó extrañamente familiar. Si el sistema Gadly Rich era tan sencillo, ¿había alguna restricción? El sistema respondió: ninguna en absoluto. La fuente de los fondos de reembolso de este sistema es absolutamente segura. Úsalo con confianza. Abriste mucho los ojos. Esta característica era increíblemente satisfactoria. Aunque la descripción del sistema era sencilla, el inmenso poder que implicaba te aceleró el corazón. En otras palabras, gastar dinero significaba ganar dinero. Esta revelación provocó una oleada de euforia en tu mente. Este sistema era increíblemente poderoso. Habías leído muchas novelas sobre ricos divinos, pero esos sistemas solían tener numerosas restricciones. Algunos sistemas, lacayos, solo permitían gastar en mujeres, mientras que otros exigían alcanzar un cierto nivel de afecto antes de poder obtener cualquier reembolso, lo cual era muy frustrante. Otros directamente colmaban a las mujeres de dinero, sin necesidad de afecto para obtener beneficios, al menos esos te permitían embolsarte el dinero directamente. Así que surgió la pregunta: ¿cómo proporcionaba exactamente el sistema estas recompensas? Din. Enhorabuena, anfitrión, has activado la tarea de orientación para recién llegados: probar las aguas. Genera un gasto arbitrario. Recompensa por la tarea: técnica de percepción. Nota: las tareas del sistema no son obligatorias, no completarlas no conlleva ninguna penalización. La voz del sistema te dejó momentáneamente atónito. ¿Tareas? ¿Y además no obligatorias? Eso estaba bastante bien. Entonces te llamó la atención la recompensa: técnica de perspicacia. Una habilidad básica en esos tropos de novelas de nivel divino. No hacía falta ninguna explicación del sistema, podías adivinar su propósito. Respiraste hondo y exhalaste lentamente para calmar tu corazón acelerado. Te pusiste de pie y gritaste al otro lado de la cancha de baloncesto: chicos, seguid sin mí. Hoy no estoy muy bien. Me voy. ¿Alguien bromeó? ¿No estás muy bien? ¿Acompañaste a los noctámbulos anoche y ahora tus riñones están un poco débiles? El comentario provocó una oleada de risas en la cancha. Respondiste con una risa, luego te diste la vuelta y te alejaste sin mirar atrás. En la tienda de conveniencia que había fuera de la cancha, compraste casualmente una bebida de 6 yuanes. Inmediatamente, la voz angelical del sistema resonó en tu mente: Di. Enhorabuena, anfitrión, por la compra exitosa. Has recibido una recompensa por consumo 10 veces mayor, de 60 yuanes. Din. El anfitrión ha completado la tarea del tutorial para principiantes, probando las aguas. ¿Quieres retirar la recompensa de la tarea? En ese momento, tu teléfono vibró con una notificación de texto. Abriste el mensaje con indiferencia: tu cuenta que termina en 7.725 hectáreas recibido un depósito de 60 yuanes. Saldo disponible, 104.396,57 yuanes. La mayor parte de este dinero era la herencia que te dejaron tus padres tras su fallecimiento, toda tu fortuna. Antes, nunca te habías atrevido a gastar un solo centavo de forma imprudente. Caramba, es real. No es un sueño. Abriste mucho los ojos. Te pellizcaste el brazo con fuerza. Al sentir el pinchazo, una sonrisa se dibujó en tu rostro y tu corazón se llenó de alegría. Ahora lo entendías perfectamente, no era un sueño. Realmente estabas embarcándote en una nueva vida. El reembolso por gasto multiplicado por 10, aunque solo te devolvía 60 yuanes, tenía un significado inmenso. Demostraba que el sistema era auténtico, no una estafa. Ahora podías comprar sin preocupaciones. El sistema volvió a sonar: el anfitrión ha completado la tarea introductoria, probando las aguas. ¿Extraigo la recompensa? La pregunta te devolvió a la realidad. No te apresuraste, primero saliste de la tienda de conveniencia y te dirigiste a un rincón apartado, y murmuraste: extraer. Técnica de percepción recuperada. Inmediatamente, continuaste: sistema, ¿cómo se utiliza la técnica de percepción? El anfitrión solo tiene que concentrar su mente y pronunciar en silencio: percepción, hacia el objetivo. Echaste un vistazo casual a tu alrededor, luego te concentraste en la pared adyacente y murmuraste: percepción. Al instante, la información sobre la pared se materializó ante tus ojos. Satisfecho, asintiste con la cabeza. Entonces, ¿qué se debe hacer primero después de hacerse rico? Din. Enhorabuena, anfitrión, has activado una tarea de bienestar aleatoria. La ropa hace al hombre, así que date un capricho con un nuevo look, incluyendo camisa, pantalones y zapatos. Recompensa por la tarea: un vehículo civil aleatorio valorado entre 300.000 y 200.000. ¿Un nuevo conjunto y un coche gratis? Aceptable.
Con 1,81 metros de altura y rasgos delicados, tu atractivo solo se queda ligeramente por debajo del aspecto espectacular de nuestros lectores. Por desgracia, tu atuendo actual, una ganga comprada en Pinduoduo, te resta puntos y consolida tu condición de soltero empedernido. A decir verdad, tu modesta belleza ha atraído a bastantes admiradoras, aunque las has rechazado a todas educadamente. No hay forma de evitarlo, salir con alguien implica inevitablemente gastos adicionales. Eres tan pobre como una rata, y apenas tienes lo suficiente para sobrevivir con tu asignación diaria. Simplemente no tienes medios para el romance. Además, tu padre falleció hace 5 años tras una larga enfermedad y tu madre, devastada por la pérdida, le siguió poco después. Un caso típico de protagonista huérfano. Tu despertar al sistema parecía casi predestinado. Más tarde, solo gracias a la dedicada orientación de una hermosa profesora lograste terminar el instituto. Ahora, tus gastos universitarios están cubiertos por préstamos estudiantiles. En medio de tanta adversidad, antes solo esperabas poder sobrevivir con lo básico. Pero ahora, una sonrisa se dibuja en tus labios. Es hora de embarcarte en tu vida definitiva y emocionante. Antes de dirigirte al centro comercial, primero necesitabas una ducha, ya que habías sudado bastante jugando al baloncesto antes. Una hora más tarde, después de lavarte y guardar tus artículos de aseo, saliste de tu dormitorio y te dirigiste tranquilamente hacia las puertas del campus. De repente, un grito de alegría resuena detrás de ti, Suchen. Suchen. No te apresuras a responder, sino que te das la vuelta y ves una pequeña figura que te saluda con la mano. A su lado, una elegante belleza con un vestido blanco camina de la mano hacia ti. La pequeña figura te resultaba familiar. Se llamaba Liu Xinyan, la delegada de tu clase de informática 2. También era de tu misma ciudad y había asistido al mismo instituto que tú, aunque no a la misma clase. Al ser de la misma ciudad natal, Liu Xinyan y tú os llevabais bastante bien. Sin embargo, la otra mujer vestida de blanco te resultaba desconocida. No obstante, su impresionante belleza te hizo abrir los ojos con asombro. Aunque Liu Xinyan era sin duda atractiva, parecía algo eclipsada por la mujer que estaba a su lado. Llevaba un vestido blanco, tenía las piernas rectas y esbeltas, y el pelo largo le caía naturalmente por la espalda. Unos delicados zapatos de cuero negro adornaban sus pies, mientras que un estrecho cinturón marrón le ceñía la cintura, acentuando su elegante figura. Alta pero delicada, llamaba la atención allá donde iba. En silencio, lanzaste insight sobre Wen Yutin. Al instante, una serie de información apareció ante tus ojos: nombre, Wen Yutin, edad, 21, altura, 173 centímetros, peso, 53 kilogramos, apariencia, 88, atributos especiales, 0, afinidad, 5, recompensa de misión, solución de mejora de super soldado N, grados 2. Al usarla, otorga un cierto grado de mejora física. Una puntuación de apariencia de 88. No es de extrañar que sea tan impresionante. Tu atención también se centró en la recompensa por conquista, lo que te llevó a preguntarte, Sistema, ¿qué es exactamente esta recompensa por conquista? ¿Cómo las obtengo? El sistema respondió, la recompensa por conquista es una recompensa otorgada por todas las diosas de alta calidad. El método de adquisición es alcanzar 80 puntos en la puntuación de afecto del objetivo. Las diosas de alta calidad deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 1. Puntuación de apariencia de 85 o superior, 2. Valor especial de 0, o un valor especial de 1 debido al anfitrión. Caramba, hay diosas de alta calidad aquí, y su apariencia debe ser de 85 o superior. ¿Y qué es exactamente este valor especial? Al escuchar la explicación del sistema, instintivamente echaste un vistazo al panel de perfil de Wen Yutin, donde el valor especial mostrado era efectivamente 0. Después de escuchar la compleja explicación del sistema, comprendiste lo esencial: básicamente, aquellos con un valor especial de 0 nunca habían soportado dificultades. Asentiste pensativo. Visto así, parecía que el sistema te animaba a relacionarte con esas bellezas. A continuación, examinaste los detalles de la solución de mejora para Super Soldados N. Grados 2. La mejora física parecía realmente formidable. Quizás consumirla podría otorgarte la destreza de un comando de élite. Aunque la fuerza marcial tenía poca utilidad práctica en este mundo, el físico robusto que acompañaba a tal poder seguía siendo invaluable. Pronto, Liu Xinyan se acercó con Wen Yutin a cuestas. Su chunkin tuvo su emotion y miro a las dos chicas con desconcierto. ¿A dónde vais? Preguntó Liu Xinyan con una sonrisa. Solo vamos a Taisheng a hacer unas compras. Taisheng, formalmente conocido como Taisheng Tiandi, era un gran complejo comercial no muy lejos de la universidad. Abarcaba unos grandes almacenes, un centro comercial, una calle peatonal, residencias de lujo y plazas temáticas. ¿También vais a Taisheng? Nosotros también. Vamos entonces. Vamos juntas. Los ojos de Liu Xinyan se iluminaron y una sonrisa picarosa se dibujó en su rostro. Compañeras de pueblo. Os he ayudado muchas veces, así que esta vez me harías un favor y serias mis ayudas. Bueno, está bien. Su Cheng dudó un momento antes de aceptar. Después de todo, la recompensa de la misión era bastante tenedora, y desde luego no podía dejar pasar la oportunidad de pasar tiempo con Wen Yutin. ¿Quién sabe? ¿Quizás para algo? Ella tenía una afinidad de 5 puntos con él desde su primer encuentro, nada mal. ¿De acuerdo?
¿Por qué suenas tan riecho, pequeño granuja? Humph. Dos chicas guapísimas acompañando de compras, eso es algo por lo que la mayoría materia. Lu Xinyan, al notar la vacilación en el tono de su chang, no pudo evitar hacer un puchero jugwaitan. Es un malentendido. Es solo que la generosa invitación de la señorita Lumi ha pelado desprevenido por un momento, dijo su chang con una leve sonrisa. Humph. Eres muy bueno con las palabras. Déjame presentarte. La encantadora señorita que está a mi lado es Wen de la Facultad de Economía y Gestión. Este es su chang, de nuestra clase. Lu Xinyan los presento y luego en ojo a Wen como diciendo, ya tenemos nuestra herramienta. Hola, saludo Wen en voz baja. Hola, respondió su chang con un gesto de asentimiento. Vamos, vamos. Exclamó Lu Xinyan, cogiendo la pequeña mano de Wen y guiándola. Su chang la siguió. En cuestión de segundos, el trío paró un taxi hacia Taixing Tiandi. El centro comercial tenía 6 plantas, con tiendas de ropa concentradas principalmente en la tercera y cuarta planta. Lu Xinyan entró primero en el ascensor y, instintivamente, pulsó el botón de la tercera planta. Al entrar en el ascensor, su chang se dio cuenta de que solo estaban iluminados los botones de la segunda y tercera planta. Inmediatamente pulsó también el botón de la cuarta planta. Su chang, ¿vas a la cuarta planta? Lu Xinyan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, no pudo evitar preguntar. En la cuarta planta se vendía principalmente ropa de lujo de alta gama, y Lu Xinyan sospechaba que su chang había pulsado el botón equivocado. Respondió su chang lacónicamente. Aunque eran vecinos, Lu Xinyan sabía poco sobre los antecedentes familiares de su chang. Su asombro se debía simplemente al hecho de que la vestimenta de su chang no sugería que fuera rico. ¿Qué? ¿De verdad vas a la cuarta planta? ¿Por qué? Por Dios, esa planta está llena de ropa escandalosamente cara. Teníamos pensado echar un vistazo a la tercera planta. No pareces del tipo extravagante. ¿Podrías ser un niño rico? Lu Xinyan abrió los ojos con incredulidad. Una chispa de curiosidad también cruzó la mirada de Wen. No exactamente, su chang negó con la cabeza, descartando la suposición de Lu Xinyan. Lu Xinyan chasqueó la lengua y no insistió más. Wen, sin embargo, empezó a encontrar intrigante su chang. Hablaba con mesura, tenía un comportamiento sereno y seguro, no era de los que se dan aires de grandeza. Sin embargo, la ropa que lavaba parecía normal, nada que indicara riqueza. ¿Qué más da? Pronto veremos si está fingiendo. Pensó Wen para sí misma. Pronto, el trío llegó al cuarto piso. Aunque estaba abarrotado, la mayoría de los compradores solo estaban mirando, sin comprar nada. Su chang llevó a las 2 mujeres a una boutique al azar. Dentro, ya había 4 o 5 clientes. La dependiente, al ver a los estudiantes, suspiró para sus adentros, pero las saludó con una sonrisa. Bienvenidos. ¿En qué podemos ayudarlos hoy? No duden en pedirnos lo que necesitan. No tengo prisa. Solo voy a echar un vistazo primero, respondió su chang con un gesto de asentimiento. Al resto, la dependiente pensó para sí misma, tal y como esperaba. Su chang eligió una camisa y un par de pantalones, los sostuvo frente a él y se acercó al espejo para examinar su reflejo. Joder, qué elegante estoy. Pero alguien no pudo resistir la tentación de burlarse. Por Dios, su chang. Ese conjunto es demasiado informal, ¿no crees? Lu Xinyan frunció ligeramente los labios mientras lo entregaba la ropa que había elegido. Toma, probate este conjunto. Te quedará mucho mejor que el que has elegido tú. Su chang aceptó sin protestar. Echo un vistazo a las prendas y reconoció que eran considerablemente mejores que su elección original. Entró en el probador y se cambió rápidamente al nuevo conjunto. Caramba! Estás mucho más elegante con el conjunto que he elegido. Lu Xinyan exclamó encantada en el momento en que su chang salió del probador. Afecto de Wen +3. Los ojos de Wen se iluminaron y su impresión de su chang mejoró considerablemente. Capítulo 3, ¿A qué esperas? Extracto. Su chang lavaba ahora una camiseta de manga corta de color blanco cremoso, pantalones informales de color khaki y zapatillas deportivas del mismo color, la imagen perfecta de un joven elegante. Realmente está bastante bien. Su chang estaba bastante satisfecho consigo mismo. Al mismo tiempo, se dio cuenta del cambio en el nivel de afecto de Wen. Una chispa de sorpresa cruzó sus ojos, no se había dado cuenta de que el sistema tenía esa función de notificación.
Esto significa que podía evaluar al instante sus palabras o acciones daban en el blanco al interactuar con su objetivo. Hola, podría empaquetar la ropa que levo puesta, por favor? Su Chang se dirigió a la dependiente. Las prendas eran realmente comodas tras decidir comprarlas, se las puso inmediatamente. Al resto, la dependiente miró a su Chang con sorpresa, lamentando interiormente su error de juicio. Afortunadamente, su profesionalidad lo impidió mostrar su descontento. A continuación, se dirigió directamente al probador. ¿Qué? Su Chang, ¿vas a comprarlas ahora? Exclamó Lu Xinyan con asombro. Las prendas de Ali no eran nada baratas, calculó que solo el conjunto que lavaba su Chang debía de costar más de 50,000 yuans. Si ni queda bien, ¿por qué no? Su Chang se encogió de hombres con indiferencia. Como el sistema cubría sus gastos, gastar dinero era básicamente ganarlo. Señor, ¿son estas dos prendas? La dependiente, con las prendas que su Chang se había quitado en la mano, asomó la cabeza con entusiasmo. Sí. Lu Xinyan Weiwen Yuding se quedaron sin palabras ante la actitud totalmente despreocupada de su Chang. Pronto, la dependiente calculó el total. Señor, las dos prendas suman 90,888 yuans. Lo redondearemos a 90,3,800, ese será el total. La voz de la dependiente era agradable, pero la asombrosa suma hizo que Lu Xinyan Weiwen Yuding se estremecieron. Lu Xinyan ya había hecho la estimación más generosa posible, pero aún así había calculado mal. Wen Yuding, por su parte, estaba completamente atenida por la cifra. Su propio conjunto costaba varios miles de yuans, lo que le había parecido bastante caro. Sin embargo, en comparación con el conjunto de su Chang, el suyo palidicia. Su Chang asintió. Afortunadamente, no había superado los 100,000 yuans, de lo contrario, habría tenido que hacer varios pagos. Después de presentar su código de pago y liquidar la factura, la voz celestial del sistema sonó como se había prometido. Ding enhorabuena, anfitrión. Transacción realizada con éxito. Recibiendo una recompensa por consumo 10 veces mayor, 938,000 yuans. Otro reembolso 10 veces mayor? Genial. Con ese rendimiento 10 veces mayor, solo había gastado algo más de 90,000 yuans, pero había ganado sin esfuerzo más de 900,000. Había ganado el premio gordo. Los labios de su Chang se curvaron en una sonrisa. Estaba a solo unas decenas de miles de convertirse en milenario. Pero convertirse en milenario no era, desde luego, el objetivo final. Lu Xinyan Weiwen Yuding seguían aturdidas por la sorpresa. ¿Qué significaban 90,000 yuans? Piénsalo, alguien que gana 7,500 yuans al mes tendría que ahorrar cada céntimo durante todo un año sin gastar ni un solo céntimo para acumular 90,000. Para Lu Xinyan Weiwen Yuding, esa cantidad era casi la mitad de los ingresos familiares de medio año. Wen Yuding lo sentía con especial intensidad. Antes, solo sabía que tener dinero era increíblemente satisfactorio, pero sin haberlo visto ni experimentado de primera mano, seguía siendo un concepto vago. Pero ahora, al ver a alguien gastar casi 100,000 yuans ante sus ojos sin pestañear, sintió una envidia indescriptible. No era de extrañar que su madre le hubiera instado a provocar la oportunidad, mientras todos eran novatos en la universidad, para encontrar un novio rico. Incluso lo había mencionado que, una vez que entraran en el mundo laboral, las oportunidades de conocer a personas adineradas podrían escasear. Además, como estudiantes, el amor que se compartía durante los años escolares parecía más puro y sincero, sin verse empeñado por otras consideraciones. Afecto de Wen Yuding plus 10. Su Chang dejó escapar un suave. Tal y como había pensado. Presumir de su riqueza lo había reportado recompensas inesperadas. Al ver la mirada atenida de ambas chicas, su Chang no pudo evitar sentir una silenciosa emoción. Así que esto era lo que se sentía al ser rico? Era absolutamente embriagador. Aunque por dentro estaba emocionado, la verdadera emoción había llegado cuando se activó el sistema de vinculación. Gastar esa misera suma ahora no era suficiente para que su emoción se manifestara en la superficie. Bueno, queridas damas, deberíamos irnos. Al ver que las dos seguían algo perdidas en sus pensamientos, su Chang no pudo evitar recordárselo. Su Chang, no, hermano Su. Jeef Su. Toma a Wen Yuding como tu mujercita, aunque solo si para que si tu accesorio para las piernas. Lu Xinyan estaba tan emocionada que estaba prácticamente lista para lanzarse los pies de su Chang. Pero. Caramba. Yen. Te has equivocado de nombre, deberías haber dicho que quieres ser su accesorio para las piernas.
When uding ese detuvo un segundo antes de darse cuenta de las y corrigió apresuradamente a Lucinyan. No me he equivocado, es solo que somos demasiado íntimas. Es difícil dar el paso. Dijo Lucinyan con una risa incómoda. Ah, sí. Esa es tu excusa para delatarme? Protesto when uting. Solo estoy volando por vosotros dos. De todos modos, los dos estáis solteros, emparejos sería una combinación muy satisfactoria. Mientras decía esto, Lucinyan sabía muy bien que, aunque su aspecto era aceptable, no era el tipo de belleza que cautivaba al instante a primera vista. Un tipo rico como Su Chang, que gastaba casi 100,000 yuan sin pensarlo dos veces, estaba más allá de sus sueños más descabelados. Mejor mantener la riqueza dentro de la familia, pensó, y en su lugar animar a Su Chang y when uding a que se convertir en pareja. Que de caro. When uding le dio a Lucinyan una fuerte palmada en el hombro y le lanzó una rápida mirada a Su Chang. Dios mío, quien hubiera pensado que nuestra querida luz sería tan bromista, sería Su Chang. Maldita sea. No puede ser. Después de todos estos años de camaradería en nuestra ciudad natal. Y ahora me entero de que eres tan rica. Tienes que invitarnos a un té de burbujas. Lucinyan recuperó la compostura, pero no pudo resistirse a murmurar entre dientes. 3 años de vínculos en nuestra ciudad natal. Más de 2 años, así que cuenta como todos estos años, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Primero ayúdenme a elegir otro par de zapatos. Cuando terminemos de comprar, les invitaré a ustedes dos, belezas, a un té de burbujas. Te do lo que quieran. Dijo Su Chang riendo y sacudiendo la cabeza. Poco después, también compraron los zapatos de Su Chang. En medio del aturdimiento de las dos mujeres, Su Chang había gastado más de 30,000 yuans otra vez. Al ver su transformación completa, Su Chang se sintió muy satisfecho. De hecho, era mejor dejar esos asuntos en manos de las mujeres. Como tipo que rara vez pasaba los centros comerciales, como iba a ser experto en estilismo? Ding anfitrión detectó la finalización de la tarea, la ropa hace el hombre. ¿Se recuperará la recompensa de la tarea? Esto, Su Chang dudó, preguntándose mentalmente. ¿Recuperar el coche significaría que se materializaría directamente ante mí? Tenga la seguridad, anfitrión. La recompensa se entregará de manera razonable. ¿A qué esperamos entonces? Recuperamoslo. Al momento siguiente, apareció ante Su Chang una rueda ceremonial, repleta de diversos automóviles civiles. El puntero comenzó a moverse y finalmente se detuvo en. Ding enhorabuena, anfitrión. Ha ganado un Audi RS7 valorado en aproximadamente 5 millones de yuans. Nota, este vehículo ha sido comprado utilizando la información de identidad del anfitrión. Todos los procedimientos son legales y legítimos, con cobertura de seguro a todo riesgo. Conduzca con confianza. ¿Un Audi RS7? Su Chang sabía poco sobre marcas de coches. Solo reconoce 4 caracteres. 5 millones de yuans. ¿Qué significaba eso? Capítulo 4, Autoconquista? ¿Es eso siquiera posible? En esta era de los medios sociales dominada por TikTok, innumerables internautas de entornos privilegiados alardeaban de sus Bugattis y pagani huayars en la sección de comentarios. Sin embargo, en realidad, olvidé de un coche de 5 millones de yuans, incluso un Daimler Clase S de 200,000 yuans representaba el límite máximo para los compradores normales. Maldita sea. Se maravilló Su Chang para sus adentros. De repente, la relita que tenía delante brilló con una luz intensa y la notificación del sistema volvió a sonar. Enhorabuena, anfitrión. Se ha activado la recompensa crítica. La recompensa del Audi RS7 se ha mejorado a el Rolls Royce Cullinan, el mejor de la gama. Su Chang se quedó atenido. Un Rolls Royce Cullinan. Si no recordaba mal, el Cullinan valía alrededor de 8 millones de yuans. Y lo había conseguido así, sin más. Joder, genial. Nadie ayuda a mi ambición de volar alto. Yo mismo piso la nieve. Inmediatamente después, sonó el teléfono de Su Chang. Levantó la vista y vio un número desconocido. Podría ser. Respondió. Hola. Soy Lizarue, gerente del concesionario Jean Rolls Royce. ¿Puedo hablar con el señor Su Chang? Soy yo. El papeleo de su cuarito Rolls Royce Cullinan está completo. ¿Lo organizo la entrega? ¿Coche cuarito? ¿Un Rolls Royce Cullinan? Su Chang no había puesto el altavoz, pero when uding estaba lo suficientemente cerca como para oír las palabras. Silenciosamente, memorizó el nombre. Conoce los Rolls Royce, pero no el modelo Cullinan. Pero.
No costaba el Rolls Royce más barato al menos 7 millones de yuans? When Uding penso en buscarlo discretamente en su teléfono más tarde, cuando los demás no estuvieran mirando. Luz Sinyan estaba un poco más lejos y no podía entender la conversación del teléfono de su chang. ¿Cuánto tiempo tardará en entregarlo en la zona de Taishang, cerca del campus universitario? Preguntó su chang. Menos de 20 minutos debería ser suficiente. Su chang calculó que 20 minutos serían suficientes para acompañar a las dos mujeres a comprar ropa. Incluso si no hubieran terminado, ir a buscar las llaves del coche no lo llevaría mucho tiempo. Entonces entregalo en Taishang. La même cuando legues, dijo su chung con indiferencia. Por supuesto, señor. Contactar con alguien para que lo entreguen inmediatamente. De acuerdo. Si no hay nada más, no lo molestar más. Que tenga un buen día. Adiós. Después de hablar, Ligeru hizo una pausa de 2 segundos antes de colgar. Su chung dejó el teléfono a un lado y acompañó a las dos mujeres mientras eligen varios conjuntos para él. El sistema lo reembolsó varios cientos de miles de yuans. Echando un vistazo a las lujosas bolsas de compras que tenía en las manos, se volvió hacia las chicas con una sonrisa. Ahora os toca a vosotras. ¿A dónde vamos? When Uding y Lu Sinyan intercambiaron miradas, y su entusiasmo por las compras disminuyó considerablemente. Esperaban utilizar a su chang como portador de bolsas, pero su extravagancia las había dejado bastante intimidadas. Lu Sinyan reflexionó brevemente. Dado que estaban ali, marcharse inmediatamente parecía discords. ¿Vamos a la tercera planta a ver la ropa? Lo susurró Lu Sinyan a Wen Yuting. Wen Yuting asintió. Así, el trío regresó a la tercera planta de Taishang. Su chang siguió a las dos mujeres paso a paso. No se apresuró a comprar ropa para Wen Yuting con el fin de aumentar su efecto. Las diferentes situaciones requerían diferentes enfoques a la hora de conquistar a una diosa. En una situación como esta, comprar algo directamente se consideraría sobrepasar los límites y resultaría bastante grosero. Cualquier persona normal no lo aceptaría. Su actuación de joya había demostrado suficientemente sus capacidades, como lo demostraba la tendencia al alza en el efecto de Wen Yuting. Además, los cazadores más hábiles suelen aparecer bajo la apariencia de presas. 15 minutos más tarde, el teléfono de su chang vibró con una notificación de entrega. Al verlo, se dirigió a las dos chicas. Ha legado mi paquete. ¿Por qué no seguís mirando? Voy a recogerlo y luego me uno a vosotras. Tras un momento de debate, las dos mujeres decidieron no seguir comprando y optaron por volver al campus. Lu Sinyan incluso se quejó de tener que bajar a porte de burbujas, declarando en broma que le dejaría la cartera vacía a su chang. Así, el trío tomó el ascensor hasta la planta baja y cada uno compró una taza de té con leche y leche antes de llegar al punto de recogida del coche designado. Al llegar, vieron a un hombre trajeto de pie junto a un coche, mirando en dirección a Taishang. En cuanto vio a su chang, el hombre se acercó apresuradamente con una sonrisa alegre. Buenos días, señor Su Chang. Su vehículo está justo ahí delante. Su chang asintió y lo siguió hasta el vehículo. Inspeccionó el coche y se dio cuenta de que incluso la matrícula había sido arreglada, lo que lo ahorró la molestia de tener que hacerlo él mismo. Tenía carne de conducir, ya que había adquirido una considerable práctica al volante del coche de segunda mano de un amigo, valorado en más de 20,000 yuans. Sus habilidades al volante eran bastante competentes. Antes, el coche era simplemente un medio de transporte. Pero ahora, servía más como una herramienta para mostrar sus capacidades. Cuanto más alto era el precio del coche, más fácil lo resultaba atraer la atención del sexo opuesto. Con el tiempo suficiente, seguro que aparecería una diosa de alta calidad que cumplirá los requisitos del sistema. Entonces, tal vez con un simple movimiento de su dedo, el efecto de la diosa se dispararía. Si todo salía bien, no solo ganaría el corazón de la bella, sino que también reclamaría la recompensa por completar la misión, lo cual era absolutamente delicioso. Al ver que su chang esencia, el repartidor se adelantó rápidamente con una carpeta de documentos. Señor Su Chang, adjunto lo envió la documentación y el contrato. Si todo parece estar en orden, procederá a informar de la recepción del vehículo. Su Chang tomó la carpeta, luego un vistazo rápido y asintió. Perfecto. Muy bien. Señor Su Chang, lo deseo lo mejor. Me despido. El repartidor se inclinó respetuosamente y se retiró. Su Chang, este es tu nuevo coche? Solo entonces Lu Sinyan comprendió lo que había sucedido.
Lo que su chung había mencionado era en realidad un automóvil. A juzgar por su aspecto imponente y majestuoso, sabía que no podía ser barato. Pero, ¿cuánto costaría? No se atrevía a aventurar una cifra, por miedo a equivocarse. Muy bien, saben, señoritas. Las llevará de vuelta al campus. Su chang se dirigió hacia el vehículo. Lu Sinyan y yuting intercambiaron una mirada, boquiabiertas. Sinyan, ¿dónde demonios has encontrado a este amigo tan rico? Nunca había conocido a nadie tan adinerado. Susurro yuting. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Siempre ha sido muy popular en la universidad, pero nunca ha dado muestras de ser rico. Quizás si muy discreto. Con eso, Lu Sinyan y yuting se subieron a los asientos traseros. Ninguna de las dos se sentía cómoda ocupando el asiento del copiloto, dejando a su chang solo en la parte delantera. Así, el Rolls Royce Cullinan partió hacia la Universidad de Shanghai. Dentro del coche, Lu Sinyan examinó con curiosidad el equipamiento interior. Mientras tanto, yuting sacó discretamente su teléfono y buscó el Rolls Royce Cullinan. Vaya. 8 millones. Yuting contuvo el aliento. En ese instante, su percepción de la riqueza de su chang se disparó a un nivel completamente nuevo. Debería haber escuchado a mama. Yuting se sintió abrumada por la indecisión. Afecto de yuting plus 2. Su chang se quedó paralizado y miró por el espejo retrovisor para captar la expresión ligeramente conflictiva de yuting. Espera. ¿Ya son 20 puntos de afecto? Podría ser que, sin mover un dedo, yuting esté prácticamente cortejándome ella misma? Capítulo 5, lo que nunca falta en este mundo son mujeres hermosas. Intercambiaron pocas palabras durante el viaje de regreso a la Universidad de Shanghai. Su chang registró los datos necesarios en la puerta de seguridad antes de entrar en el campus. Los estudiantes de la Universidad de Shanghai podían aparcar en el campus, aunque se aplicaban tarifas. Para el estacionamiento temporal, los vehículos compactos como el Rolls Royce Cullinan cuestan 2 libras por hora, con un límite de 20 libras por 24 horas. El bloque de dormitorios de Lu Sinyan era el más cercano a la puerta, por lo que él se bajó primero. Después de despedirse de Lu Sinyan, su chang continuó adentrándose en el campus. Pronto, el bloque de dormitorios de yuting apareció a la vista. Pum. Yuting se bajó, cerró la puerta y se acercó al lado del conductor. Mordiéndose el labio inferior, sus cautivadores ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a su chang. Tras un momento de silencio, yuting seguía sintiéndose demasiado tímida para pedir directamente sus datos de contacto. Suspirando suavemente para sí misma, murmuró. Adiós, su chang. Conduce con cuidado. De acuerdo, adiós. Su chang asintió con la cabeza, sin volver a mirarla. Piso el acelerador y el Rolls Royce Cullinan se alejó rugiendo. Transuntes, Esto es un campus universitario. ¿Vas demasiado rápido? Mientras ve como el Cullinan se alejaba, yuting se irritó por dentro ante la falta de romanticismo de su chang. ¿Por qué no le había pedido su número de teléfono? ¿Es que simplemente no estaba interesado? Rápidamente sacó un espejo compacto de su bolso y se miró en él. Seguía siendo absolutamente cautivadora. Entonces, ¿qué pasaba? Consideraba que su aspecto era perfectamente aceptable, y los foros universitarios incluso la habían coronado como la belleza del campus de la Universidad de Shanghai. ¿Acaso su chang no visitaba los foros universitarios? ¿O podría ser que, a su chang no le interesaran las mujeres? Yuting resopló con un puchero y se giró para subir las escaleras. Arriba. Zhang Tianyue abrió los ojos con asombro. Había presenciado toda la secuencia, yuting saliendo del coche y caminando hacia el lado del conductor. Como compañera de clase de yuting, aunque no compañera de habitación, Zhang tenía plena autoridad para dar fe de los estrictos principios morales de su amiga. Sin embargo, hoy había visto a yuting bajar de un vehículo de lujo. Su familia ciertamente no era tan rica. ¿Se había vendido, sucumbiendo a la decadencia? Ante esto, Zhang Tianyue comentó. Si eso fuera cierto. Mejor amiga, llévame contigo. Al regresar al bloque de dormitorios, su chang seguía ajeno a la confusión interna de yuting. Su razón para no pedir sus datos de contacto era una apuesta calculada. Apostaba a que yuting encontraría la manera de anadarlo ella misma. Si ganaba, tendría todas las cartas en su relación en desarrollo. Si perdía, no pasaría nada, ella no se iría a ninguna parte. Si no pasaba nada para la noche siguiente, siempre podría dar el paso entonces.
Universidad de Shanghai, edificio 23 de la Residencia Masculina, habitation 303. Chicos, vuestro viejo ha vuelto. En cuanto su chang entro, vio a la yunbua, que estaba llegando a Summoner's Rift. De los 6 residentes, solo Esteban presents tres. Xinjiang era solo una ciudad de segundo nivel. El mejor alojamiento para estudiantes universitarios ofrecía habitaciones de 6 camas, y algunos dormitorios albergaban a 8 estudiantes. Solo los estudiantes de posgrado podían conseguir habitaciones de 4 camas o dobles. Maldita sea. Viejo su, ¿dónde has estado comprando? Ese achuendo te queda bastante mal. Zhang Haodong fue el primero en darse la vuelta y notar la transformación de su chang. Al ser el más acomodado de la residencia, no era de extrañar que se diera cuenta del aspecto inusual de su chang. También era un amante de la buena mesa, siempre buscando delicias culinarias por el campus. Pase por Taishang y acabe comprando un conjunto completo. Su chang tiró su bolsa sobre la mesa y respondió con un toque de pretensión. Vaya. Ese conjunto te queda bastante bien. No habrás conseguido novia, ¿verdad? Si no, ¿por qué te habrías gastado tanto dinero en un guardarropa nuevo? Si Rio Zhang Haodong. ¿Una novia? Por supuesto que no, viejo su, ¿también vas a traicionarnos a los solteros? Si lamento du Juanhao fingiendo agonía. Todavía no, pero no tardar mucho, serio su chang. Ahora que tenía el sistema a su disposición, conseguir una novia era, naturalmente, muy fácil. Después de todo, lo que le faltaba a este mundo no eran mujeres hermosas, sino hombres ricos libres para recoger cualquier flor que deseen. No te dejes engañar por los exigentes criterios del sistema para los dioses premium. Por muy altos que son los estándares, no pueden competir con la enorme población de la nacioncia. Y con el avanzado internet de hoy en día, encontrar una belleza con una puntuación de 85 plus y un valor especial de 0 era pan comido, no. Tal y como dice ese dica que circula últimamente. Por muy nicho que sea el objetivo, en la gran se convierte en mainstream. Incluso si solo una de cada 1000 mujeres obtuviera una puntuación superior a 85, con un valor especial de la cero. Con la base de población de cia, eso seguiría sumando casi 700,000 dioses premium. Por supuesto, se trata de una estimación conservadora. El número real es sin duda mucho mayor. Maldita sea. ¿Esto es real? ¡Qué pecado! El viejo su finalmente vía aprovecharse de chicas inocentes? La pantalla de la yunbua se volvió monocromática, lo que le llevó a girar la cabeza y intervenir. Su chang puso los ojos en blanco y respondió irritado. Por Dios, que abusar. ¿Acaso soy ese tipo de persona? El trío intercambió miradas cómplices, lo que hizo que a su chang se le crisparan los labios. Du Juanhao se inclinó hacia él, con el rostro iluminado por la curiosidad. Vamos, viejo su, deja de tomarnos el pelo. Suéltalo, que afortunada ha llamado la atención de nuestro viejo su. ¿Cómo os conocisteis? ¿Hubo algún comienzo romántico? Su chang se sintió divertido y exasperado por el aluvión de preguntas de Du Juanhao. Poniendo los ojos en blanco, respondió. Dejad de especular, ni siquiera está en los planes. Du Juanhao se quedó sin palabras. Le dio una palmada en el hombro a su chang y le dijo con sinceridad. Viejo su, parece que esta vez estás realmente enamorado. Pero no sigas el ejemplo del viejo Zhang y te conviertes en un tanto enamorado. Ante este comentario, los demás intercambiaron sonrisas cómplices. Hace falta decir más, así burló su chang. El viejo Zhang Yuxing, era famoso en su clase de informática por ser un lameculos notario. En su primer año, Zhang Yuxing se enamoró perdidamente de una chica de la clase vecina, la one por lujuria a primera vista. Después de intercambiar sus datos de contacto, insistió en levar el desayuno y ayudarla a diario, lo viera o hiciera sol, incluso después de saber que tenía novio. Afortunadamente, su novio no era de la Universidad de Shanghai, o lo habría dado una buena paliza a Zhang. Así que Zhang Yuxing se pasó todo un semestre ayudándola. Su persistencia era asombrosa, y dejaba a todos los compañeros de clase boquiabiertos. Lo veneraban como el rey de la adulación. En el segundo semestre de su primer año, la chica rompió con su novio después de que su relación a distancia se agotara. En ese momento, todos pensaron que la persistencia de Zhang Yuxing por fin había visto la luz de la esperanza. Él también lo creía, así que se puso las pilas y empezó a ayudarla aún más fervientemente. Por desgracia, 2 meses después, la chica encontró un nuevo novio en la Facultad de Letras. En realidad, eso no era problema, nadie se burlaría de él por ello.
Sin embargo, el verdadero escándalo fue que ella le pidió dinero prestado a Zhang Yuxing para comprarle su nuevo novio un par de zapatillas de baloncesto. Y Zhang Yuxing le prestó el dinero. Debido a este incident, la reputación de Zhang Yuxing en la residencia se desplomó. Soportó las burlas de los otros 5 chicos durante un año y medio. Vaya. Du Juanhao. Acabo de llegar a la puerta y te oigo criticando otra vez. Capítulo 6, La determinación de Wen Yuting. Veces Su Chang. Justo cuando hablaba, Zhang Yuxing entró en la residencia con una fría sonrisa burlona. Comet, viejo Zhang. La impulsividad es obra del diablo. Du Juanhao serio torpment y retrocedió. Zhang Yuxing se acercó y pronto los dos estaban peleando. Su Chang serio y negó con la cabeza, subiendo las escaleras hacia su litera. Así era el ambiente en su residencia. Todos se llevaban bien. Al fin y al cabo, eran compañeros de piso que se veían constantemente. A menos que uno fuera tonto, no se cruzaban fácilmente. De lo contrario, los 4 años de universidad serían un infierno. Su Chang se tumbó en su pequeña cama, reflexionando sobre cómo utilizar el sistema de vida de indulgencia para desbloquear su espléndido futuro. Dormitorio de chicas, edificio 17, habitación 503. Al regresar, Wen Yuting quitó a sus delicados zapatos de cuero con un movimiento del tobillo y luego se descalzó los calcetines blancos para revelar un par de delicados pies blancos como la porcelana. Después de admirar brevemente sus excepcionales rasgos, sonrió y se metió en la cama. Cerró la cortina de la cama y frenció a sus delicadas cejas mientras sus pensamientos comenzaban a divagar. Su Chang. Conocer a Su Chang Hui realmente lo había conmovido el corazón. A pesar de su corta edad, conduce un Rolls Royce de 8 millones de yuans y gastaba con naturalidad más de 100,000 yuans en ropa en una sola salida de compras. Evidentemente, sus condiciones de vida eran excepcionalmente cómodas y su familia era acomodada. Además, Su Chang irradiaba confianza y carisma, y se comportaba con una seguridad poco habitual en un estudiante. El cambio de ropa no hizo más que realzar su atractivo, incluso una belleza como él se sintió algo cautivada. Yen había mencionado que nunca había tenido novia, aunque muchos lo habían cortejado y él las había rechazado a todas. En ese momento, Wen Yuting recordó las frecuentes advertencias de su madre. No acabes como tu madre, engañada por el amor. El amor no es más que un capricho pasajero. La vida en pareja se reduce, en última instancia, a las realidades mundanas de la existencia cotidiana. Mama no quiere que acabes trabajando sin descanso en empleos humildes por dinero, agitándote. Debes mantener la cabeza fría y encontrar un novio en la universidad que pueda protegerut y tenga dinero. Esfuérzate por casarut con él en cuanto te gradúes. Una vez que te gradúes y entres en la sociedad, será demasiado tarde. En cuanto a por qué sería demasiado tarde una vez en la sociedad, Wen Yuting lo entendía perfectamente. Los hijos de familias adineradas pueden ser inocentes en su juventud, pero solo durante sus años de estudiante. Una vez que entran en el mundo real, se dan cuenta de lo codiciadas que son las personas como ellos. Para entonces, intentar convertirse en su novio o novia significaría hacer cola durante años sin ninguna posibilidad. Incluso se llegar a su turno, probablemente se vería relegada a una aventura pasajera, descartada tras un breve romance. Esta constatación reforzó la determinación de Wen Yuting. Debía provocar a Su Chang mientras era inocente y ingenuo. Como dice el refrán, un hombre que persigue una mujer se enfrenta a montañas, una mujer que persigue un hombre solo se enfrenta a un fino velo. Se negaba a creer que, con su impresionante belleza, no pudiera conquistar a Su Chang, ese joven inocente. Juan, ¿por qué has tardado tanto en volver? ¿Dónde has estado anoche? De repente, la alegre voz de Zhou Man llegó desde abajo. Wen Yuting aguzó el oído. Apartó las cortinas de la cama y miró hacia abajo. ¿A dónde iba a ir? A gastar mi dinero en Mimi, por supuesto. Lin Juan se acercó a su escritorio, dejó las bolsas de la compra y se giró para ganar un ojo a Zhou Man. No habrás vuelto a salir con ese novio derocator de tu retransmisión en directo, ¿verdad? Los ojos de Zhou Man brillaron con picardía. No hacía mucho, durante una retransmisión en directo, Lin Juan había sido conquistada por un derocator de 30 y tantos años por 13,000 yuans al mes. Las compañeras de dormitorio habían estado hablando de ello durante días. Lin Juan asintió con una sonrisa. Sí. Incluso me compró un bolso. Dijo que era para celebrar nuestros 100 días juntos. Los ojos de Zhou Man se iluminaron al instante. ¿Dónde?
Rápido, enseñánoslo. Aquí mismo. Lin Juan saco un bolso cruzado de su bolsa de la compra. Vaya. Y es precioso. Debe de haber costado más de 1000, ¿no? Joing man acarició suavemente la textura del bolso, con una pizca de admiración en los ojos. No está mal, solo costó $37.99. Al resto, Joing man no pudo evitar chasquear los labios, y su rostro se contorsionó en una expresión exagerada. 3,799 libras? Dios mío, eso es casi lo que gasto en un mes. When ya había bajado la cortina de la cama y ya no prestaba atención a las dos de abajo. Después de que Lin Juan la interrumpiera, su determinación se había fortalecido considerablemente. Pero ahora la pregunta era: ¿cómo encontrar una excusa para entablar conversación con Su Chang? Tras pensarlo un momento, a Wenyuting se le ocurrió una idea. Bien, empecemos por conseguir los datos de contacto de Su Chang. Así que Wenyuting abrió la ventana de chat de Lu Xinyan y escribió: Yen tu y es culpa tuya. Ahora estoy muy nerviosa. Al otro lado de la pantalla, Lu Xinyan estaba tranquilamente navegando por Douyin. Al ver el mensaje, respondió con expresión inexpresiva. Seguido de un emoji de confusión. No importa. Por nuestra profunda amistad, enviémosle el WeChat de Su Chang y ser lo suficientemente magnánimo como para perdonar dot escribió Wenyuting. Los ojos de Lu Xinyan se iluminaron al leer el mensaje, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Escribió rápidamente su respuesta. ¿Quieres el WeChat de Su Chang? Podría ser que nuestra diosa Yuting finalmente esté sintiendo los primeros indicios del deseo mortal? Las mejillas de Wenyuting se enrollaron involuntariamente al leer esas palabras. Escribió su respuesta con un toque de timidez. Es tu culpa tuya. Te saliste del guion y me emparejast con Su Chang, ahora tengo estos sentimientos extraños por él. Pero no te atrevas a contar esto a Su Chang, quiero observar las cosas un poco más. ¿No confías en mí? Lu Xinyan no pudo evitar reírse al ver la respuesta de Wenyuting. Es precisamente porque te conozco demasiado bien que no puedo evitar preocuparme. Al ver este mensaje, Lu Xinyan envió rápidamente un emoji inocente. Hazme otro favor. Escribió Wenyuting. Suéltalo. Respondió Lu Xinyan casi al instante. Wenyuting respiró hondo, como si se hubiera armado de valor. Acabo de comprar 2 entradas para una película para pasado mañana y es una película de terror. Mañana por la mañana, de la Su Chang que tenías pensado ir conmigo, pero que ha surgido algo. Pedile que vaya en tu lugar. Tras leer el mensaje, Lu Xinyan se detuvo un momento antes de responder en tono bullen. Querida Yuting, ¿de verdad estás tan decidida? Creía que eras la que más miedo tenía a los fantasmas y cosas así. Solo di si me vas a ayudar o no. Las mejillas de Wenyuting se enrollaron ligeramente. Lu Xinyan se quedó mirando las palabras en la pantalla, sintiendo que podía imaginar la expresión de Wenyuting en ese mismo momento. Mi querida amiga está tan desesperada por encontrar un compañero, ¿cómo no voy a ayudarla? Digámoslo a mí. Capítulo 7, ¿qué técnica de percepción? Esto es claramente un espejo que revela demonios. Después de intercambiar algunos mensajes más linos de bromas en la ventana de chat, Lu Xinyan finalmente reenvió el WeChat de Su Chang a Wenyuting, añadiendo: Muy bien, ahora puedes ir poco a poco hacia tu elegido. Pero te aviso, 2 chicas de nuestra clase intentaron conquistarlo antes y fueron rechazadas. Por suerte, tú eres mucho más guapa que ellas. Estoy segura de que conquistarás a Su Chang. Y manténme informada de cualquier avance, Vale. Al leer las palabras de ánimo de Lu Xinyan, Wenyuting sintió una cálida sensación. Pulsó la tarjeta de contacto de WeChat que la había enviado Lu. Un avatar de dibujos animados de un chico, aparentemente el protagonista de algún anime. Su nombre era simplemente el carácter Chang. Usar un solo carácter como nombre de usuario le daba un air de sofisticación, simplicidad, grandeza y misterio. De repente, Wenyuting sonrió. Cambió su propio nombre de usuario por el carácter Ting. Ahora, solo tenía que esperar la notificación de Lu Xinyan. Una vez que Su Chang aceptara reunirse, ella lo añadiría a WeChat y comenzaría su conquista. Mientras tanto, Su Chang estaba horrorizado por dentro. Las palabras efecto de Wenyuting +1 no dejaban de parpadear ante sus ojos. Al final, su nivel de afecto alcanzó la asombrosa cifra de 40. Se había duplicado desde 20, subiendo 20 puntos hasta 40. Era aterrador. Hay que tener en cuenta que, durante toda su interacción, solo había intercambiado 2 frases con Wenyuting.
Una fue hola cuando se conocieron y la otra fue adiós cuando se despidieron. Sacudiendo la cabeza, su chang descartó los pensamientos sobre Winuting. Al regresar a su dormitorio, de repente recordó algo. No había reemplazado su teléfono móvil. No pudo evitar reprenderse en silencio, realmente no estaba acostumbrado a las cosas buenas de la vida, y ni siquiera sabía cómo gastar el dinero adecuadamente. Al consultar en internet, la entrega más temprana llegaría pasado mañana. Más valía comprar uno en la tienda. Pero ya era tarde y no lo apetecía salir. Decidió ir al día siguiente. Así que su chang cerró los ojos felizmente, tratando de conciliar el sueño. Una hora más tarde, su chang se sentía cada vez más despierto. No había remedio, en su primer día con el sistema, estaba demasiado emocionado para pegar ojo. Se puso los auriculares y empezó a navegar por Douyin. Como la plataforma de videos cortos más popular en la actualidad, Douyin llenaba el tiempo fragmentado de innumerables jóvenes con entretenimiento. También era la principal forma que tenían la mayoría de echar un vistazo a mujeres guapas. Su feed de Douyin llevaba mucho tiempo adaptado a sus preferencias de visualización, por lo que en su mayoría se encontraba con chicas jóvenes y encantadoras. Para satisfacer su necesidad de forma rápida y cómoda, su chang pulsó las recomendaciones locales y así deslizó por varios videos. Una cara bastante familiar llamó la atención de su chang. La razón de su familiaridad era sencilla, se había encontrado con esos videos con frecuencia e incluso la había seguido. En el clip, una joven con un vestido rosa charlaba animadamente con la pantalla y los comentarios en directo. Detrás de ella había una habitación de residencia universitaria, claramente una estudiante, y posiblemente incluso de su propia universidad. Sin embargo, el ángulo de la cámara era inclinado, claramente no profesional. Piel clara, rostro ovalado, voz dulce. Su chang estaba bastante satisfecho. Así que lanzó un hechizo de percepción sobre la chica. Nombre, Pan Ginglan. Edad, 37. Altura, 156 centimeters. Peso, 66 kilograms. Apariencia, 45. Atributos especiales, 29. Afinidad, 0. 37. 45 puntos. 29 atributos especiales. Caramba, que absurdo es eso? ¿Es falso el fondo del dormitorio? ¿O está deliberadamente preparado? ¿Cuál es la diferencia entre esto y una estafa en línea? Su chang estaba atenido. El poder de los filtros de belleza era realmente aterrador, convirtiendo todo el mundo en hombres guapos y mujeres hermosas. Ah, bueno. No importa, de todos modos solo soy un goronero. Mientras no salga perdiendo, no pasa nada. Es una pena lo de esas pobres almas a las que engañaron para que la clasificaran. Sacudiendo la cabeza, su chang dejó de seguir y bloqueó la cuenta antes de seguir desplazándose. Seguro que esta no es una estafa, ¿no? Mientras observaba a la seductora mujer del video, su chang utilizó insight con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Nombre, Wang Ruizhen. Edad, 45. Apariencia, 41. Valor especial, 17. ¿Qué demonios, tío? ¿Ser influencer es tan lucrativo? Engañar a los consumidores así. ¿No te remord la conciencia? Afortunadamente, Insight solo mostraba texto, no fotos. De lo contrario, su chang probablemente habría tenido que lavarse los ojos después de ver unos cuantos videos. Bueno, en un bosque grande se encuentran todo tipo de pájaros. Con tiempo suficiente, seguro que dar con una auténtica belleza. Su chang se pasó más de 10 minutos desplazándose por la pantalla sin encontrar en una sola chica que cumpliera los criterios del sistema. Olvidé de cumplir el requisito de valor especial 0. Incluso las que obtenían una puntuación de 80 eran escasas, aunque algunas lograban 70. Suspiro. ¿Qué técnica insight? Esto es claramente un espejo que revela demonios. No importa lo espeso que sea el maquillaje, lo extremos que son los filtros de belleza o el suavizado de la piel, la técnica insight lo elimina todo, dejando al descubierto la cruda y descarnada verdad. Solo entonces su chang se dio cuenta de lo preciosa que era realmente una diosa naturalmente hermosa como Winuting. No podía dejar escapar a Winuting. Si no recibía un mensaje suyo añadiendo sus estados de contacto antes de la tarde del día siguiente, tendría que tomar la iniciativa. El razonamiento de su chang era lógico. Según la escala de 100 puntos del sistema, las bellezas que obtienen 100 puntos simplemente no pueden existir en la realidad. Olvidé de 100, incluso las bellezas con una puntuación superior a 95 son tan raras como los dientes de gallina. No se podía evitar.
Durante el desarrollo humano, factors como la dieta y los entornos deficientes inevitablemente imponen la apariencia de una persona, dejando imperfections. Por lo tanto, las bellezas más impresionantes con las que se encuentra la gente suelen estar dentro del rango de 85 a 95. Una puntuación de 80 a te califica como candidata a reina de belleza del campus. Su Cheng es recompuso, decidido a continuar su búsqueda de una diosa premium con una puntuación de 85 o más y sin valores especiales. Se negaba a creerlo. Después de pasar toda la noche navegando por Douyin, todavía no había encontrado a una sola diosa premium. Pasaron otros 10 minutos antes de que Su Cheng finalmente encontrara a una chica que consideraba absolutamente perfecta. Su nombre, King Kingzi, que solo quiere relojes. La chica del video parecía adorablemente inocente, con un rostro ovalado, claro y suave. Sus delicadas cejas se arquiban con elegancia y sus grandes ojos almendrados brillaban con inocencia, parecía totalmente sincera. Vestida con un delicado vestido de princesa, hacía un adorable gesto con las manos en forma de tijera. Lanzo inside y los detalles de la chica aparecieron ante él. Nombre, Bai Chingy. Edad, 19. Altura, 161 centimeters. Peso, 45 kilograms. Apariencia, 86. Atributos especiales, 0. Afecto, 0. Recompensa por conquista, talento suprarredito. Suprarredito, posee una aptitud extraordinaria para los estudios académicos. Maldita sea. Por fin consigue uno. No fue nada fácil. Y esta recompensa también es bastante esplendida. Con esto, ¿no aprenderá todo la velocidad del rayo? Su Cheng miró el avatar de la derecha y se dio cuenta de que Bai Chingy todavía estaba transmitiendo en vivo. Sin dudarlo, Su Cheng hizo clic directamente en la transmisión en vivo. Capítulo 8. ¿Es Bai Chingy una chica contrastante? Bienvenido, Liangcheng Kongxiang, a la transmisión en vivo. Este streamer realmente saluda a una cuenta de nivel 0 que no paga nada? Echando un vistazo al número de espectadores, apenas hay más de una docena de personas. No es de extrañar que los salud. Bai Chingy, vestida con un ruchuan azul pálido, parecía la típica chica de al lado. Su Cheng hizo clic en su página de perfil. Solo había 3 videos publicados. Uno era un selfie suyo, sonriendo de forma bastante tonta a la cámara. Otro mostraba un peluche bonito y esponjoso. El tercero era una foto de las puertas de la universidad con el nombre de la Universidad de Finanzas y Economía de Xinjiang. La Universidad de Finanzas y Economía de Xinjiang no estaba lejos de la Universidad de Shanghai. Esta zona formaba una ciudad universitaria que albergaba 5 o 6 instituciones. Su Cheng volvió a la transmisión en vivo y eco un vistazo a los comentarios. Striving daily, ¿nos cantas una canción, streamer? No te harás popular solo sentando ahí. Turkey flavored rice cracker, esta transmisión en vivo es muy aburrida. La streamer no hace más que dar la bienvenida a los recién legados. Sinceramente, estoy asombrado. 2 segundos y medio después, striding upwards Big Brother salió de la transmisión. Dream Chasing Cookie, vio que la página de inicio de la streamer solo dice Carnival, en WeChat. Seguro que no está pegada al teléfono chateando con el mayor donante? Carnival es el regalo más caro de Douyin, cada uno cuesta 3,000 yuans. Shallow Breeze, hermano, no eres nuevo en Douyin, ¿verdad? ¿Has comprobado ese el regalo Carnival aparece iluminado en su galería de regalos? Los comentarios eran escasos. Bai Chingy los ignoró por completo, echando un vistazo ocasional al chat antes de volver a su teléfono. Su Cheng comprobó la galería de regalos y, efectivamente, no había ningún carnaval. Solo aparecen iluminados los regalos más baratos, como Little Stars y Big Beer. Un carnaval para añadir WeChat. En realidad, incluso un solo carnaval podía conseguir un WeChat de un influencer con más de 3 millones de seguidores. Para un bloguero con un número modesto de seguidores, añadir WeChat era tan fácil como enviar un pequeño regalo. El enfoque de Bai Chingy hacía realmente difícil hacer crecer su cuenta. Pero, ese su objetivo no era hacer crecer su cuenta. Su Cheng reflexionó un momento y decidió que quizá volvería a necesitar Douyin más adelante. Recargó su cuenta con un millón de diamantes, equivalentes a 10,000 yuans. Aunque tenía casi un millón en efectivo, otros gastos exigían su atención. Además, aunque las ofertas de reembolso eran interesantes, el dinero ahora le parecía a Su Cheng una mera cifra. No tenía sentido volverse un despistado, recompensar generosamente los demás y tirar el dinero solo para ganar más. Por no hablar del impacto que esas enormes sumas podrían tener en el mundo. Si otros lo veían gastar así en internet, solo lo considerarían un derrochador, un tonto. Entonces,
Regalo del Carnaval de Liangchang Empty Lanes X1. Ding enhorabuena, anfitrión. Transaction realizada con éxito. Has recibido una recompensa por gasto triple, 9,000 yuans. Cuando se iluminaron los efectos de pantalla completa del carnaval, by Chingy se tapó la boca al instante, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Está claro que no esperaba que nadie lo regalara un carnaval durante esta larga y tranquila noche. Al momento siguiente, una avalancha de espectadores entró en la retransmisión en directo. Super Tyrannosaurus War God, ¿qué es esto? Tan pocos espectadores y alguien está enviando regalos de carnaval? Singing for Love isn't being a lapdog, caramba, esta streamer es muy guapa, y ni siquiera ha activado los filtros de belleza. Milky White Sox, maldita sea. ¿Podría ser que algún pez gordo se haya encaprichado con esta colegiala? Los comentarios pasaban tan rápido que ahagaban los mensajes de Su Chang. Justo cuando Su Chang estaba pensando en enviar otro comentario. La retransmisión se cerró de repente. Su Chang estaba completamente desconcertado. ¿Lo habían engañado? Después de unas decenas de segundos, apareció de repente un mensaje privado en la parte superior de la pantalla. Su Chang hizo clic para abrirlo, era de Bai Chingy. Este es mi ID de WeChat, King Kingzy Triple X. Qué raro, ¿por qué ha cerrado la transmisión? Al menos ha enviado su ID de WeChat. Un desconcertado, Su Chang añadió a Bai Chingy en WeChat. Mientras tanto, en la residencia femenina de la Universidad de Finanzas y Economía de Xinjiang. Impresionante. Chingy, alguien te está colmando de regalos de carnaval tan rápido. Dijo chu chulan con envidia. Yo tampoco lo había previsto. ¿Qué diablos debo hacer ahora? Bai Chingy apretó nerviosamente sus pequeñas manos, completamente desconcertada. Procedente de una familia normal, acababa de empezar su primer año en la universidad. La variedad de bolsos, cosméticos y ropa de sus compañeras de cuarto lo había abierto los ojos al glamour y la belleza del mundo. Así, ella también comenzó a anhelar la riqueza. Al enterarse de este deseo, Chu Cholan la animó a empezar a retransmitir en directo, atraer a patrocinadores ricos y, en última instancia, encontrar un benefactor adecuado que la apoyara. Desgraciadamente, Bai Chingy no poseía ningún talento especial. Después de un mes retransmitiendo en directo, no consiguió generar ningún interés. Simplemente mantenía la transmisión abierta, respondiendo a cada comentario uno por uno antes de jugar con su teléfono. Acababa de cerrar la transmisión para que Chu Cholan pudiera dar consejos. Chu Cholan le dio una palmadita en el hombro a Bai Chingy, con una sonrisa burlona en los labios. Ay, querida. ¿No es para eso para lo que estoy aquí? Una vez que te nada, enganalo para que te envíe su foto primero. De ya solo a ti. Oh. Aquí está. Rápido, Anadelo. Veil. Los dedos de Bai Chingy temblaron ligeramente mientras pulsaba el botón aceptar. En ese momento, su corazón pareció acelerarse. Hola, streamer. ¿Por qué has cerrado la transmisión? Ni has dado un susto, pensé que me estabas tomando el pelo. Al ver el mensaje de Su Chang, Bai Chingy le preguntó apresuradamente a Chu Cholan. ¿Qué hago? ¿Qué lo digo? Ay, Dios mío. De llámalo a mí. Chu Cholan lo arrebató el teléfono a Bai Chingy y escribió. Bueno, acabo de recibir tu regalo de carnaval y quería charlar contigo en privado primero. Añadió un emoji de gatito tímido. Su Chang frunció ligeramente el seno. Como podía Bai Chingy parecer tan innocent, con su valor especial en cero, y sin embargo sus palabras sonar tan sensuals. ¿La había juzgado mal? ¿Era Bai Chingy una chica de contrastes sorprendentes? Bueno, nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era saber que Bai Chingy era una auténtica diosa de primer nivel. Justo cuando Su Chang estaba a punto de escribir una respuesta, llegó otro mensaje. ¿Cómo debo llamar hermano mayor? ¿De dónde eres? ¿Podrías enviarme una selfie? Su Chang, de Longchang. ¿Por qué quieres una selfie? Respondió Su Chang. Solo quería ver una foto guapa del hermano mayor Chang. Si no te apetece hacer una selfie, siempre podemos hacer una videollamada. Seguido de un emoji lamentablemente indefenso. ¿Tanto interés en ver cómo soy? Su Chang intuyó que algo no cuadraba. Enviar una foto era una cosa, pero una videollamada revelaría su rostro. Sin embargo, las luces del dormitorio levaban apagadas mucho tiempo. Ni siquiera una videollamada mostraría claramente sus rasgos. Así que se levantó de la cama, se puso un abrigo y salió al pasillo. Inmediatamente, marcó el número para la videollamada. Aquí Viena. Chingy, reza para que sea un chico decente.
Chu cholan lu entrego el telefono a Baichingi. Baichingi respiro hondo y respondio a la videollamada. Alvarez su chang en la pantalla, Baichingi se sonrojo y balbucio. Hola. Efecto de Baichingi +5. Capítulo 9, La decisión de Baichingi. Un futuro de perfil bajo. Los ojos de su chang se iluminaron. Que voz tan encantadora. Dulce y natural, sin rastro de nerviosismo. Hola, streamer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Baichingi. He visto en tu perfil que estudias en la Universidad de Finanzas y Economía de Jinjiang. ¿Eres estudiante ali? Bib. ¿Qué demonios? ¿Ha colgado antes de que empezáramos a hablar? Su chang es rascó la cabeza, completamente desconcertado. No puedo soportarlo, Jocho. Estoy demasiado nerviosa. Baichingi se dio una palmada en el pecho. No pasa nada. Tienes mucha suerte, el chico al otro lado es muy guapo. Los ojos de Chu cholan brillaban de envidia. ¿Qué hacemos ahora? Oh. Me have vuelto a enviar un mensaje. Me pregunta qué pasa. No te precipites. Primero, confirma si estás satisfecha con esta persona. Asincio Baichingi. De llámalo a mí. Te vender en un santiamén, pequeña picara. Chu cholan lo arrebato el teléfono a Baichingi con una sonrisa maliciosa y siguió escribiendo. Lo siento, Changu. Estoy muy nerviosa por hablar por videollamada con un chico tan guapo como tú por primera vez, y plus emoji nervioso. No pasa nada. Responda la pregunta que te hizo Changu antes. Soy estudiante de primer año en la Universidad de Finanzas y Economía de Jinjiang. Plus emoji de soy increíble. Ya veo yo estoy en la Universidad de Shanghai, justo al lado. Changu también es estudiante? Plus emoji de sorpresa. Ahora estoy en tercer año. Entonces, Changu, ¿tienes novia? No. ¿Por qué? ¿Te gustaría ser mi novia? Los ojos de Chu cholan se iluminaron al leer este mensaje. Dudando, miró a Baichingi. No tiene novia. Entonces, ¿quieres ser su novia o pedir que te mantenga económicamente? Pero. No sé cómo se sale con alguien. Baichingi nunca se había enfrentado a una situación así y se sintió momentáneamente nerviosa. Si sales con él, es probable que gaste dinero en ti, aunque probablemente no te transfiera fondos directamente. La ventaja es enorme, podrías casarud con él y vivir como una mujer rica. La desventaja es igualmente grande, podría cansarse de ti en un par de meses y dejarut, dejando con pocas ganancias. Con un acuerdo de azúcar, es exactamente como lo describí antes. Alguien tan guapa como tú podría ganar fácilmente 20,000 libras al mes, incluso llegar al umbral de las 30,000 libras. Incluso con 20,000 libras al mes durante 10 años, te llevarías al menos 2 por millones de libras. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Chu cholan analizó seriamente los pros y los contras. Baichingi frunció sus delicadas cejas, sumida en sus pensamientos. Después de mucho deliberar, seguía sintiendo que el amor no ofrecía ninguna garantía. Se consideraba socialmente inepto, anhelando solo una vida fácil, sin duda incapaz de mantener a un hombre atado. Por el contrario, el dinero tangible en la mano era lo más tranquilizador. En cuanto al amor, era agradable tenerlo, pero no era esencial. Como decía el dica tan popular, mejor llorar en un BMW que reír en una bicicleta. He tomado una decisión. Jocho, voy a asegurar mi futuro manteniendo el margen. Baichingi declaró su elección con determinación inquebrantable. Al resto, Chu cholan esbozó una sonrisa divertida. Le dio una palmada suave en la mano a Baichingi para consolarla. Así me gusta si fuera mi turno de elegir, no lo dudaría en un segundo. Después de decir esto, continuó escribiendo. Prefiero ser el canario de Changu antes que ser tu novia. Además, nunca he tenido novio. Plus emoji tímido, emoji expectante. Su chang se quedó mirando el mensaje, en silencio. Lo costó más contener las comisuras de los labios que un AK-47. Entendió perfectamente lo que Baichingi quería decir entre líneas. Lo estaba pidiendo que la mantuviera. Aunque había oído hablar de otras personas que utilizaban esos métodos para buscar apoyo financiero cuando se trataba de él mismo. Joder, era brillante. Tan bueno es, streamer, me lo estoy tomando en serios. Escribió Su Chang. Por supuesto que lo digo en serios siempre y cuando el hermano Chang tenga los medios. La pequeña Ching podrá ver a su hermano mañana. Ah, sí. ¿Son sustanciales deben ser mis medios? 30,000 al mes, durante al menos 10 años?
Te parece bien, hermano Chang plus emoji ansioso. Al menos 10 años? No puedes patrocinarme de por vida? Por supuesto. Un compromiso de por vida sería lo ideal. Aunque me temo que el hermano Chung podría encontrarme pasada de moda y desecharme entonces plus emoji lastimero. Nunca. Mientras seas obedient, te mantendré durante 10 vidas sin problema. Entonces, ¿el hermano Chang está de acuerdo? Por supuesto. Sí. Al ver la respuesta afirmativa de su Chang, Chu Cholan sintió una felicidad genuina por Baichingi. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que había acordado con Baichingi que, una vez cerrado el trato, recibiría una generosa comisión. Cuanto mejor le fuera a Baichingi, mayor sería su parte. Chingi, está hecho. Ni siquiera ha regateado. Si rio Chu Cholan. Baichingi dio un suspiro de alivio. No creen que su precio fuera demasiado bajo ya era el máximo que habían previsto. Al fin y al cabo, ese era el precio actual del mercado, especialmente en esta época de crisis económica. Olvidate de 30,000 al mes, incluso con 10,000 al mes se podía conseguir una chica guapa. Si Baichingi no hubiera sido excepcionalmente atractiva, Chu Cholan no habría fijado su precio mínimo en más de 20,000. Ahora solo quedaba ultimar los detalles. Pronto, ambas partes llegaron a un acuerdo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Su Chang condujo hasta la Universidad de Finanzas y Economía de Jinjiang para reunirse con Baichingi en persona. Una vez que ambas partes confirmaron que todo estaba en orden, Su Chang pudo pagar el depósito y comenzar oficialmente su dulce tiempo juntos. En ese momento, Baichingi miró de repente con ansiedad a Chu Cholan, frunciendo ligeramente sus delicadas cejas mientras decía: Ay, Dios mío. Chocho, pero mi forma de hablar es completamente diferente a la tuya. ¿Podría sentirse enganado por esto? ¿Qué hay que temer? A los hombres no les importan esas cosas, siempre y cuando tu adorable rostro no lo haya enganado. Además, ¿por qué no lo dices simplemente que hay un contraste entre tu personalidad online y offline? Todo el mundo tiene múltiples facetas, y es perfectamente normal. Puede que incluso le guste una chica con ese tipo de contraste. A Chu Cholan no le importaba lo más mínimo. Baichingi seguía algo preocupada. Se mordió ligeramente el labio y continuó. Pero no puedo seguir pidiendo que chutis con él por mí para siempre, ¿verdad? Llegará un momento en el que no estaremos juntos. Si descubrir que nuestros estilos de chat son completamente diferentes, seguro que suspectará. Chu Cholan no pudo evitar reírse al resto. Parpadeó con picardia y bromeo. ¡Qué tonta! ¿Por qué no te saltas lo de escribir? Simplemente has videollamadas. De esa manera, él podrá admirar tu belleza de primera mano, escuchar tu dulce voz y hacerse una idea de tu verdadera personalidad. ¿No sería un mejor? Capítulo 10, Conociendo a Baichingi en persona. Los ojos de Baichingi se iluminaron al instante al resto. Se dio un golpecito en la frente al darse cuenta de repente. Oh. Y es verdad. ¿Por qué no así me ocurrió eso? ¿Por qué eres una tonta? Después de haber chatado por video unas cuantas veces, probablemente ya no se fijará en la diferencia entre tu personalidad online y offline. Al escuchar las palabras de Chu Cholan, las dudas que un lo quedaban a Baichingi finalmente se desvanecieron. Lu lanzó una mirada agradecida a Chu Cholan y le dio las gracias. Gracias, Cholan. Eres tan inteligente. Es genial tenerte cerca. Cuando la pequeña y bella Chingi triunf, no te olvides de esta humilde servienta. Puedes estar segura. Mientras tanto, Su Chang reconoció en silencio que sus esfuerzos de toda la noche no habían sido en vano. Aunque eran las 2 de la madrugada, no sentía en una pizca de sueño. Quedarse despierto hasta tarde es malo para la salud. ¿Qué tal así, nos quedamos despiertos toda la noche? A pesar de sus palabras, Su Chang se tumbó obedientemente para conciliar el sueño. Al poco tiempo, se quedó dormido. En su sueño, se reencontró con Shinshangshi, el amor platónico del instituto por el que había suspirando durante 3 años. Justo cuando Su Chang y Shinshangshi se abrazaban, intercambiando miradas significativas a punto de dar ese paso crucial. Un ruido estrepitoso atravesó el aire, rompiendo el ensueño de Su Chang. Shinshangshi. El sueño se disipó, pero Su Chang no sintió ningún remordimiento. Ahora, con el sistema a su disposición, su antigua luz de luna blanca podría estar a su alcance. Cogió su teléfono y vio que eran las 6:42 de la mañana. A falta de 15 minutos para que sonara la alarma, decidió levantarse. Sentándose, Su Chang preguntó tentativamente en su mente. ¿Sistema? Present.
La voz del sistema, desprovista de emoción, sono como música celestial para su chang. Respiro aliviado. Lo de air no había sido un sueño, el sistema era real. Corrió la cortina de la cama y veo que Zhang Yuxing se había levantado y se estaba peinando frente al espejo. Los demás aún dormían. Xingzi, ¿qué pasa? ¿Por qué te has levantado tan temprano? Preguntó Su Chang. Zhang Yuxing miró a Su Chang y se rió entre dientes. Tengo un nuevo objetivo en mi punto de mira. Ah, sí? ¿Qué ha pasado? Era se incorporó una chica guapísima de la carrera de lengua china. A partir de hoy, lo levará el desayuno. Maldita sí. ¿Vas a volver a lo del desayuno? Viejo Su, esta vez es diferente. Se nota que lo Gasto. Deja de imaginar cosas. De just lo mismo de Wang Shoka, de la clase 1. Eso era solo una broma. Esta vez es real. Ya lo verás. En un mes la tendré comiendo de mi mano. Las palabras de Zhang Yuxing rebosaban confianza. ¿Un mes? ¿No deberías darte un poco más de tiempo? Preguntó Su Chang con total escepticismo. No hace falta. Lin Yicheng no es como Wang Xiaoka. Esta vez estoy completamente seguro. Lin Yicheng? Ese nombre me suena vagamente familiar. Su Chang soltó un suave y reflexionó un momento antes de murmurar. Lin Yicheng? ¿Ese es tu nuevo objetivo? Es un nombre bastante bonito. ¿Verdad? Yo también lo creo. No puedo charlar ahora, tengo que ir a conquistar a alguien. Su Chang se torció la comisura de los labios, sin saber qué decir. Sí. Mucha suerte. Zhang Yuxing sonrió, se despidió con la mano, se metió las manos en los bolsillos y salió del dormitorio con air arrogant. Su Chang negó con la cabeza, se vistió y se levantó de la cama. Después de hacerse, Su Chang salió del bloque de dormitorios. Al levantar la vista, vio a tres estudiantes de pie junto a su Rolls Royce Cullinan. Las tres chicas tenían estilos distintos, dos esperaban cerca, mientras que la tercera se admiraba en el reflejo de la ventanilla del coche. Su Chang sacó las llaves y pulsó el botón de apertura, sobresaltando a la chica que se acicalaba en el cristal. El trío miró a su alrededor y vio a Su Chang acercándose. Guapo, ¿este es tu coche? Preguntó la chica ligeramente maculada mientras se acercaba. Su Chang asintió. Las tres eran sin duda guapas. Sin embargo, a simple vista, ninguna le provocaba la misma sensación impresionante que sentía Álvaro Ñudinho Bichingi. Probablemente no alcanzaban los estándares de los dioses de primera categoría. Lanzó insight sobre la más atractiva del trío. Nombre, Li Yuechi. Edad, 20. Altura, 165 centimeters. Peso, 47 kilograms. Apariencia, 67. Atributos especiales, 5. Afinidad, 5. Como era de esperar. En su aspecto en su valor especial cumplían los requisitos, aunque 67 en apariencia era bastante respetable, sin duda era una chica guapa. Hay que tener en cuenta que insight revela la apariencia más auténtica. Con las técnicas modernas de maquillaje, su aspecto probablemente podría mejorar considerablemente. Por lo tanto, la apariencia detectada por insight es invariablemente inferior a la que percibe el ojo humano. Guapo, ¿te vas? Li Yuechi se percató de la mirada de Su Chang y se adelantó para preguntarle. Sí, respondió Su Chang, dirigiéndose hacia el asiento del conductor. ¿Podrías llevarme? Es bastante complicado parar un taxi aquí. Los ojos de Li Yuechi se llenaron de expectación. ¿Complicado parar un taxi? Pues claro. ¿Qué demonios intentas hacer en el recinto escolar? Su Chang sabía que Li Yuechi solo quería subirse al coche, añadirlo a WeChat, establecer una conexión, mostrar para que le diera dinero y ampliar su círculo social. Lo siento, mi novia me controla mucho. No me deja llevar a otras chicas en el coche. Su Chang se negó educadamente, por supuesto. Las tres chicas mostraron una mirada de decepción al resto, dándose cuenta de que habían sido rechazadas. No insistieron, sabiendo que era inútil. Si él no estaba interesado, cualquier intento adicional sería inútil. Solo pudieron hacerse un lado, adoptando expresiones lastimeras, con la esperanza de que Su Chang cambiara de opinión. Por desgracia, Su Chang no volvió a mirar atrás. Simplemente abrió la puerta del coche, arrancó el motor, pisó el acelerador a fondo y se alejó a toda velocidad. Lo primero que hizo al salir fue, naturalmente, reemplazar sus teléfonos móviles. Su Chang compró primero 5 iPhone 16 y luego 5 modelos ya Lingxian. Días de repuestos serían suficientes más que eso y no se molestaría en lavarlos.
Para el paso a lavar un dispositivo Huawei y otro Apple, alternando entre ellos. Naturalmente, utilizaba principalmente el Huawei, ya que estaba acostumbrado al sistema Android. Aunque había probado el iOS antes, siempre le había resultado incómodo. Después de comprar los teléfonos, recibió otros 100,000 yuans en reembolsos. Su Chang se había vuelto insensible a tales ganancias. A decir verdad, antes de obtener el sistema, Su Chang era solo un joven corriente que se contentaba con dejar pasar la vida. En cuanto al dinero, siempre había pensado que tener lo suficiente para vivir cómodamente era suficiente. Por lo tanto, al adquirir un millón en activos, sintió que había alcanzado sus objetivos en la vida. Los días venideros prometen ganancias fáciles y una existencia felizmente relajada. Poco después, Su Chang condujo hasta las puertas de la Universidad de Finanzas y Economía de Xinjiang. Eran las 7:45, 15 minutos antes de su reunión de las 8 con Beijing. Su Chang no sentía ninguna urgencia. Desbloqueó su nuevo teléfono Huawei, lo envió a Beijing un rápido ya estoy aquí y empezó a navegar por Douyin. Pero, inesperadamente, en el momento en que abrió la aplicación, Beijing lo envió un mensaje diciendo que ya había llegado a las puertas de la universidad. Su Chang levantó la vista y, efectivamente, Beijing estaba de pie no muy lejos de la entrada, mirando fijamente su teléfono. Capítulo 11, 6 veces el reembolso del consumo. 3 millones de yuans. Beijing lavaba el pelo recogido en una coleta, con algunos mechones enmarcando suavemente su frente. Estaba tan encantadora y elegante como siempre. Un vestido rosa adornado con motivos de mariposas, combinado con medias blancas justo por encima de la rodilla, le daba un toque de dulzura. A su lado había otra chica de estatura similar, que también parecía bastante guapa. Aunque estaba por ver si podía cumplir con los estándares de una diosa premium. Su Chang pensó por un momento y luego lanzó insight. Nombre, Chu Cholon. Edad, 19. Altura, 163 centimeters. Peso, 49 kilograms. Apariencia, 69. Atributos especiales, 3. Afinidad, 10. Una puntuación de 69 en apariencia era realmente respetable. Con un poco de maquillaje, podría alcanzar fácilmente los 70 puntos, lo que la calificaría como una auténtica belleza. 10 puntos de afinidad en el primer encuentro? Eso era incluso más alto que Beijing. Beijing solo tenía 5 puntos. Su Chang negó con la cabeza, salió del coche y saludó a Beijing con la mano. Xingyi, por aquí. Al oír la llamada, tanto Beijing como Chu Cholon se giraron para mirar. Al ver a Su Chang, se acercaron juntos. Chang. Chang gu. Al acercarse a Su Chang, las mejillas de Beijing se sonrojaron visiblemente. Sus pequeñas manos jugueteaban nerviosamente, agarrando su teléfono. ¿Por qué estás tan tímida? No lo estabas tanto cuando charlábamos, dijo Su Chang con una sonrisa. Eso es diferente, murmuró Beijing en voz baja. ¿Y quién es ella? Preguntó Su Chang volviéndose hacia Chu Cholon, que estaba a su lado. Es mi mejor amiga. No es esencia cómoda de jandom salir sola, así que ha venido a despedirme. Ah, sí. Entonces ella también vendrá con nosotros hoy? No, con que el hermano Chang le pague el depósito a Ching y como acordamos anteriormente, será suficiente, intervino Chu Cholon. Su Chang asintió. Entiendo. Entonces vayamos al grano. Ching, envíen tu número de cuenta bancaria. Oh, claro. Beijing dudó un momento antes de enviar los datos bancarios que tenía preparados a Su Chang. Sin dudarlo, Su Chang transfirió 500,000 yuans a Beijing. El acuerdo original estipulaba un pago anual de 360,000 yuans, pero Su Chang lo redondeó a una cifra redonda. Dado que el contrato de mantenimiento no tenía validez legal, no se habían molestado en cumplir con las formalidades. Pagar por adelantado protegía naturalmente los intereses de Beijing, asegurando que no fuera engañada. En cuanto a Su Chang, él también tenía protección. Si Beijing no cumplía con sus obligations según lo acordado, él podría demandarla fácilmente por fraude. Por supuesto, Beijing era la que más tenía que perder. Pero para alcanzar una vida de lujo, era un riesgo que simplemente tenía que correr. Ding enhorabuena, anfitrión. Transacción realizada con éxito. Se ha recibido una recompensa por consumo 6 veces mayor, 3 millones de yuans. Otros 3 millones en mano. Genial. ¿Quién hubiera pensado que el sistema clasificaría esto también como mi gasto? Entonces, esta impresionante belleza, Beijing, no está siendo esencialmente engañada? TSK otra victoria.
Si lo sumaba a las recompensas dispersas de antes, ahora tenía casi 4 millones de yuans en el bolsillo. ¿No se suponía que eran 360,000? ¿Por qué me has transferido 500,000? Preguntó Bai Chingy a su Chang con cara de desconcierto. Ay, Chingy. Seguro que es porque el hermano Chang le gustas mucho y por eso te ha dado más. A partir de ahora, cada vez que el hermano Chang te dé dinero, solo tienes que dar las gracias y no hacer preguntas. Al ver la expresión de desconcierto de Bai Chingy, Chu Cholun le dio un cadazo rápidamente. Oh. Gracias, hermano Chang. Bai Chingy se sonrojo y sacó la lengua en tono juguetón. Afecto de Bai Chingy plus 10. No te preocupes. Hoy es miércoles. Solo sois estudiantes de primer año, ¿de verdad no tenías clases? Preguntó su Chung con naturalidad. Nos hemos tomado el día libre, respondió Bai Chingy obedientemente. Ya veo. Bueno, entonces debo atesorar este primer encuentro de hoy, dijo su Chung con una sonrisa. No os entretengo más. Hermano Chang, Chingy, charlad vosotros dos. Al ver que el asunto estaba resuelto, Chu Cholun se dio cuenta de que era hora de marchas. De acuerdo. Respondió Bai Chingy en voz baja. Su Chang asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Chu Cholun le hizo un gesto de buena suerte a Bai Chingy antes de marchas. ¿Nos vamos también? Bai Chingy siguió a su Chung hasta el coche. ¿Te apetece comer algo primero? Al notar que Bai Chingy parecía un poco tensa, su Chung dirigió la conversación. Claro. ¿Qué te apetece? Cualquier cosa está bien. No como mucho, solo un bocado ligero. De acuerdo. Su Chang asintió con la cabeza, a punto de arrancar el motor, cuando se dio cuenta de que Bai Chingy no se había abrochado el cinturón de seguridad. Chingy, tu cinturón de seguridad. Oh, claro. Bai Chingy se estremeció y se estiró hacia un lado para alcanzar el cinturón, tirando de él sin conseguir bajarlo. Al ver esto, su Chang se rió entre dientes. Déjame ayudarte. Se inclinó para tirar del cinturón. Bai Chingy se quedó paralizada, tensa y inmóvil. El característico aroma masculino que emanaba del cuerpo de su Chung legó a sus fosas nasales y a sus mejillas se enrollaron en un instante. Al momento siguiente, con un clic, su Chang lo había abrochado el cinturón de seguridad. Al notar que el rostro de Bai Chingy se había sonrojado de un color carmesí poco natural, su Chang se rió entre dientes. No te pongas nerviosa. Soy bastante fácil de tratar. Asintió Bai Chingy. Afecto de Bai Chingy plus 5. Su Chang no dijo nada más. Era comprensible que Bai Chingy se sintiera nerviosa en su primer encuentro. Además, estaba claro que era la primera vez que se quedaba a solas con un chico. A medida que el coche avanzaba sin sobresaltos, Bai Chingy se fue relajando poco a poco. Al poco rato, su Chang se detuvo frente a una agradable cafetería cercana. Al salir, Bai Chingy caminó obedientemente a su lado, con la cabeza gacha, sin poder ver sus propios pies. Su Chang no mostró ninguna incomodidad, simplemente tomó la delicada mano de Bai Chingy y la condujo hacia el restaurante. Echando un vistazo al menú, su Chung pidió casualmente varios bolos al vapor, el plato casero estrella del restaurante, y dos tazones de gachas de millo. Era sencillo y sin pretensions. En realidad, su Chung tenía poco apetito. Esta modesta comida podría no ser suficiente para los dos. Después de compartir el desayuno, la pareja se familiarizó considerablemente. Bai Chingy no era de las que se quedaban sentadas sin hacer nada, sudando nerviosamente. De vuelta en el coche, su Chang le cogió la delicada mano, dando la vuelta en la suya mientras le preguntaba. ¿A dónde te gastaría ir ahora? Déjalo en tus manos, Chang. Bai Chingy no podía mirar directamente a los ojos admirados de su Chang, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y la mirada fija en su gran mano. Muy bien, te llevará a comprar bolsos y ropa. Qué bien. Asintió Bai Chingy. Esta vez, Bai Chingy se abrochó el cinturón de seguridad rápidamente, privando a su Chung de la oportunidad de crear un ambiente ambiguo. Pero no importaba. Ambos entendían perfectamente que, si las cosas iban bien ese día, acabarían complaciéndose mutuamente. En la carretera. Bai Chingy contempló el perfil de su Chang, maravillándose en silencio de su buena suerte. Al mismo tiempo, ahora que se había comido, recordó las palabras de Chu Cholun. Al tener la rara suerte de conocer a alguien tan guapo y rico como Changgu, debía posicionarse correctamente, ser más proactivo y hacer feliz a Changgu. Reflexionando sobre su comportamiento anterior, Bai Chingy se dio cuenta de que había sido bastante torpe.
Durante el desayuno, debería haber sido más proactivo y haber dado de comer al hermano Chang ella misma. Él tampoco se había enfadado. ¡Qué maravilla! Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras murmuraba en voz baja. Hermano Chang, gracias por confiar en mí. A decir verdad, no soy muy elocuente y mis reacciones son un poco lentas, pero soy muy obediente. Capítulo 12, el dulce y suave primer beso. Su Chang miró a Bai Chingy con sorpresa antes de reírse. Te he calado. ¿Acaso serás tu transmisión en vivo para que tu mejor amiga pudiera traer una estrategia para ti? MHM. Al ver que su Chang lo había descubierto, Bai Chingy decidió admitirlo. Y tengo un pequeño regalo de bienvenida para ti. Dijo su Chang, sacando un iPhone 16. Esto. Gracias, hermano Chang. Bai Chingy aceptó obedientemente el regalo. Efecto de Bai Chingy +5. Su teléfono actual solo costaba 3 o 4 millones. Incluso su equipo de transmisión se lo había prestado Chu Chilun. Tenía pensado cambiarse de teléfono después de empezar a salir con su Chang. No esperaba que él fuera tan considerado y le regalara un iPhone 16 en su primer encuentro. ¿Y es suficiente con dar las gracias? Su Chang parpadeó medio en broma, alargando deliberadamente el tono de su voz como se esperara algo. El corazón de Bai Chingy se aceleró. Recordó lo que Chu Chilun le había aconsejado en privado Si el hermano Chung te compra algo, no te limites a dar las gracias, demuéstraselo con acciones. Tomale de la mano, abrazale, dale un beso, aprende a responder con flexibilidad. Al pensa en ello, un ligero rubor se apoderó de las mejillas de Bai Chingy. Pero con su Chang conduciendo, no podía hacer nada. Así que murmuró en voz baja, por supuesto que no. Cuando permos, yo. Al darse cuenta de que no había terminado, su Chang la presionó. Y luego que. Entonces. Oh. Ya lo verás pronto. Bai Chingy no se atrevió a decirlo y apartó la cabeza timidamente. Al ver esto, su Chang no siguió bromando. Después de unos 20 minutos, el coche llegó al aparcamiento subterráneo de un centro comercial en el centro de la ciudad. Justo cuando su Chang estaba a punto de salir, Bai Chingy le tiró de la manga. ¿Qué pasa? Preguntó su Chang, desconcertado. Tú, de la vuelta y cierra los ojos. Su voz era tan suave que, si su Chang no hubiera tenido un oído bastante agudo, podría haber perdido por completo sus últimas palabras. Sí. Los ojos de su Chang se iluminaron al darse cuenta de una posibilidad. Cuando una chica te pide que hagas eso, normalmente significa que está a punto de dar un dulce beso. Su Chang asintió, se volvió hacia Bai Chingy y cerró los ojos. No Myers, ¿me oyes? Murmuró Bai Chingy una vez que su Chang estuvo listo. Luego, Armando de Valor, se acercó con los ojos cerrados y rozó ligeramente sus labios contra la mejilla de él antes de retirarse rápidamente. El cuerpo de su Chang tembló ligeramente. La dulce fragancia de una joven permaneció en sus fosas nasales y una fugaz calidez le rozó la mejilla. Tan suave. Así es como se siente el beso de una chica hermosa? Fragante y suave. Me pregunto a qué sabra. Ese pensamiento hizo que su Chang abriera los ojos de inmediato. Al ver que Bai Chingy estaba a punto de marcharse, rápidamente extendió su mano derecha y la colocó en la nuca de ella. Chingy. Hermano Chang. Bai Chingy vio la intensidad y la positividad en los ojos de su Chang, y al instante se dio cuenta de sus intenciones. El miedo la hizo cerrar los ojos. Su Chang, confundiendo su reacción con consentimiento. Sin dudarlo, se inclinó, rodeó su esbelta cintura con el brazo izquierdo y presionó sus labios contra los de ella. Ding. En ese instante, los corazones de ambos se aceleraron. Bai Chingy abrazó instintivamente a su Chang. Sus respiraciones aceleradas se mezclaron. Era el primer beso de su Chang. También era el primer beso de Bai Chingy. Aunque era su primer beso, su Chang pareció despertar algún instinto innato. Apretó a Bai Chingy contra él con todas sus fuerzas, saboreando su dulzura como si fuera miel. Parecía que el arte de recoger ese néctar era algo que los chicos podían ejercer instintivamente, incluso sin instrucciones. Poco a poco, Bai Chingy sintió que apenas podía respirar. Sus ojos se volvieron vidriosos, su cuerpo se quedó flácido, como si le hubieran extraído el alma. Se derrumbó suavemente en los brazos de su Chang. Efecto de Bai Chingy +1. Efecto de Bai Chingy +1. Efecto de Bai Chingy +1. Fragante, suave, dulce. Pasó mucho tiempo. Su Chang finalmente soltó a la adorablemente turdida Bai Chingy. Un hilo cristalino brilló entre ellos.
Contemplando el rostro pálido y sonrosado que tenía ante él, los grandes ojos acuosos, los labios sensuales y carnosos. Su Cheng sabía que, aunque sugiriera buscar una habitación para bailar juntos en ese momento, Bai Qingyi aceptaría sonrojada, sin disminuir su afecto. Sin embargo, Su Cheng no era de los que se precipitaban, y estaba impatient por devorar su premio. De lo contrario, no habría perdido el tiempo después de adquirir el sistema derrochando su fortuna en todos los manjares imaginables. Después de todo, en este mundo inquieto, pocos podían resistirse a perderse en medio del abrumador poder de la riqueza. On era temprano y el futuro se extendía largo ante ellos. Su Cheng tenía todo el tiempo del mundo para acompañar a Bai Qingyi en las cosas que a las parejas les encanta hacer. Al ver que la claridad volvía a los ojos de Bai Qingyi, Su Cheng lo apartó suavemente un mechón de pelo de la frente y la elogió. Qingyi, estás preciosa. El hermano Cheng también es muy guapo, me gusta mucho. Bai Qingyi sonrojó las mejillas mientras respondía en voz baja. Vaya. Y decía que no se le daban bien las palabras. Esa boquita es toda una charlatana. La sonrisa de Su Cheng se hizo más profunda mientras besaba suavemente los labios de Bai Qingyi una vez más, lo que la hizo cerrar los ojos nerviosamente de nuevo. Sin embargo, Su Cheng se abstuvo de seguir burlándose de ella y, en cambio, centró su atención en la reciente notificación del sistema. Ding felicidades, anfitrión, por completar la misión oculta para novatos, conseguir el primer beso de una diosa de alta calidad. Recompensa, un sorteo aleatorio de nivel bronze. Ding enhorabuena, anfitrión, por completar la misión oculta para novatos, perder el primer beso. Recompensa, un sorteo aleatorio de nivel bronze. Misiones ocultas para novatos y sorteos? ¿Qué hay en el bote de premios? El bote de premios contiene todo lo que hay bajo el sol. Los sorteos de nivel bronze suelen dar como resultado acciones corporativas, coches de lujo, mansions y cosas por el estilo. Interesante. Bueno, entonces. Vamos a sortear. Inmediatamente, dos rutas giratorias se materializaron ante los ojos de Su Cheng. Ambas rutas giraron simultáneamente y sus punteros finalmente se detuvieron en. Ding enhorabuena, anfitrión, por ganar un Patek Philippe 5990 valorado en 1.8 millones de yuans. Ding enhorabuena, anfitrión, por ganar la recompensa Country Garden Villa en degree 001. Un Patek Philippe 5990 por valor de 1.8 millones de yuans? No está nada mal. Lastima que no estuviera acostumbrado a lavar relojes, al igual que a muchos no les gusta lavar preservativos de distintos tipos. Lavar esas cosas siempre la hacía sentir como si estuviera encadenado. Sin embargo, como dice el refrán, los pobres juegan con coches, los ricos juegan con relojes. Por novedad, lavarlo puesto unos días no lo haría daño. En cuanto a la Villa Country Garden en degree 001. Country Garden es la urbanización más exclusiva de la ciudad de Jinjiang, donde las villas suelen costar decenas de millones. Sus residentes son invariablemente ricos o influyentes. La Villa Country Garden en degree 001 de Su Cheng vale media fortuna. El precio no es lo importante, lo realmente importante es cuántos anhelan comprar una Villa Country Garden y no pueden. ¿Por qué? Porque hay que tener sustancia. Hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar. Sin embargo, para Su Cheng, esta recompensa solo le ahorró la molestia de comprar tanto el reloj como la villa. Después de reclamar la recompensa, Su Cheng notó algo nuevo en su bolsillo. Al sacarlo, reconoció que se trataba del Patek Philippe 5990R. Una esfera de color azul intenso, agujas y índices horarios de oro rosa, complementados con distintivos patrones galoche horizontales y índices horarios en relieve. Al ponérselo, una frase surgió inesperadamente en la mente de Su Cheng. Lujo descrito con sustancia. El certificado de Patek Philippe se colocó en la Villa Country Garden en degree 001. Su Cheng miró a Bai Qingyi, que lo observaba con la mirada perdida. Un rápido escaneo con su habilidad insight reveló que su índice de efecto también había alcanzado el 45. Sonrió, pellizcando suavemente la mejilla mientras murmuraba en voz baja. ¿Salimos del coche? Esta noche te voy a dar lo tuyo. Las mejillas de Bai Qingyi se sonrojaron aún más mientras murmuraba suavemente. Siempre que el hermano Cheng esté contento. Deja de llamarme hermano Cheng. A partir de ahora, la même hermano. De acuerdo hermano. Ese hermano tan dulce y empalagoso casi le provocó un escalofrío a Su Cheng. Contrato firmado. Una humilde petición a los generosos lectores, se dejan mostrar su apoyo, simplemente hagan clic en el pequeño icono de regalo junto al debate del capítulo. Pueden enviarlo 3 veces. Su pequeña contribución significa mucho para nosotros, y no les llevará mucho tiempo.
Muchas gracias. Capítulo 13, Primer encuentro con su señor. Su chang asincio con satisfaction. Ahora by chingy lo lamaba hermano esta noche lo lamaria marido al amanecer lo lamaria. Después de ajustar personalmente la blusa a by chingy, su chang la saco del coche. De la mano, entrarán en el ascensor y finalmente llegarán a una boutique de LV. La dependiente, al notar el portemponent y el comportamiento distinguido de su chang, junto con el encanto dulce y la belleza extraordinaria de by chingy, sintió una olita de alegría al reconocerlos como clientes valiosos. Se adelantó rápidamente, con una sonrisa que irradió bacalades, como se saludara a un benefactor, y les preguntó cortésmente. Bienvenidos a Louis Vuitton, distinguidos invitados. Soy su dependiente. Y es un placer atenderlos. ¿En qué puedo ayudarlos hoy? Su chang sonrió a by chingy, buscando su opinión. Chingy, ¿qué te gustaría ver primero? By chingy le dio la cabeza juguetonamente. Hacer caso a mi hermano. Su chang lo revolvió el pelo con cariño. Muy bien, empecemos por los bolsos. La dependiente sonrió radiant y los guió rápidamente hacia la zona de exposición de la última colección de bolsos. Chingy, elige que más te gusta. Hoy eres la protagonista. No eliges algo que no te gusta solo para ahorrar dinero. By chingy se sonrojo y aparta la cabeza, como se la jubiran pileta. De hecho, había estado pensando en ahorrar el dinero a su chang, sobre todo porque él lo había dado una suma tan grande de una sola vez. Gastar más de su dinero le parecería francamente excesivo. ¿Has oído eso? By chingy solo pudo asentir con la cabeza. Así que miró a izquierda y derecha y finalmente eligió un bolso de mano de color rosa pálido. Se volvió hacia su chang y le sonrió. Hermano, ¿qué te parece? ¿Me queda bien? Por supuesto. Te queda genial cualquier bolso. Su chang decía la verdad. Con una belleza tan radiant como la suya, incluso se by chingy levara el bolso más barato y de colores más chillones de la tienda, la gente quedaría cautivada por su exquisita apariencia y pasaría por alto el valor del bolso. Por supuesto, lo ideal era que el bolso complementara los exquisitos rasgos de by chingy. Al resto, by chingy se sonrojó con una sonrisa tímida. Luego se probó varios bolsos más, pero ninguno le parecía tan adecuado como el primero, de color rosa pálido. Así que, sosteniendo el bolso que había elegido inicialmente, by chingy miró a su chang. Hermano, creo que me levara este. Bien. Su chang no puso ninguna objeción y procedió a pagar la cuenta con by chingy. El bolso no era el artículo más caro de la tienda, ya que costaba poco más de 30,000 yuans. Ding enhorabuena, anfitrión. Compra realizada con éxito. Se ha recibido una recompensa por consumo 7 veces superior, más de 240,000 yuans. Otros 20,000 más depositados. Genial. A decir verdad, su chang tenía poco interés en estos bolsos. Lo que realmente lo cautivaba era seleccionar personalmente diversos conjuntos para by chingy. A los ojos de su chang, ya fuera adaptando estilos Lolita, una estética dulce y femenina o un sofisticado look de mujer fatal, by chingy los dominaba todos sin esfuerzo. Aunque los bolsos eran preciosos, su contribución a realzar la belleza de by chingy seguía siendo limitada. La ropa, sin embargo, era diferente. El atuendo adecuado podía elevar la belleza de by chingy a un nivel completamente nuevo. Basta con ver cuantas chicas de aspecto normal, y incluso algunos chicos, se ponen ropa elegante de mujer, se cubren la cara y publican un video. Incluso sin ningún gesto coqueto, su número de seguidores se disparó. Después de comprar el bolso, su chang llevó a by chingy a comprar algunos cosméticos caros y un collar. Finalmente, llegaron a la sección de ropa, donde le compró varios conjuntos y vestidos. Otro gasto de más de 200,000 yuans. Pero la recompensa del sistema fue bastante sustancial. Un reembolso por consumo 5 veces mayor, que ascendía a más de 1,000,000 de yuans. By chingy se dio cuenta de que, con su chang a su lado, se sentía mamada como una princesa, sin necesidad de gastar apenas su propio dinero. Al observar al extravagant su chang, la mirada de by chingy se volvió cada vez más dulce, casi tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Efecto de by chingy +5. Los ojos de su chang se iluminaron. Por fin. El efecto había superado la marca de los 50. Solo quedaban 30 puntos para alcanzar el umbral de admiración de 80 puntos. La recompensa por completar la misión estaba al alcance de la mano. Poco después, la pareja entró en una boutique especializada en vestidos. Una suave iluminación bañaba el interior, donde las paredes y los expositores estaban adornados con una variedad de vestidos coloridos que deslumbraban la vista.
Los ojos de una dependiente se iluminaron al verlos, y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa mientras se apresuraba a acercarse. Bienvenidos. Han venido al lugar perfecto. Acabamos de recibir una nueva colección de vestidos, ideal para clientes distinguidos como ustedes. Su Chang la miró instintivamente y sus ojos se iluminaron de inmediato. La dependiente lavaba una chaqueta de traje a medida que acentuaba hábilmente su elegante figura. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por una falda acampanada hasta la rodilla, y sus piernas estaban envueltas en medias negras transparentes. Las medias terminaban justo por encima de las rodillas, revelando sutilmente el brillo de su piel de bato, misteriosa y seductora. Su rostro, sin maquillaje, era delicado y cautivador. Su nariz era alta y recta, y sus cejas en forma de hoja de sauce se curvaban como lunas nuevas, rebosantes de calidez. Una suave sonrisa se dibujaba en sus labios ligeramente cavados, irradiando una calidez que la hacía instantáneamente entrenable para los demás. Aunque solo era un uniforme de trabajo, apenas podía ocultar su excepcional belleza. Seguramente debía de tener más de 85 puntos. Oyala cumplirá los criterios para ser una diosa premium. Su Chang, lleno de expectación, lo lanzó un insight. Nombre, Su Sinyan. Edad, 22. Altura, 166 centimeters. Peso, 49 kilograms. Apariencia, 85. Atributos especiales, 0. Afinidad, 0. Recompensa por conquista, maestría en comete de nivel maestro. Competencia de comete de nivel maestro, alcanza una habilidad excepcional y una amplia experiencia en comete en arts marciales, dominando con destreza técnicas como el puño del dragón, el seba jiu-jitsu y el wing chun. 85 en apariencia? Caramba, si fuera un punto menos, Su Sinyan no cumpliría los estándares de una diosa premium. Habilidades de comete de nivel maestro? Nada mal. Si se combina con la recompensa por cortejar o en Solución de mejora de super soldado en degree 2 plus habilidades de comete de nivel maestro equals invencibilidad? Menudo castigo. Aun así, para Su Chang, que había albergado sueños de arts marciales desde la infancia, esta recompensa tenía un atractivo innegable. En un instante, Su Chang echo un vistazo al perfil de Su Sinyan y memorizó su nombre en silencio. Su Chang asintió con la cabeza a Su Sinyan, luego dirigió su mirada discretamente hacia Bai Chingy y le preguntó en voz baja. Bueno, Chingy, ¿hay algo que te guste? Bai Chingy echo un vistazo a la tienda y finalmente se fijó en un vestido largo de estilo Lolita de color azul pálido. Hermano, ¿qué te parece ese vestido? Su Chang lo miró y pensó que era bastante bonito. No está mal. Encaja perfectamente con tu estilo. Bai Chingy? En ese momento, una mujer se acercó por la derecha, con voz llena de sorpresa. Lavaba el mismo uniforme que Su Sinyan, claramente una de las dependientes. Capítulo 14, aunque no si guapo ni alto, solo un hombre rico corriente. ¿Eres, la veterana Su Manan? Preguntó Bai Chingy mirando al recién legado con sorpresa. ¿Qué, no me reconoces tan rápido? Su Manan se rió entre dientes y se acercó con tranquilidad. Pero al acercarse, se fijó en las costosas prendas de destino que llevaban Bai Chingy y Su Chang. Los artículos que llevaban en las manos eran todos de marcas de lujo que se podían encontrar allí. La expresión de Su Manan cambió ligeramente. Al darse cuenta de que Bai Chingy probablemente ya no era esa joven ingenua, abandonó rápidamente su actitud superior. Man, ¿los conoces? Su Sinyan se hizo a un lado para dejar espacio a Su Manan. Su Manan esbozó una sonrisa incómoda. Supongo que nos hemos visto unas cuantas veces. Su Sinyan dudó antes de preguntar, entonces te encargarás de estos dos? En absoluto. Su Manan negó con la cabeza. Acababa de despedir a dos invitados, por lo que, naturalmente, no había invadir el territorio de Su Sinyan. Señor Su Manan, ¿qué estás? Bai Chingy tardó un poco en darse cuenta de que Su Manan era en realidad una empleada del lugar. Últimamente trabajo aquí a tiempo parcial. Y es una forma de acostumbrarme al trabajo que me espera. Su Manan extendió las manos en un gesto de indiferencia. Como estudiante de cuarto año en la misma universidad que Bai Chingy, cada vez era más consciente de lo crucial que era el dinero para sobrevivir en este mundo. Con ese fin, había aprovechado los contactos de su compañera de cuarto, Su Sinyan, para conseguir un puesto a tiempo parcial en la misma boutique de marca de Lujo. En su opinión, esta era probablemente su mejor oportunidad para codearse con los ricos. Al ver que Bai Chingy asentia con la cabeza, Su Manan cambió de tema. No te preocupes por mí. ¿No es miércoles hoy? ¿Cómo es que no tienes clases?
By chingy miro a su chang y la susuro. He pedido permiso por motivos personales. Al observar el comportamiento de Bai Chingy, su chang se dio cuenta de que no era amiga íntima de su manon. Miró a su manon y notó que no era fía. Pero después de lanzar un hechizo de percepción, descubrió que su puntuación básica de apariencia era solo de 63, con un notable 9 en la categoría especial. Su chang se maravilló interiormente del poder de los cosméticos modernos antes de recordar la torpeza social de Bai Chingy. Intervino. Chingy, ¿quién es ella? Es una compañera mayor de nuestra facultad, explicó Bai Chingy. Ya vio. Su chang sintió con la cabeza y dirigió su mirada a su manon. Hola, soy Su Chang, el novio de Bai Chingy. Quizás podrían ponerse al día después de que terminemos de comprar? Afecto de Bai Chingy +5. Después de haber trabajado durante casi medio año, su manon reconoció el sutil rechazo de Su Chang. Rápidamente esbozó una sonrisa incómoda. ¿Y de vosotros dos? Solo he venido a saludar a Chingy. El afecto de Bai Chingy volvió al aumentar. No esperaba que Su Chang la declarara abiertamente como su novia delante de los demás. Aunque no significaba mucho, para Bai Chingy era una muestra de considerable respeto. Su Chang sintió y le pidió a su señan. ¿Podrías traer ese vestido largo azul pálido de estilo Lolita del estante superior para que así lo pruebe mi novia? Su señan sintió inmediatamente, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Por supuesto. Por favor, síganme, los dos. Su manon vio como la impresionante figura de Bai Chingy se alejaba, con una compleja mezcla de emociones brotando en su interior. Cuando vio por primera vez a Bai Chingy, instintivamente adoptó el air de una estudiante de último caso y se acercó para saludarla. Sin embargo, Ali estaba, la que antes era una estudiante de tercer año un poco torpe y desmanada, ahora acompañada en silencio por un novio alto, guapo y rico. Su señan estaba segura de que Su Chang era rico, sabiendo muy bien que Bai Chingy no era simplemente una chica rica. Cuando encontraría un novio? Aunque no si guapo ni alto, me conformaría con un chico normal y corriente que si rico. Después de seleccionar el vestido, Su señan levó a Su Chang y Bai Chingy el probador, abriéndoles cuidadosamente la puerta antes de entregarles el vestido azul pálido de estilo Lolita. Bai Chingy tomó el vestido y siguió a Su Chang al interior. Su Chang echó un vistazo alrededor y lanzó un hechizo de percepción para confirmar que no había dispositivos de grabación antes de asentar a Bai Chingy. Pruébalo. Solo entonces Bai Chingy dejó sus pertenencias y comenzó la prueba. Aunque Bai Chingy no necesitaba quitarse la ropa para probarse el vestido, Su Chang siguió escaneando meticulosamente los alrededores. En parte porque acababa de adquirir la habilidad de percepción y no podía dejar de usarla, ya que disfrutaba jugando con ella. En parte porque había visto demasiados videos impactantes en Internet. La tecnología moderna era demasiado avanzada, las cámaras ocultas podían estar escondidas en los lugares más inesperados. Desde luego, no quería encontrarse un día a su mujer en la sección de voyeurismo de alguna página web. No era alarmismo. Un bloguero al que seguía había dejado de subir videos tras descubrir cámaras ocultas que amenazaban el sustento de alguien. Pero volvemos al tema que nos ocupa. Bai Chingy se cambió rápidamente el vestido y se colocó delante del espejo, examinando su reflejo. Su Chang la observaba atentamente desde un lado. El conjunto acentuaba su encanto dulce y adorable, lo que le llevó a elogiarla sinceramente. Mi Chingy está absolutamente deslumbrante. Este vestido parece hecho a medida para ti. Bai Chingy sonrojó con una sonrisa tímida y giró suavemente para admirarse a sí misma. Estaba completamente encantada. Sin más preámbulos, Su Chang seleccionó varios vestidos más exquisitos para ella antes de pagar la cuenta. Otro gasto de más de 100,000 yuans. Bai Chingy se había vuelto insensible a la extravagancia de Su Chang. Incluso sospechaba que, al final del día, el gasto de Su Chang en ella podría superar los 500,000 yuans iniciales. Esto hizo que Bai Chingy se diera cuenta de lo mucho que Su Chang la favorecía. De lo contrario, no lo habría comprado tantas cosas. Al ver cómo se desarrollaba esta escena, los ojos de su manon se llenaron de envidia. Afecto de su señan +5. Al ver a la pareja disfrutando tan libremente, su señan esbozó una amplia sonrisa. Cerrar esta venta con Su Chang lo repartiría una sustancial comisión. Para alguien que había sido autosuficiente durante años, sin duda era una suma considerable. Acompañó a Su Chang y Bai Chingy hasta la puerta, sonriendo mientras decía: Estaremos encantados de volver a recibirlos. Encontrarán nuestra tarjeta de visita en la bolsa de la ropa, no duden en llamarnos en cualquier momento si tienen alguna pregunta.
La tarjeta de visita a la que se refiere a su señal contiene los datos de contacto de la tienda, no su información personal. Su cheng asincio a su señal antes de pasar el brazo por la cintura de Baichingi y salir de la tienda. Con Baichingi a su lado, no se atrevía a coquetear con otras mujeres delante de ella. Era tanto por respeto a Baichingi como por respeto a las demás mujeres. Además, si realmente hiciera algo así, no solo disminuiría la consideración que Baichingi tenía por él, sino también la de su señal, que tal vez incluso se desplomaría hasta llegar a ser negativa. Solo un adulator desesperado y con un coeficiente emocional bajo aferraría al lado de una mujer como un perro hambriento, lamiendo los pies sin tener en cuenta la ocasión. Capítulo 15, Hermano, ¿por qué eres tan amable conmigo? Alvar su chang y Baichingi alajars, sumanan miro a la alegre su señal y no pudo evitar decker. Señal, bien hecho. Esta vez has conseguido un gran pedido, ganarás una buena suma. Al resto, su señal es ilimitado a esbozar una sonrisa irónica. ¿No me conoces? Cada céntimo que gano aquí lo ahorro para pagar mi préstamo estudiantil. ¿Por qué tanta prisa con el préstamo estudiantil? ¿No tiene un periodo sin intereses? Podrías esperar fácilmente hasta después de graduar para devolverlo. Su manon descartó la preocupación. Su señal puso los ojos en blanco ante la ingenuidad de su manon. ¿Dónde has oído eso? Cuando nos graduemos este año, los intereses del préstamo estudiantil empezarán a acumularse a partir de septiembre. Si no puedo devolverlo, los intereses compuestos harán que deba mucho más. Ah, sí. Pensaba que. Su manon se quedó sin palabras por un momento. Sabía que la familia de su señal prefería a los hijos varones antes que a las hijas, y que ella no era muy bien considerada. Ahora estaba prácticamente distanciada de ellos, por lo que no podía contar con ninguna ayuda de casa. Tendría que depender de sus propios esfuerzos. Después de reflexionar un momento, sugirió. ¿Por qué no te buscas un novio? Hoy en día hay muchos aduladores por ahí. Encuentra uno con buenas perspectivas y él podría saldar tu deuda, ¿no? Olvídalo. Mi deuda no es tan grande. Podré pagarle yo misma después de trabajar unos años. Su señal negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de su manon. Al ver esto, su manon no insistió más. Solo podía rezar en silencio para que su próximo pretendiente generoso apareciera pronto. Después de comprar vestidos para Baichingi, su chang la llevó a la sección de medias. Con Baichingi sonrojada, su chang sonrió con picardia mientras seleccionaba numerosos pares de medias para ella. Negras, blancas, color carne, gris. Al ver la gran cantidad, Baichingi se inclinó y le susurró al oído. Hermano, comprando tanto. En ni siquiera voy a poder ponermelas todas. Su chang se limitó a negar con la cabeza y se inclinó para susurrar al oído. No importa, cuantos más, mejor. Además, son consumables. Te vendrán bien más adelante. Al resto, las mejillas de Baichingi se sonrojaron aún más. Sabiendo que no podía detener a su chang, simplemente le dejó hacer lo que quisiera. Afortunadamente, las numerosas bolsas que llevaban habían acumulado un tamaño considerable, lo que impidió a su chang comprar mucho más. Pronto, la pareja regresó al coche. Al ver el asiento trasero repleto de compras, Baichingi se sintió profundamente conmovida. Tomó la mano de su chang y le susurró suavemente. Hermano, ¿por qué eres tan amable conmigo? Solo se habían conocido por primera vez, y desde su encuentro inicial hasta ese momento, habían pasado menos de 12 horas. Su chang no solo confiaba en ella, arriesgándose que pudiera fugarse con el dinero, sino que también había pagado por adelantado un depósito de 500,000 yuans. Lo que siguió fue aún más sorprendente, no había comprado nada para él, sino numerosos cosméticos, accesorios, ropa y medias para ella. El valor total de estos artículos probablemente superaba el depósito inicial de 500,000 yuans. Baichingi decidió en silencio ser obediente y diligente a la hora de proporcionar apoyo emocional a su chang. Si no te trato bien, ¿cómo podría tratarte mal? Comentó su chang sin pensarlo. Pero al momento siguiente, se dio cuenta de que quizá tendría que ser cruel con Baichingi en el futuro. Hermano. Baichingi cerró ligeramente los ojos y frunció los labios mientras le ofrecía un beso. Una vez que hubo una primera vez, habría una segunda y muchas más. Ahora, besar a su chang ya no la ponía tan nerviosa como la primera vez. Su chang, naturalmente, no fingió contención. Acarició suavemente el pequeño rostro de Baichingi, se acercó y capturó sus labios con los suyos. Después de un largo rato, un hilo plateado cristalino brilló silenciosamente.
La mirada de Baichingi se volvió encantadoramente seductora, como se estuviera lista para robarle el alma a su chang, aunque ella misma permaneció ajena a esta transformación. Sus mejillas se enrollaron como flores de melicotonero recién florecidas, tentando a uno a acercarse una vez más. Su chang, por supuesto, se dio cuenta de esto y pensó para sí mismo que había encontrado un tesoro. Quizás bajo la adorable apariencia despistada de Baichingi se escondía un encanto interior desconocido para todos. Al acercarse al mediodía, su chang decidió llevar a Baichingi a un restaurante chino con una decoración rústica y un aroma tentador. Al entrar, las suaves notas de un guzheng flotaban en el aire, armonizando perfectamente con los muebles de madera para crear un ambiente sereno y elegante. La mayoría de la gente se alejaría instintivamente al escuchar esa música. Porque reconocen al instante el excepcional calibre del establecimiento y, sin duda, sus elevados precios. Pero a su chang, ese ambiente le venía como anillo al dedo. Su chang tomó la mano de Baichingi y entró en el restaurante. En cuanto entraron, una camarera se acercó con una sonrisa y una voz clara y agradable. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Les acompañó a su mesa? Su chang asintió y guió a Baichingi a través del bullicioso comedor principal hasta un tranquilo salón privado. Está bien, lo dijo a la camarera. Ella asintió con la cabeza y rápidamente les presentó el menú. Su chang lo tomó y se lo ofreció primero a Baichingi. A ver si hay algo que te apetezca. Baichingi estudió los platos con atención, frunciendo ligeramente sus delicadas cejas como si dudara. Al darse cuenta, su chang le preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no te gusta? Baichingi negó con la cabeza. Todo tiene muy buena pinta, pero hay demasiadas options. No sé qué pedir. Al resto, su chang sonrió, cogió la carta y echó un vistazo a los platos. Como nunca había estado allí, naturalmente no sabía que era bueno. Simplemente le dijo al camarero. Traiga algunos de sus platos estrella para dos personas. Por supuesto, señor. Me encargo de ello. ¿Hay alguna restricción alimentaria? Por mi parte, ninguna, respondió su chang, volviéndose hacia Baichingi. Por mi parte, tampoco, asintió ella. La camarera asintió levemente y se retiró para preparar el pedido. Su chang aprovechó el momento para jugar con la delicada mano de Baichingi mientras charlaba con ella. Poco después, varios camareros llegaron con platos humeantes. Caviar y arizo de mar con tofu congelado puning, vientre de bagre anam estofado al estilo chajo, sopa de cinco serpientes del gran historiador, corvina amarilla relina de sopa, nido de pájaro con azúcar de roca. El pescado estaba tierno y los caldos eran ricos y aromáticos. Después de que los camareros se marcaran, su chang cogió los palillos, tomó un trozo de pescado y lo acercó a los labios de Baichingi. Prueba esto, está muy bueno. Baichingi aceptó sin dudarlo, le dio un bocado y inmediatamente esbozó una sonrisa de satisfacción. Está delicioso. Dica esto, imitó su gesto y cogió un trozo de pescado para dárselo a su chang. Su chang sonrió mientras lo comía. Y así continuaron, dándose de comer afectuosamente, un bocado para ti, un bocado para mí. Cuando Baichingi le dio de comer cangrejo de río, él le lamió otra visamente la mano, que parecía de jade, lo que le valió una reprimenda juguetona por parte de ella. Después de comer hasta saciarse, la pareja regresó al coche y se dirigió hacia Country Garden. Originalmente, su chang había planeado acompañar a Baichingi a ver una propiedad lista para entrar a vivir en el centro de la ciudad esa tarde, con la intención de realizar algunas actividades placenteras en su nuevo hogar esa noche. Pero los planes cambian inesperadamente. Con una villa construida a mano, naturalmente no había necesidad de tomarse la molestia de buscar una casa. Capítulo 16, Hermano Mayor, tu cama es tan grande. Como recompensa del sistema, la villa incluía todo el papeleo y los tediosos trámites gestionados para su chang. Solo tenía que mudarse con sus maletas. A medida que se acercaban al complejo de villas Country Garden, el paisaje a lo largo de la carretera mejoró considerablemente. El aire era fresco, lino del canto de los pajaros y la fragancia de las flores. A medida que se acercaban al complejo de villas Country Garden, el paisaje a lo largo de la carretera se volvía cada vez más encantador y el aire cada vez más fresco. Después de confirmar los detalles con el personal de administración de la finca, se les concedió fácil acceso. El complejo de villas contaba con un campo de golf y un lago artificial de tamaño considerable en el centro, con las villas circundantes construidas en forma circular alrededor del lago. Al entrar en la finca, Baichingi quedó instantáneamente cautivada por el paisaje. Impeccablemente limpio y con un paisaje inmaculado.
Una profunda inspiración parecía absorber la esencia misma de la naturaleza. En poco tiempo, el coche se detuvo en la Villa Country Garden 001. Su Cheng tomó la mano de Bai Qingyi y comenzó a mostrar la propiedad. La villa constaba de 5 plantas en total, 3 sobre el nivel del suelo y 2 subterráneas. Gracias a los pozos de luz, incluso el sótano inferior disfrutaba de una amplia iluminación natural. El interior contenía numerosas habitaciones. Un dormitorio principal, una habitación para el servicio y varios dormitorios de invitados, adecuados para alojar a niños. Por supuesto, para Su Cheng, que actualmente solo tenía a Bai Qingyi, estas habitaciones libres estaban temporalmente sin usar. Además de estas, había un estudio, un gimnasio, una sala de ping-pong, una sala de billar y incluso un cine privado. El jardín trasero y la zadi cuentan con una piscina privada, lo que representa el máximo lujo. Hermano, tu casa es enorme. Bai Qingyi reprimió su expresión de asombro y le susurró suavemente a Su Cheng. ¿Y bien? ¿Te gusta? Preguntó Su Cheng con una sonrisa. Sí. Entonces, ¿nos quedamos aquí esta noche? Sugirió Su Cheng con una sonrisa pícara. Lo que tú digas, hermano. Las mejillas de Bai Qingyi se sonrojaron, sabiendo que ese día marcaría su transformación de niña a joven esposa después de 19 años. Vamos, primero te ayudaré a elegir una habitación. De acuerdo. Su Cheng tomó la mano de Bai Qingyi y la guió por el ascensor para recorrer la segunda y tercera planta. Finalmente, Bai Qingyi se detuvo ante la habitación contigua al dormitorio principal en el segundo piso y susurró suavemente. Hermano, mi cuadrar con esta. Se volvió para mirar a Su Cheng, con los ojos dilatando un rubor palpable. La verdad es que todas las distribuciones son bastante similares. Pero elegir una junto al dormitorio principal significa que estaremos más cerca el uno del otro a partir de ahora. Bien. Sabemos primero tus cosas. Su Cheng no vio ningún inconveniente. Para él, la elección de la habitación por parte de Bai Qingyi era simplemente para guardar sus pertenencias. A la hora de dormir, sin dudas acaricaría en sus brazos y así dormirían juntos en el dormitorio principal. Al ver que Su Cheng estaba de acuerdo, los labios de Bai Qingyi se curvaron en una leve sonrisa. De esta manera, en los días venideros, lo resultaría mucho más fácil estar cómoda con Su Cheng. Después de lavar los trofeos de Bai Qingyi a su habitación, no se apresuró a deshacer las maletas. Sabía que su tarea principal ahora era acompañar a Su Cheng y proporcionar el apoyo emocional. El dormitorio principal. Una gran cama apareció ante sus ojos. Su Cheng calculó que la cama podía acomodar cómodamente 7 u 8 personas sin que se sintieran apretadas. Hermano, ¿por qué la cama aquí es mucho más grande que en las otras habitaciones? Bai Qingyi también se había dado cuenta de ello. Después de decir esto, pareció recordar algo y sus mejillas se sonrojaron de nuevo. Quizás esa es una de las diferencias entre el dormitorio principal y las habitaciones de invitados. Su Cheng ofreció una explicación incierta. Al volverse para mirar, vio que Bai Qingyi tenía la cara roja como un tomate. Bueno, Qingyi, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué te has sonrojado tanto? Su Cheng sonrió con picardía mientras le giraba la cara hacia él. Nada. ¿Es que de repente he sentido un poco de calor? Bai Qingyi bajó ligeramente la cabeza, demasiado avergonzada para mirar a Su Cheng a los ojos, con una voz apenas audible. Por supuesto, no había admitir que había dejado volar su imaginación. Ah, sí. Su Cheng miró su vestido, luego se agachó y la cogió en brazos como una princesa, entre sus jadios de sorpresa, y la llevó hacia la gran cama. Si tienes calor, quítate la ropa. ¿Quitarme la ropa? Bai Qingyi sintió que había desmayarse. Al ver su expresión aturdida y adorable, Su Cheng sintió una olita de picardía. La llevó hasta la cama y, de repente, la soltó, dejándola caer sobre el colchón. La cama era blanda, lo que hizo que Bai Qingyi rebotara ligeramente hacia arriba. Su Cheng se quitó rápidamente el abrigo y se abalanzó sobre ella. Bai Qingyi sintió el peso de Su Cheng sobre ella durante apenas un segundo antes de que su cuerpo se volviera ligero cuando él la levantó en sus brazos. Qingyi, estás absolutamente encantadora cuando te pones tímida, la halagó Su Cheng. Ahora, Bai Qingyi no ofreció la más mínima resistencia, con los ojos bien cerrados, presentándose como una ofrenda sonrojada y vulnerable. Cuando Bai Qingyi sintió que el avance de Su Cheng se había detenido, no pudo evitar abrir los ojos y mirarlo. Al ver el intenso calor en su mirada, susurró suavemente. Hermano. ¿Vamos a hacer algo de ejercicio después de cenar? ¿Ejercicio después de cenar?
Si Rio Su Chang. By Chingy ciertamente tenía facilidad de palabra. No hay prisa. Hemos caminado mucho esta mañana. Debes de estar cansada, no? Estoy bien. Entonces, ¿nos damos un baño primero? Podemos hacerlo más tarde. Yo. ¿Nos bañamos juntos? Alver que by Chingy se sonrojaba intensamente, su chang serio entre dientes y dijo. Si realmente y de vergüenza, podemos bañarnos por separado. Gracias, hermanos separémonos por ahora, podemos intentarlo juntos más tarde. La voz de by Chingy se fue debilitando cada vez más. De acuerdo. Vi tu primero entonces. Su chang serio entre dientes y le dio una palmadita en el muslo a by Chingy. By Chingy asintió con la cabeza y utilizó la mano de su chang para estabilizarse mientras se levantaba. Se dirigió hacia el baño, mirando hacia atrás cada pocos pasos. La puerta del baño se cerró suavemente. Su chang aguzó el oído, pero no oyó ningún sonido que indicara que se había cerrado con llave desde dentro. Esto demostraba la profunda confianza que by Chingy tenía en él, no temía que él irrumpiera de repente y se le ecara encima. Por supuesto, su chang no había entrometerse. Una vez que se sintieran más cómodos el uno con el otro, podría burlarse de by Chingy como le diera la gana. Pero por ahora, habiendo prometido a by Chingy que no se bañaría con ella esta vez, naturalmente tenía la intención de cumplir su palabra. Además, este tiempo de baño le ofrecía a by Chingy la oportunidad perfecta para recomponerse. Una vez preparada mentalmente, la experiencia que le proporcionaría a su chang sería sin duda óptima. Pronto, el sonido de by Chingy ducándose llegó desde el baño. Sin embargo, el ruido era débil, ya que el aislamiento acústico de la villa resultaba bastante eficaz. Su chang es estiro perezosamento y cogió su teléfono para navegar por doin. Pero al desbloquearlo, encontró varios mensajes esperando. Compañeros de dormitorio, ¿dónde está el viejo su? Si vuelves, trinos la cena. Su chang no respondió. Si estos tipos supieran que hoy estaba a punto de alcanzar un hito importante en su vida, probablemente morirían de envidia. Capítulo 17, El emparejamiento de Lucian. Aun así, no era algo de lo que valiera la pena presumir. A las 9:53 am, Lucian envió 5 mensajes idénticos. Su chang, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Su chang puso los ojos en blanco, exasperado. Los mensajes como este, en los que solo se le preguntaba si estaba disponible sin indicar el motivo, solían ignorarse a menos que procedieran de conocidos cercanos. Por lo general, este tipo de mensajes eran solicitudes de dinero o favors. Lucian era una conocida, por lo que debería ir directa al grano. Podría ser. Su chang consideró una posibilidad. Respondió. ¿Qué necesita de mí la consejera Lu? Por fin has respondido. ¿Te acuerdas de mi mejor amiga Wenyuding? Respondió Lucian al instante. Su chang frunció ligeramente el seno y escribió. Por supuesto que me acuerdo de ella. ¿Qué pasa? Lucian, ¿qué opinas de ella? Su chang? Lucian, ¿qué son esos signos de interrogación? Su chang. Dímelo tú. ¿Por qué lo preguntas? Lucian, venga, no puedo preguntarlo. Si te interesa, quizá podría ayudar como intermediaria y juntaros a los dos plus emoji de sonrisa maliciosa. ¿Juntarlos? Los ojos de su chang se iluminaron. Después de reflexionar, escribió. Wenyuding es precioso y su personalidad también es agradable. Aunque la primera impresión sugiere que tiene un aura un poco distante. Sinceramente, con una belleza como Wenyuding, sería imposible decir que no me interesa en absoluto. Pero debe de ser bastante difícil conquistarla, ¿no? Lucian leyó el mensaje de su chang y pensó para sí misma, justo como esperaba. Cualquier chico normal se enamoraría de Wenyuding en cuanto la viera. No es magia, solo el instinto biológico del gen masculino de la lujuria hacia las bellezas deslumbrantes. Lucian respondió. No te dejes engañar por su aspecto. Puede parecer distante, pero una vez que la conoces, es increíblemente cálida. Y, en mi opinión, no es nada difícil conquistarla. Su chang, dices que no es difícil? ¿Cómo puedes concluir eso? Tú no eres ella. Lucian, soy su mejor amiga, ¿cómo no iba a saberlo? Conmigo aquí para hacer de Celestina, porque te preocupas por conquistarla, plus emoji de todo bajo control. Su chang, bueno. Lucian, ya que estás interesado, no dudar en juntaros. Mañana por la noche tenía pensado ir al cine conmigo a ver una película de terror, tú solo tienes que ocupar mi lugar.
Entonces, debes provocar la oportunidad de estar a solas con ella y esforzar por dar un paso adelante en vuestra relación. Su Chang, una película de terror? ¿Estás segura de que aceptará ir conmigo? Lu Xinyan, quédate tranquilo. Si te lo digo, es porque yo lo tengo todo arreglado con ella. Si te apetes, lo diré udin que te nada más tarde. Su Chang, de acuerdo, entonces este humilde servidor le debe un favor a la encantadora señorita Lu. Lu Xinyan, está bien, está bien. Cuando estás contento, me llamas señorita Lula Bella. Cuando no lo estás, me llamas señorita Lula Presidenta del Comite. Ni sorprende tu astucia, granuja. Plus emoji enfadado. Su Chang, plus emoji incomodo. Lu Xinyan, bueno, basta de bromas. Si al final acabáis juntos, no olvidéis quien hizo de casamentera. Su Chang, por supuesto. Plus emoji golpeándose el pecho. Al leer el mensaje de Su Chang, Lu Xinyan sintió con satisfacción, maravillándose interiormente de su propia brillantez. De esta manera, lo había hecho un gran favor a Wen Yuding y, al mismo tiempo, se había asegurado en favor de Su Chang. Lu Xinyan, eres demasiado inteligente. Lu Xinyan sonrió, planeando compartir la buena noticia con Wen Yuding a través de WeChat en una hora. Después de charlar con Lu Xinyan, Su Chang se encontró anticipando su encuentro con Wen Yuding. Cogió distraidamente su teléfono y se puso a navegar sin rumbo fijo por Douyin. Las risas y la alegría de los videos le parecían totalmente ajenas. Su mente estaba ocupada únicamente por la timida y cautivadora sonrisa de Bai Qingyi. En ese momento, la puerta del baño crujió suavemente. A continuación, se oyeron unos pasos débiles pero claros, como gotas de rocío deslizándose ligeramente desde las puntas de las hojas a la luz del amanecer. Su China guzó el oído y miró hacia el baño. Ali apareció Bai Qingyi, con su figura elegante y mesurada, envuelta en una toalla. La toalla asesina a su delicado cuerpo, acentuando a la perfección sus curvas perfectas. La toalla no era grande, revelando lo justo para mostrar sus exquisitos hombres y sus esbeltas piernas de color blanco lacoso. Su largo cabello cae suelto a su espalda, con algunos mechones humidos pegados a sus mejillas, lo que lo añadía un toque de encanto. Sin embargo, sus ojos dilataban una tímida inquietud, que hacía que uno se sintiera reacio a hacer el daño. Hermano, ya he terminado de lavarme. La voz de Bai Qingyi seguía siendo tan dulce y encantadora como siempre, con un toque de suavidad. Su Chang sonrió levemente, dejó el teléfono y se puso de pie. No está nada mal. Ven, déjame echar un vistazo. Mientras hablaba, tomó la mano de Bai Qingyi, y su gran palma envolvió instantáneamente la pequeña de ella. Bai Qingyi se estremeció ligeramente y un ligero rubor se extendió por sus mejillas. Bajó la cabeza tímidamente y su voz apenas superó el susurro. Hermano, tú también deberías lavar pronto. Su Chang se rió suavemente, con un tono ligeramente bullying. ¿Por qué tanta prisa? Mi pequeña Qingyi se ha vuelto tímida otra vez? Levantó suavemente la barbilla de Bai Qingyi, obligándola a mirarlo a los ojos. Bai Qingyi aguantó valientemente la mirada de Su Chang durante un segundo antes de sucumbir a su intensa mirada, y su cuerpo se quedó sin fuerzas. Al darse cuenta de su cambio, Bai Qingyi se armó de valor y abrazó a Su Chang de forma proactiva. Su Chang sintió una olida de ternura al sentir como Bai Qingyi se deslizaba en su abrazo. Al hacerlo, ella logró evitar volver a mirarlo a los ojos. Al sentir el calor contra él, Su Chang luchó por reprimir la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Pero aún había que darse un baño. Así que besó suavemente el fragante hombro de Bai Qingyi y murmuró en voz baja. Me lavaré primero. Espera unos minutos. Bai Qingyi murmuró un suave Al ver esto, Su Chang la llevó a la gran cama y se dirigió al cuarto de baño. En poco tiempo, Su Chang había terminado su ducha, se había envuelto una toalla alrededor de la cintura y había salido. Su mirada se fijó inmediatamente en Bai Qingyi. Qingyi, ¿eso es un uniforme escolar? Exclamó Su Chang sorprendido. Este conjunto se lo había comprado a Bai Qingyi ese mismo día, sin imaginar que les sería útil en ese momento. Al resto, Bai Qingyi apretó los labios y un rubor de timidez se extendió por sus mejillas. Hermano mayor, ¿te gusta? Si no, puedo ponerme otra cosa. Mientras hablaba, giró con elegancia en círculo. La blusa blanca acentuaba maravillosamente sus curvas superiores, indicando claramente que tenía unos atributos considerables. La falda plazada negra se balanceaba ligeramente con sus movimientos, delineando perfectamente su exquisita figura. Combinada con unas sensuales medias negras, añadía un toque de encanto y atractivo maduro. Capítulo 18, Qingyi está bien?
Una mirada de asombro paso por los ojos de su chang. No esperaba que la aparentment por y adorable by chingy se viera tan sensualmente llamativa con este atuendo. Hizo que cada parte de su cuerpo se tensera involuntariamente. Me encanta. Mi chingy es tan hermosa, como una diosa salida de un cuadro. Hermano, realmente sabes como hacerme feliz. Aunque hablaba con ligereza, sus ojos brillaban de felicidad, claramente encantada por los elogios de su chang. Su chang dio un paso adelante, levantó a chingy en sus brazos y la acostó suavemente sobre la gran cama. Lo acarició tiernamente la mejilla, y el calor que se transmitía a través de sus dedos le provocó una olita de excitación. Su chang se maravilló en silencio de que hoy estuviera destinado a ser un día extraordinario, un momento que atesoraría por el resto de su vida. Chingy, eres tan adorable. Su chang le susurró palabras dulces. Su mirada era tierna mientras observaba a chingy, como se entenderá leer la anticipación en sus ojos. Las mejillas de chingy se sonrojaron ligeramente. Bajo la cabeza timidamente, con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. Hermano. Aunque solo eran dos simples sílabas, hicieron que el corazón de su chang se estremeciera. Una sonrisa se dibujó involuntariamente en las comisuras de los labios de su chang. Atrajo suavemente a chingy hacia él, apretando sus cuerpos uno contra el otro. Chingy, lo hemos acordado, debes portarte bien y dejar que suida de ti durante el resto de tu vida. Antes de comenzar, su chang le susurró esta promesa al oído a chingy. Chingy levantó la cabeza y respondió con determinación inquebrantable. Sí. Hermano, me siento muy afortunada de haberte conocido. Tengo la intención de aferrarme a ti durante el resto de mis días. Sus miradas se cruzaron en el aire, como si en ese momento todas las palabras se volvieran superfluas. Se abrazaron con fuerza, sintiendo los latidos del corazón y la respiración del otro, decididos a grabar para siempre en sus corazones la belleza de ese momento. Entonces, la distancia entre ellos se acortó cada vez más, hasta que. Afecto de chingy 1. Afecto de chingy 1. Afecto de chingy 1. Afecto de chingy plus 1. Afecto de chingy plus 1. Afecto de chingy plus 1. Una hora más tarde. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, banando cada rincón de la habitación con un delicado halo de luz que confería al tranquilo espacio un brillo etéreo. Su chang yacía en la cama, acunando a la bella mujer en sus brazos, con el ánimo eufórico. Giró la cabeza suavemente y posó la mirada en el rostro de chingy. Chingy estaba acariciada en su abrazo, con su encantador rostrito aún con ligeros rastros de lágrimas. Un cansancio apenas perceptible permanecía en las comisuras de sus ojos, pero sus cejas y ojos estaban abiertos, una belleza que conmovía el alma. Su chang extendió la mano y deslizó suavemente los dedos por el sedoso cabello de chingy, saboreando la sensación única que solo ella le proporcionaba. A decir verdad, su chang sentía ahora que su relación había progresado demasiado rápido. Tan rápido que parecía casi irreal. Sin embargo, el calor de sus brazos le recordaba constantemente que era muy real. La impresionante belleza de chingy, su figura curvilínea, su delicado comportamiento, su naturaleza tímida y reservada, todo ello deleitaba enormemente a su chang. Afortunadamente, era se había encontrado con chingy. Al cabo de un rato, su chang y chingy se quedaron dormidos abrazados, sumergiéndose en dulces sueños. Al llegar la noche, su chang se despertó lentamente. Contemplando a chingy, que aún dormía profundamente, sintió una olita de satisfacción que lo invadió. Chingy parecía tener una constitución delicada, que se cansaba fácilmente. Sacudiendo la cabeza, su chang se reprendió en silencio por haber sido tan brusco y luego centró su atención en las notificaciones del sistema que había pasado por alto antes. Las primeras eran los datos actualizados de chingy. Nombre, chingy. Edad, 19. Altura, 161 centimeters. Peso, 45 kilograms. Apariencia, 86. Valor especial, 1. Nivel de afecto, 65. Recompensa por conquista, talento supererudita. Su nivel de afecto había subido hasta 65 me gusta. Hay que entender que cuanto más alto es el nivel de afecto, más difícil es aumentarlo. De hecho, esa escritora apelidada Zhang tenía toda la razón. El camino al corazón de una mujer es conquistarla con amor. Y dos notificaciones más de recompensa del sistema. Ding enhorabuena, anfitrión, por completar la misión oculta para novatos, aumentar el valor especial de una diosa premium 1. Recompensa, un sorteo aleatorio de nivel plata. Ding enhorabuena, anfitrión, por completar la misión oculta para novatos, aumentar tu propio valor especial a 1.
Recompensa, un sorteo aleatorio de nivel plata. Yo también tengo un valor especial? Se quedo paralizado su chang. Por desgracia, cuando su chang utilizo su habilidad de percepción sobre sí mismo, solo apareció un mensaje autoelogioso. El hombre perfecto. Sin embargo, el sistema tenía un panel de anfitrión. Anfitrión su chang. Edad 21. Altura 181 cm. Peso 66 kg. Apariencia, refinado, apuesto, sorprendentemente guapo, omitiendo 100,000 palabras. Valor especial, 1. Tras cerrar el panel, su chang examinó las recompensas del sistema. Muy bien. Dos sorteos de nivel plata. Vamos a la. Ding enhorabuena, anfitrión, por obtener la recompensa de habilidad de conducción de nivel profesional. Competencia de conducción de nivel profesional, permite el manejo experto de automóviles, aviones, yates y otros vehículos. Ding enhorabuena, anfitrión, por obtener la habilidad activa hora intimidatoria. Hora intimidatoria, cuando diriges una mirada feroz, hostil o maliciosa hacia una criatura objetivo, esta sucumbirá involuntariamente al miedo. Hora intimidante? Los ojos de su chang se iluminaron. Esta recompensa era bastante esplendida. Si se encontraba con personas o criaturas malintencionadas en sus viajes, esta habilidad resultaría extremadamente práctica. La habilidad de conducción de nivel profesional también era bastante decente. ¿Cuántos años necesitaría una persona normal para alcanzar un nivel de conducción profesional? Él lo había conseguido al instante, y no solo para coches, sino también para aviones, yates y mucho más. Realmente digno de un sorteo aleatorio de nivel plata. Las recompensas eran cosas que el dinero simplemente no podía comprar. Después de extraer las recompensas, su chang sintió que podía manejar vehículos como coches y aviones con la misma facilidad con la que movía sus propios miembros. En cuanto al hora que inspiraba temor, con solo y cerca, su chang tendría que estar loco para experimentar con ella. Tendría que probar esa habilidad más tarde. Dejando a un lado sus pensamientos, su chang apartó suavemente la mano de Baiching y cogió su teléfono. Se dio cuenta de que había aparecido una solicitud de amistad en WeChat. Al hacer clic para verla, el nombre de usuario del remitente era simplemente una combinación perfecta para su propio chang. La foto de perfil era un adorable gatito con un sombrero azul. La nota decía: Su chang, soy un yuting puedo anadert como amigo? Plus emoji ansioso. Su chang sonrió, añadió una nota etiquetándola como a un yuting y aceptó la solicitud. Envió casualmente una pegatina con un hola y estaba a punto de cambiar de pantalla. Pero un yuting parecía estar en su teléfono en ese mismo momento, ya que respondió inmediatamente con una pegatina de un gatito amarillo con la palabra hola. Capítulo 19, Clases obligatorias saltadas, optativas saltadas sin falta. Al ver esto, su chang escribió: Señorita Juan, ¿a qué hora empieza la película de mañana? Un yuting, a las 17:30 de la tarde. El lugar es el Cine Rongoy, en el centro de la ciudad. He oído que el cine tiene un ambiente encantador y ofrece palomitas gratis. Podríamos coger un tubo cada uno cuando lleguemos. Su chang, genial. Mañana estarás en la universidad, ¿no? Un yuting se detuvo. ¿Dónde iba a estar si no era en la universidad? Un momento. Podría ser que su chang no fuera a estar en la universidad. Tras pensarlo un momento, un yuting respondió: Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú no vas a estar en la universidad? Su chang, bien. Hoy estoy con un amigo cerca del campus. ¿Quedamos a una hora? ¿Te recojo mañana? ¿Con un amigo? Dado el tiempo que llevaba su chang soltero, un yuting supuso que no estaba con una chica. Un yuting, ¿No teníais clase esta noche? Su chang, ¿ya estás en tercer curso y sigues asistiendo a clase? Como dice el refrán, saltate las obligatorias, saltate las optativas. Solo tienes que aprobar los exámenes finales. Un yuting asintió con complicidad. Los casos universitarios eran sencillos y solo se pretendía evitar suspender. No era necesario asistir a clase con regularidad, bastaba con impolar intensivamente durante la última semana. Además, siempre que no ofendieras a los profesores, estos solían poner notas que garantizaban que los alumnos aprobaran. Solo si la nota de un alumno en el examen era realmente pésima, del tipo que no se podía salvar ni siquiera con notas perfectas en los trabajos de clase, se la suspendía directamente. Un yuting, entonces vimos cuando esta libre Susan. Estoy en el campus y puedo salir en cualquier momento. Su chang, de acuerdo, quedamos a las 5 de la tarde. Ir directamente a tu edificio o recogerte.
When uding dudo brevemente antes de aceptar. El coche de su cheng era demasiado lujoso que la recagira directamente debajo de su residencia podría dar lugar a rumores. Pero a ella no le importaban esos rumores. Lo único que le importaba era ganarse el corazón de su cheng. De acuerdo, gracias por tu ayuda, su. Tras acordar los detalles, when uding envió un hasta luego y no se entretuvo en la conversación. En el cortejo, revelar tus intentions demasiado pronto te pone inevitablemente en desventaja. Esto es válido tanto para hombres como para mujeres. When uding entendía que el tiempo que pasarían juntos mañana, cara a cara, sería su oportunidad para aumentar rápidamente el efecto de su cheng por ella. Por ahora, las conversaciones en línea no debían incluir demasiadas palabras. Hablar demasiado, comentar un deliz, ese es precisamente el punto. HMPHM. Su cheng acababa de terminar de chatear con when uding cuando el suave y coquito murmulo de Bichingi lego a sus oídos desde su lado. Al ver que Bichingi abría los ojos, su cheng dejó el teléfono y la trajo hacia él para abrazarla. Chingy, ¿estás cansada? La voz de su cheng era profunda y magnética, como la brisa más suave en el cielo nocturno, acariciando suavemente el corazón de Bichingi. Sintiendo el cansancio en todo su cuerpo, Bichingi asintió levemente antes de inclinar la cabeza y apoyarla en el hombro de su cheng. Hermano, lo siento. Su voz tenía un ligero tono ronco, pero eso solo aumentaba su delicado y cautivador encanto. ¿Por qué tienes que disculparte? Además, si alguien tiene que disculparse, ese soy yo. Su cheng se sintió a la vez divertido y exasperado. Pero, no te satisfaco, hermano. Bichingi parecía genuinamente preocupada por el reproche que se hacía a sí misma. Estás pensando demasiado. Estoy perfectamente satisfecho, murmuró su cheng, acariciando el hombro perfumado para tranquilizarla. On sintiéndose insuficient, Bichingi se armó de valor y susurró suavemente. Hermano, tomemos un baño primero. Los ojos de su cheng se iluminaron. Al ver la sinceridad en su mirada, comprendió al instante lo que quería decir. Muy bien. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, su cheng cogió a Bichingi en brazos y se dirigió hacia el cuarto de baño. El cuarto de baño tenía una gran bañera. Era lo suficientemente espaciosa como para acomodar cómodamente 5 o 6 personas sin que se sintieran apretadas. Su cheng decidió que primero debían sumergirse en la gran bañera durante un rato, para que Bichingi se relajara y aliviar su fatiga. Efecto de Bichingi +1. Efecto de Bichingi +1. Efecto de Bichingi +1. Después del baño, su cheng se sentía un poco cansado y era bastante tarde. Bichingi comenzó a ordenar cuidadosamente las sábanas. Al ver esto, su cheng la abrazó suavemente por detrás y sonrió. No hay necesidad de apresurarse con la limpieza. Podríamos dormir en tu habitación. Bichingi negó suavemente con la cabeza. ¿No se trata de la limpieza? ¿No se trata de la limpieza? Preguntó su cheng, desconcertado. Yo quiero conservarlo como recuerdo. Al fin y al cabo, es mi primera experiencia con mi hermano. Las mejillas de Bichingi se sonrojaron ligeramente al revelar su intención. Ya veo. Su cheng asintió con la cabeza, comprensivo. Déjame ayudarte. Dica esto, se inclinó y besó el cuello blanco y delgado de Bichingi antes de empezar a ayudarla. HMPHM. Bichingi instintivamente echó la cabeza hacia atrás. No fue hasta ese momento íntimo con su cheng cuando se dio cuenta de que besar su cuello le produce una sensación de cosquilleo. Pronto, las sábanas quedaron recogidas. Para entonces, ambos tenían hambre. Después de todo, los esfuerzos de la tarde habían pasado factura. Pidieron comida para lavar, volvieron a la habitación y continuaron con esos tiernos momentos, disfrutando de la felicidad de los recién casados. Efecto de Bichingi +1. Efecto de Bichingi +1. Efecto de Bichingi +1. A la mañana siguiente. Bichingi y su cheng se despertaron juntos. Tras un momento de tenura, se vistieron. Bichingi se dirigió hacia la puerta. De repente, su cheng notó algo extraño en el modo de andar de Bichingi. Aunque no cojaba exactamente, era evidente que le costaba caminar. Su cheng reflexionó un momento antes de darse cuenta. El recién acontecimiento que había cambiado la vida de Bichingi había causado esta molestia temporal. Ella seguía luchando por llegar a la puerta, aunque se movía muy lentamente. Chingy, ¿todavía te duele? Su cheng se apresuró a acercarse, la tomó en sus brazos y le preguntó con preocupación. Solo un poco. Bichingi asintió con la cabeza y rodeó con sus brazos el cuello de su cheng por iniciativa propia.
Al ver como francia ligeramente sus delicadas cejas, su chang no pudo evitar sentir remordimiento. Es culpa mía por no conocer mis límites y causarte molestias. Hermano, no digas eso. Ha sido decisión mía. Bichingi sonrió y extendió su mano, parecida al jade, para cubrir suavemente los labios de su chang, impidiendo el seguir hablando. Capítulo 20, con cuidado, hermano. Tras una pausa, Bichingi murmuró suavemente. Además, esta experiencia tenía que ocurrir entre nosotros tarde o temprano. Este dolor, para mí, resulta extrañamente novedoso. Xingyi. Su chang sintió una olida de calor recorrer su cuerpo mientras abrazaba con fuerza a Bichingi. Al mismo tiempo, una necesidad se agitó en su interior. Giró a acunar a Bichingi en la palma de su mano, envolviéndola con cada gramo de su afecto. Hermano, con cuidado ahora. Bichingi deslizó su delicada mano alrededor de la espalda de su chang, con el corazón rebosante de una dulzura indescriptible. Si su abrazo no se hubiera vuelto tan fuerte que empezaba a incomodarla, nunca se habría atrevido a interrumperlo. Ah, Marame, volviendo a intimidarte. Su chang aflojó apresuradamente su hogar, sosteniendo suavemente los delicados hombres de Bichingi. No pasa nada, me encanta cuando me provocas. Los ojos de Bichingi se llenaron de tierno afecto mientras murmuraba palabras que levaron a su chang al frenesí. Sin embargo, su chang sabía que Bichingi estaba agitado y no podía soportar más provocations. Se consideraba un hombre que apreciaba al sexo débil seguir burlándose de ella ahora sería innecesario. Se está haciendo tarde. ¿Qué te apetece comer? Su chang llevó a Bichingi de vuelta a la cama. No lo sé. Lo que tú decidas, hermano. ¿Pedimos comida para lavar entonces? Sí, accedió Bichingi en voz baja. Ahora le costaba mucho caminar, por lo que, naturalmente, prefería descansar siempre que fuera posible. Incluso consideró saltarse las clases de la tarde para pasar más tiempo con su chang. Desgraciadamente, como estudiante de primer año de universidad, pensó que sería bastante inapropiado faltar a clase. Su chang asintió. Aunque sabía cocinar, sus habilidades eran meramente adecuadas. Sus platos eran simplemente aceptables, nada que se pudiera llamar un festín gourmet. Prefería no arriesgarse a hacer el ridículo y envenenar a Bichingi. Así que, con un brazo rodeando a Bichingi y el otro en su teléfono, su chang comenzó a pedir comida para lavar. Después de revisar las options, decidió pedir algo nutritivo para ella, para reponer sus fuerzas agitadas. Pidamos algo que te ayude a recuperar tu chi y tu sangre. Lo que tú digas, hermano. Bichingi asintió con una sonrisa, con sus expresivos ojos fijos en el rostro de su chang. Después de hablar, lo rodeó el cuello con los brazos, apretándolo ligeramente, y le dio un beso en los labios. Luego enterró la cabeza en su pecho, escuchando atentamente el ritmo de sus latidos. Por alguna razón, desde que se había rendido a su chang, había descubierto lo mucho que apreciaba estar cerca de él. No podía soportar separarse de él, ansiaba aferrarse él constantemente, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su chang hizo rápidamente el pedido para lavar y luego se inclinó cerca del oído de Bichingi, susurrando palabras dulces tan empalagosas que hacían doler los dientes. Poco después, llegó la comida. Arroz negro con leche, sopa de puero y hígado de cerdo, té negro con miel, sopa de costillas de cerdo con angelica y datilas rojos. Habían pedido bastante, mucho más de lo que dos personas podían comer. Y todo era bastante caro. Aunque lo más caro no es necesariamente lo mejor ciertamente no es barato. Después de terminar de comer, se abrazaron un rato más hasta que pasaron las 2 de la tarde. Hermano, realmente debería volver a la escuela ahora. Ya son más de las 2. Bichingi murmuró, con los brazos alrededor del cuello de su chang. Aunque le costaba dejarlo, sentía que tenía que asistir a sus clases. Si no mencionaba que tenía que volver pronto, tal vez no podría hacerlo esta noche. Está bien. Su chang dejó a Bichingi en el suelo con suavidad y le preguntó con preocupación. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Todavía te duele? A instancias de él, Bichingi intentó evaluar su estado. Tras dar unos pasos tentativos, murmuró en voz baja. Mucho mejor que esta mañana. Puedo caminar sin problemas, aunque las actividades extenuantes están totalmente descartadas. Eso está bien. Su chang dio un suspiro de alivio y, tras pensarlo un momento, le dio instructions. Te llevará de vuelta a la universidad. Cuando estemos cerca del campus, llama a tu mejor amiga y pedile que te ayude a subir las escaleras. Si te divergenza, ofrecer alguna compensación. De acuerdo. Bichingi entrecerró los ojos en forma de media luna al aceptar.
Su Cheng Asincio, la levanto sin esfuerzo en brazos y bajo las escaleras en el ascensor. Con 45 kilograms, by chingy no le suponía ningún peso lavarla en brazos era totalmente factible. En el coche. By chingy ya había preparado lo necesario para ir a la universidad, así que no había necesidad de preparativos de última hora. Su Cheng la levo en coche hasta el campus. Hermano mayor, esto está bien, susurro by chingy en voz baja cuando se acercaban a la escuela. Dame tu carne de estudiante. Voy a bajar a rellenar los datos y luego te llevará directamente a tu dormitorio. Dile tu mejor amiga que vaya. By chingy sabía que su Cheng se preocupaba por su salud, así que no se negó. Sacó su carne de estudiante de la mochila. Su Cheng la cogió y rellenó los datos en la oficina de seguridad situada junto a la puerta de la escuela. A continuación, condujo directamente hasta la entrada del edificio del dormitorio de By chingy. Era la época de las flores de primavera y el clima cálido. Eran alrededor de las 3 de la tarde y todavía había bastante gente entrando y saliendo por la entrada del dormitorio de las chicas. Algunos jóvenes incluso esperaban cerca, en su mayoría a que sus novias bajaran. El rugido del motor atrajo instintivamente la atención de los estudiantes hacia el vehículo de Su Cheng. Como marca de lujo reconocida desde hace décadas, el Rolls Royce Cullinan era fácilmente reconocible para la mayoría de los ciudadanos de Dacia. Incluso aquellos menos conocedores de automóviles estaban familiarizados con su distintivo emblema. Aunque la mayoría desconoce su precio exacto, la mera presencia del vehículo sugería un coste exorbitante. Por un momento, muchos no pudieron evitar mostrar expresiones de envidia. Chu Cholon llevaba bastante tiempo esperando abajo. Como instigadora de la retransmisión en directo de By chingy, sentía una peculiar sensación de satisfacción. Hermano, me bajo aquí. Conduce con cuidado de vuelta. Al llegar al edificio de la residencia, By chingy se desabrocó el cinturón de seguridad y se dirigió a Su Cheng. Mi querida chingy, ¿no te has olvidado de algo? Su Cheng levantó una ceja, insinuando algo. ¿Olvidado qué? By chingy no captó inmediatamente la insinuación. Al ver esto, Su Cheng levantó la mano y se tocó la mejilla, casi diciéndoselo directamente. By chingy lo entendió inmediatamente al verlo. Se reprendió en silencio por ser un poco lenta, ya que aún no se había acostumbrado del todo a su nuevo papel. Hermano, voy a salir ahora. By chingy se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Su Cheng antes de dejar. Bien, contactame por WeChat si surge algo. Su Cheng asintió. By chingy murmuró en señal de asentimiento, abrió la puerta y salió. Chu Cholon se apresuró a acercarse, lo ofreció el brazo y la ayudó con el equipaje, actuando más como la asistente personal de By chingy. Después de que ambos recuperaran los objetos del asiento trasero y se prepararan, By chingy saludó a Su Cheng con la mano. Hermano, vi tu primero. Quiero despedir como es debido. Capítulo 21, Todas son bellezas deslumbrantes, ¿por qué deberías ser tú la única en tener éxito? De acuerdo. Su Cheng asintió, dio la vuelta al coche, tocó el claxon y se dirigió hacia las puertas de la escuela. Solo cuando el coche de Su Cheng desapareció de su vista, By chingy se dio la vuelta. Con la ayuda de Chu Cholon, se dirigió hacia el edificio de dormitorios. Al notar que By chingy se movía varias veces más lento de lo habitual, con sus delicadas cejas incluso frunciéndose ligeramente mientras subía las escaleras, Chu Cholon no pudo evitar preguntarle. Chingy, Su Cheng fue tan brusco? ¿Fue demasiado brusco contigo No. By chingy apretó los labios y murmuró en voz baja. Mi hermano ya fue muy cuidadoso. Es solo que mi cuerpo es demasiado frágil, así que. Chu Cholon asintió con comprensión. Sabía muy bien que la constitución física variaba mucho de una persona a otra. Recordó su propia primera experiencia, la incomodidad inicial había sido breve. Después, incluso había corrido sin sudar. Así, los dos se dirigieron lentamente hacia el dormitorio. Dejando atrás un mar de miradas envidiosas de las chicas que seguían ali de pie. Oh, chingy, has vuelto. Cuando By chingy entró en el dormitorio, Gushasha le lanzó una mirada curiosa. By chingy asintió suavemente con la cabeza y miró a su alrededor para ver si estaban todos presentes. Elo y Chu Cholon colocaron rápidamente sus pertenencias en sus respectivos lugares. Chingy, ese chico del coche de antes, ¿podría ser tu novio? Hopelán, que había visto a By chingy bajar del coche desde el alféizar de la ventana, se acercó. Hopelán pensaba que el hermano mayor sonaba bastante raro, sería más apropiado referirse a él como el novio de By chingy.
Aunque by chingy se había tomado un día libre con el pretexto de asuntos personales, sus compañeras de cuarto, que comparten su vida cotidiana, podían discernir fácilmente lo que realmente estaba haciendo. Al ver que todas sus compañeras de cuarto la miraban, by chingy solo pudo reconocerlo en voz baja. Caramba, chingy realmente lo ha conseguido. Acabo de buscar el coche en el que venía, y es un Rolls Royce Cullen en que vale la friolera de 8 millones. Hopelon exclamó con el rostro radiante de envidia. ¿Has dica, cuánto? 8 millones? Dios mío, ¿cuántas tazas de té con leche y taro se podrían comprar con eso? Mirate, con tus ambitions mezquinas. Té con leche y taro. Con 8 millones podrías abrir varias tiendas propias. El comentario de Hopelon provocó inmediatamente exclamaciones de asombro entre las demás compañeras de piso. Todas miraron con envidia a Baichingi. ¿Cómo no iban a estar envidiosas? Al principio, todas habían considerado la retransmisión en directo de Baichingi como una simple diversión. Después de todo, los filtros de belleza modernos eran muy avanzados. Incluso así Baichingi poseía una belleza natural, esta palidecería en comparación con el poder de la tecnología. Si todas las demás eran guapas, ¿por qué solo ella iba a tener éxito? Pero nunca lo hubieran imaginado. Que un hombre como Su Chang, poseedor de la técnica de la perspicacia, aparecería en este mundo y conquistaría a Baichingi sin remordimientos. Chingy, ¿tu novio necesita una hermana pequeña? Te la cuido por 10,000 al mes. Preguntó Juan Lujan con los ojos brillantes mientras se inclinaba hacia ella. Hoy, ¿cómo puedes pujar así con malicia? Si río gu xiao xiao. Baichingi negó con la cabeza y dijo. No lo he preguntado a mi hermano si necesita hermanas. Preguntail. ¿No sería genial que pudiera cuidarse con las 6 hermanas del dormitorio? Wang Luhan estaba claramente cenando despierta. Al ver que Baichingi lucaba por manjar el entusiasmo de Wang Luhan, Chucholan intervino para aliviar la presión. Bien, si te apetece encontrar uno tú misma, prueba el método de Chingy. ¿Qué lógica tienen robar los hombres a tus propias hermanas? Está bien, dijo Wang Luhan chasqueando la lengua y retirándose con cierta resignación. Pero al dar un paso atrás, se detuvo y abrió los ojos con asombro mientras miraba fijamente el hermoso rostro de Baichingi. ¿Qué es esto? Preguntó Baichingi, completamente desconcertada. Wang Luhan solía ser bastante descarado y siempre decía lo que pensaba, por lo que Baichingi no se ofendió por sus palabras. ¿No me digas? Chingy, ¿no te parece que estás mucho más guapa que antes? ¿De verdad? Baichingi se llevó la mano a la cara para tocarla. Sigo siendo tan suave y delicada. Yo también lo he notado ahora mismo. Creía que estaba viendo cosas. Al oír el comentario de Wang Luhan, Gu Xiaoxiao no pudo resistirse a acercar su silla a Baichingi. Como ambas comparten esta opinión, las demás tampoco pudieron quedarse quietas. Se reunieron alrededor de Baichingi para examinarla de cerca. Incluso Shirayuman, que estaba tumbada en la cama y no había participado en la conversación, no pudo evitar echar un vistazo. Al fin y al cabo, todas las chicas aspiraban a ser más guapas. Shirayuman observó que Baichingi parecía, efectivamente, un poco más guapa de lo habitual. Un aura indescriptible parecía envolver todo su ser. ¿Podría ser el legendario aura? Es verdad. Exclamó Chu Cholan sorprendida. ¿Podría ser porque Chingy lleva maquillaje? Pero no detectó ningún rastro de cosméticos. Gu Xiaoxiao se enorgullece de su aguda capacidad de observación. Quizás si simplemente el efecto de la riqueza? El dinero realmente hace que una persona se vea mejor, no es una frase vacía. Las palabras de Wang Luhan rebosaban envidia. Chu Cholan miró de reojo a la pareja, con la mente formando una teoría plausible. La transformación de Baichingi bien podría deberse a Su Chang. El armonioso equilibrio entre él y el yang había hecho que Baichingi fuera un más cautivadora y hermosa. Muy bien. Tengo clases esta noche, así que me voy a echar una siesta. Ser observada tan intensamente por todos, incluso por sus compañeras de cuarto, haría que cualquier persona normal se sintiera nerviosa y avergonzada. Y para la siempre tímida Baichingi, no hacía falta decirlo, sus orejas ya estaban sonrojadas por la timidez. Así que hizo su cama como se escapara de un asedio. En la cama, Baichingi cogió un espejo, ansiosa por ver si realmente se había vuelto más hermosa. Efectivamente, la respuesta no la decepcionó. ¿Podría ser por mis momentos íntimos con mi hermano? Reflexionó Baichingi en silencio. Tras dejar la escuela de Baichingi, Su Chang comenzó a poner a prueba en la carretera sus recién adquiridas habilidades de conducción de nivel profesional.
Corea a una velocidad vertiginosa, solo estaba medio satisfecho. Los límites de velocidad de la ciudad universitaria impedían a su chung disfrutar de la conducción temeraria a su antojo. Se conformó con perfeccionar sus habilidades y piso el acelerador de vuelta a su propio campus. Al aparcar frente a su bloque de dormitorios, su chang no pudo reprimir una sonrisa. En solo un día, había compartido una velada romántica con una belleza del campus, y ni siquiera de su propia universidad. Se sentía como una auténtica felicidad. Era una pena que el nivel de afecto de Baichingi no hubiera alcanzado los 80 puntos, lo que lo impedía obtener la recompensa del sistema. Aun así, su chang se consideraba completamente satisfecho. Al fin y al cabo, era solo su primer encuentro propiamente dicho. Esperar que su afecto saltara directamente a 80 habría sido poco realista y inverosímil. Por supuesto, el aumento del afecto variaba de una persona a otra. Capítulo 22, ese maldito bastardo obsesionado con los muslos. Aunque Baichingi era tímido y social mentor, su profundidad emocional era profunda. Precisamente por eso su afecto había aumentado de forma tan espectacular. Si su chang se encontrara en el futuro con una diosa de gran calibre pero emocionalmente distante, ganar su favor resultaría extremadamente difícil. Aun así, su chang poseía tanto los fondos como el tiempo para embarcarse en un viaje de conquista con futuras diosas de alta calidad. Al pensar en ello, su chang suspiró. De repente se dio cuenta de que, en realidad, era un poco sinvergüenza. Nada más separarse de Baichingi, su mente comenzó a divagar hacia futuros escenarios, incluso contemplando la posibilidad de acompañar a Wenyuting el cine en breve. ¿Alguien lo estaba obligando? Se preguntó su chang. Al final, llegó a una respuesta. Nadie lo obligaba. El sistema simplemente ofrecía recompensas por conquistar a diosas de alta calidad una vez que su afecto alcanzaba el 80%. Como joven de la nueva era decidido a tumbarse con dinero. Estas recompensas le resultaban poco atractivas. Además, el sistema no lo obligaba a perseguir a estas diosas para obtener recompensas. Pero, su chang se dio cuenta de que no era reacio a perseguir a estas diosas de alto calibre. ¿Podría ser que su mentalidad hubiera cambiado desde que adquirió riqueza? Incluso alguien tan decidido como él no podía reprimir el deseo de tenerlas a ambas. Así que, si eso significaba ser un poco sinvergüenza, que así fuera. Al menos no las abandonaría después realmente quería ofrecerles a estas diosas un refugio amoroso. Además, ahora contaba con un sistema. Tener unas cuantas novias más era perfectamente normal, ¿no? Con este pensamiento, su chang se reprendió en silencio. Tener múltiples parejas era aceptable, pero no podía ser irresponsable bajo ningún concepto. Una vez aclarado este punto, sus pensamientos fluyeron con más libertad. Echo un vistazo al reloj y vio que eran más de las 3. On lo cuidaba más de una hora antes de su reunión de las 5 con Wenyuting. Como tenía tiempo de sobra, su chang decidió volver a la residencia para jugar una partida de League of Legends. Cuando su chang entró en la residencia, vio un failure fracaso en rojo brillante parpadeando en la pantalla del ordenador de Yunbua. Pequeño bastardo, espera un momento. Espera a que papa se connect yte lev. Su chang le dio a Yunbua una fuerte palmada en el hombro sin dudarlo. Al volverse para ver quién era, Yunbua sonrió y bromeó. El viejo su? ¿Te atreves a asomar la cara? ¿Te olvides de que la inspección del dormitorio era a las 8:30 de la noche? ¿Y que así hicieron una inspección? ¿Que tienen que ver eso conmigo? Su chang se sentó en su escritorio y abrió su ordenador portátil mientras hablaba. Normalmente, las inspecciones de las residencias consisten simplemente en comprobar la higiene y los aparatos eléctricos prohibidos. Los inspectores tomaban una foto y daban por terminado el día. Los inspectores eran siempre estudiantes de primer año que acababan de unirse al sindicato de estudiantes. Yunbua bajó deliberadamente la voz y habló en tono conspirador. Viejo su, ¿de verdad no miras los mensajes del grupo? La inspectora de anoche era una estudiante de primer año absolutamente impresionante. Su aspecto superaba cualquier cosa que se puede ver en TikTok con filtros de belleza. Ah, sí. ¿Una chica tan guapa en nuestra facultad? ¿No te estará llegando una mala pasada la vista? Su chang sintió cierto interés, aunque no mucho. Las preferencias estéticas de su residencia simplemente no coincidían. Yunbua consideraba que las mujeres más guapas eran aquellas con muslos especialmente voluptuosos. En otras palabras, era un entusiasta de los muslos bastante desagradable, que daba poco valor a la belleza convencional.
Como el mismo decía, con las luces apagadas, todas las caras parecen iguales. Solo la sensación en tus manos revela verdaderamente la belleza. Ah, ¿por qué idea mentert? Es una pena que no sea lo suficientemente pervertido como para haber hecho una foto. Si no, te mostraría lo absolutamente fascinantes que son esas piernas. Le voy así lamento con sincero pesar. Eso es ir demasiado lejos. ¿De verdad pensaste en hacer una foto secreta? ¿Has desarrollado algún nuevo rasgo pervertido, pequeño granuja? Su chang miro de riojo a le yunbua. Olvidolo. No tiene sentido discutir con un tanto obsesionado con la apariencia como tú. Inicia session. Le yunbua nego con la cabeza. Su chang serio entre dientes y inicio session en su cuenta secundaria de League of Legends. Aunque yunbua era un entusiasta de los videojuegos y llevaba casi 8 años llegando a League, su habilidad era mediocre, solo era un portero de nivel oro. Su chang era un poco mejor, con un rango diamante. Había creado específicamente esta cuenta secundaria para jugar con le yunbua. 2 minutos más tarde, entraron en el juego. Su chang eligió casualmente a LeBlanc y se embarcó en una matanza. En 15 minutos, el equipo contrario se rindió. No podían hacer gran cosa, la diferencia de habilidad era simplemente demasiado grande. Los oponentes se dieron cuenta de que el jugador de Morgana no era local. Tras intercambiar algunos saludos escritos sobre la salud de sus familias, se rindieron rápidamente. Como on era temprano, su chang jugó 2 partidas más, lo que levó el reloj a las 4:45 p.m. Después de despedirse de le yunbua, su chang lo escribió a Wenyuting en WeChat. Voy a recargar ahora mismo. Vale, respondió Wenyuting al instante. Al ver esto, su chang condujo hasta el edificio de dormitorios de Wenyuting. Aunque habían quedado a las 5 de la tarde, él siempre prefería llegar unos minutos antes. Este habito la venía de su infancia, se permitía un margen de tiempo para hacer frente a imprevistos. Como atascos de tráfico y olvidos. En cuestión de minutos, su chang llegó en su coche cerca del bloque de dormitorios de Wenyuting. Al levantar la vista, la vio de pie en silencio, esperando pacientemente. Lavaba un jersey de punto beige que acentuaba perfectamente sus elegantes cabas. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por unos pantalones cortos vaqueros que dejaban el descubierto un par de piernas largas y bonitas. Unos delicados calcetines blancos abrazaban sus esbeltos pies, cubiertos por unas zapatillas deportivas blancas. Imagen en las notas del otter. Irradiaba un aura que mantenía a los demás a distancia, complementada por sus rasgos fríos y exquisitos. Cualquiera con un mínimo de sentido común no se atrevería a acercarse a ella. Sin embargo, siempre había quienes no captaban la indirecta. Junto a Wenyuting había un joven alto y desgarbado que no paraba de hablar. Aunque Wenyuting se negaba a mirarlo, él no daba señales de dejar de charlar. A juzgar por su atuendo, que claramente costaba varios miles de yuans, era evidentemente un joven adinerado. ¿Qué está pasando? Su chang frunció ligeramente el seno mientras pasaba el acelerador y se dirigía hacia Wenyuting. En ese momento, Wenyuting pareció ver el coche de su chang. Esbozó una sonrisa y la saludó con la mano. Xian Mingyu, al ver sonreír a Wenyuting, pensó que por fin la había conquistado, pero inmediatamente intuyo que algo no iba bien. Siguiendo la dirección de su saludo, vio el coche de su chang. Su expresión se ensombreció mientras se dirigía a Wenyuting. Yuting, antes mencionaste que tenías planes, no estabas esperando ese coche, ¿verdad? Sin embargo, Wenyuting seguía negándose a mirarlo. Xian Mingyu, sin desanimarse, se mantuvo firme sin mostrar ningún signo de incomodidad. Evidentemente, no era la primera vez que Wenyuting lo trataba con tanta indiferencia. Consideraba que su familia era bastante acomodada y, desde luego, no se sentía intimidado por un coche. De hecho, no prestó atención a la marca del vehículo de su chang, ni se fijó en el distintivo emblema del hombrecito dorado. Capítulo 23, Señorita Win, suba. Supuso que su chang era simplemente un fanfarrón al que le gustaba conducir por el campus. Pronto, el coche se detuvo frente a ellos. Su chang bajó la ventanilla del copiloto, miró a Chen Mingyu y se dirigió a Wenyuting. Señorita Win, suba. Wenyuting asintió con la cabeza y respondió en voz baja. De acuerdo. Espera, Yuting. ¿No vas a presentarme? Le gritó Chen Mingyu apresuradamente para detenerla. Ignorándolo por completo, Wenyuting abrió la puerta del copiloto y se subió el coche. Al observar sus reacciones, su chang comprendió la dinámica entre ellos. En pocas palabras, el hombre que tenía delante era uno de los devotos admiradores de Wenyuting.
Ah, no, unpretendiente. Esto no sorprendió a su chang. Una belleza universitaria tan impresionante y sofisticada como when usting atrae naturalmente a numerosos admiradores. Seria totalmente inverosímil que no tuviera ninguno. Y quien es este caballero? Preguntó su chang, volviéndose hacia when usting. Antes de que ella pudiera responder, Qian Mingyu intervino. Soy Qian Mingyu, antiguo presidente del Sindicato de Estudiantes de la Facultad de Empresariales. Encantado de conocerlo. Expresidente del Sindicato de Estudiantes? Eso significaba que era un estudiante de cuarto año. En la Universidad de Shanghai, los sindicatos de estudiantes de cada facultad solo reclutaban a estudiantes de primer y tercer año. Los estudiantes de primer año eran miembros, numerosos en número. Los de segundo año ocupaban los puestos de jefes de departamento y subjefes, con uno de cada uno. Tres estudiantes de tercer año ocupaban el cargo de presidentes del sindicato de estudiantes. El sindicato de estudiantes de toda la universidad era diferente, solo los estudiantes de cuarto año podían ocupar la presidencia. Su Chang miró a Qian Mingyu con extrañeza. ¿Sigues intentando seducir a los guapos estudiantes de casos inferiores cuando ya casi has terminado la carrera? Su Chang lo ignoró y se volvió hacia when usting. Al ver esto, when usting suspiró, con un tono tenido de resignación. No lo conozco bien. Nos conocemos una vez durante la orientación para estudiantes de primer año y, desde entonces, ha estado fingiendo encontrarse conmigo en las escaleras del dormitorio para molestarme. When usting se sentía completamente impotente. No tenía forma de contrarrestar a alguien tan descarado como Qian Mingyu. Su comportamiento no era más que encuentros simulados y intentos de ligar. No implicaba amenazas, intimidación ni invasión de la privacidad, ni ningún acto ilegal. La ley no podía castigarlo. Ya vio. Su Chang asintió. When usting no había revelado los antecedentes de Qian Mingyu, pero se había distanciado de él. A decir verdad, a su Chang no le importaba el cortejo normal. Pero despreciaba el comportamiento persistente y pegajoso de Qian Mingyu. Aunque no constituía acoso sexual, ya había perturbado la vida cotidiana de when usting. Sin duda, ella podía interponer una demanda civil contra él. Pero los que están al tanto saben que, sin un respaldo sólido, esos esfuerzos rara vez dan resultados. Después de una ronda de discusiones, las cosas simplemente volverían al statu quo. Caramba, usting, de verdad es así como me ves? Qian Mingyu podría haber dicho esto, pero su rostro no mostraba ni una pizca de vergüenza. Aunque no era precisamente alguien influyente en la Universidad de Shanghai, sin duda vivía cómodamente. ¿La razón? Su tío era el decano de la Facultad de Economía y Gestión. Esta conexión lo había permitido superar a numerosos rivals y asegurarse el puesto de presidente del Sindicato de Estudiantes de la Facultad de Economía y Gestión. Al resto, when usting siguió ignorando a Qian Mingyu. Así era ella, mantenía una actitud fría hacia aquellos que no conoce bien o que le resultaban desagradables. Su Chang consideró que su posición actual lo impedía intervenir en los asuntos de when usting. En su lugar, decidió lanzar una sutil advertencia. Con ese pensamiento, Su Chang levantó la mirada y lanzó una fría mirada a Qian Mingyu, desplegando silenciosamente un aura intimidante. Al ver que las pupilas de Qian Mingyu se contraían de repente y su expresión se congelaba en un estado de aturdimiento, Su Chang finalmente se marchó con when usting, satisfecho. El preciso parecía sencillo, pero desde la perspectiva de Qian Mingyu, era escalofriantemente aterrador. En ese instante en que la mirada gelada de Su Chang se cruzó con la suya. Todo el cuerpo de Qian Mingyu tembló involuntariamente. Sintió como ese un escalofrío lo recorriera desde las plantas de los pies hasta el cuero cabelludo, congelando todos los huesos del cuerpo. Su rostro se volvió tan pálido como el papel, gotas de sudor se formaron en su frente y sus ojos se llenaron de terror y inquietud. Un peso tan pesado como una roca parecía presionar su pecho, robando el aliento. Se repitió a sí mismo una y otra vez que debía mantener la calma, pero la mirada de Su Chang, afilada como el filo de una espada, lo hacía sentir como si fuera a destrozarlo. Podía sentir claramente como se lo aceleraba el corazón, cada latido resonaba como un tambor en su pecho, ensordecido. Solo después de que el coche de Su Chang desapareciera en la distancia, un chico le dio una palmada en el hombro a Qian Mingyu. ¿Estás bien? Qian Mingyu volvió a la realidad y se desplomó en el suelo. Tragó saliva con dificultad, sintiendo su ropa empapada en sudor frío, sus pensamientos en un caos. Ese tipo. Sin duda ha matado a alguien. Qian Mingyu siempre había descartado la mirada asesina descrita en las novelas como mera ficción.
No esperaba experimentar hoy de primera mano lo que se sentia al estar envuelto por esa intención asesina, al sentir la muerte asacando. Olvidolo. De todos modos, tengo novia. Mejor no verá Wenyuting. Mi futuro me depara muchos buenos momentos. ¿Por qué arriesgar mi vida por una novia que es una terrorista asesina? Con este pensamiento, el miedo de Chien Mingyu disminuyó ligeramente, aunque su temor hacia Su Chang persiste obstinadamente. Mientras tanto, Su Chang, que se alejaba en coche con Wenyuting, seguía sin ser consciente del aterrador poder de esa aura intimidante. En el coche, acompañados por el suave zumbido del motor, la pareja cayó en un breve silencio, solo interrumpido por el paisaje que se precipitaba fuera de la ventana. La mirada de Su Chang se desviaba ocasionalmente de la carretera para posarse en el delicado y encantador perfil de Wenyuting a su lado. Señorita Wen rompió el silencio Su Chang, con tono preocupado. ¿Hay muchos jóvenes que la acosan así? ¿Lo sucede a menudo? Wenyuting suspiró suavemente y desvió la mirada de la ventana hacia Su Chang, con un destello de resignación en los ojos. Es cierto que hay bastantes jóvenes que me persiguen, pero alguien tan descarado como él es realmente raro. Frunció ligeramente el seno antes de continuar. Y oído que tiene un perian que es decano de nuestra facultad. Probablemente por eso se atreve a ser tan arrogante. Su Chang asintió al arresto, y una mirada de comprensión cruzó su rostro. No me extraña que se comportara de forma tan presuntuosa antes. Así que tiene conexiones en las que apoyarse. Wenyuting asintió con la cabeza, con voz suave. Ah, lo siento mucho, Su Chang, por hacer presentar semejante espectáculo. No pasa nada, no es culpa tuya. Su Chang hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Él fue quien se pasó de la raya. Si no te importa, la Wenyuting. Llamarnos compañeros de clase todo el tiempo hace que parezca que acabamos de conocernos. El tono de Wenyuting tenía un deje de picardía. ¿Acabamos de conocernos? Exacto. Su Chang asintió. De acuerdo, tampoco tienes que llamarme compañera Su Chang. Llame por mi nombre. Capítulo 24, ¿tienes novia? Una vez roto el hielo, la distancia entre ellos se desvaneció. Wenyuting murmuró suavemente, con una leve sonrisa en los labios. Tras un momento de silencio, Su Chang volvió a hablar. Yuting, ¿no hay forma de que te libres de una vez por todas de la insistencia de ese tipo? Wenyuting negó con la cabeza, con una sonrisa irónica en los labios. Quizás, se encontrara novio, él no se atrevería a molestar más. Mientras hablaba, un ligero rubor se apoderó inconscientemente de su bonito rostro. Eco un vistazo al rostro de Su Chang, que estaba concentrado en conducir y ajeno a su reacción, antes de continuar. Pero por ahora, solo puedo seguir ignorándolo como antes. Su Chang asintió. Debe de ser difícil lidiar con un tipo tan molesto. Si vuelve a molestar, puede secular a mí. No me importaría ser tu ángel de la guarda. Una chispa de alegría brilló en los ojos de Wenyuting. ¿De verdad? Por supuesto. Entonces, cuando te molesta en el futuro, no debes encontrar molesta, ¿me oyes? Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. No hace falta decirlo. La promesa de Su Chang provocó una olida de alegría en Wenyuting. Lo que realmente le importaba a Wenyuting no era la oferta de Su Chang de librarla de Chien Mingyu. Lo que realmente le importaba era la promesa de Su Chang de ser su ángel de la guarda. Esto significaba que Su Chang estaba interesado en ella. De lo contrario, no habría hecho una promesa tan audaz de protegerla. Tras unos breves intercambios más, llegaron a su destino, el cine Rongui. Eran las 17:15 y el cine ya había comenzado a admitir a los espectadores con entrada. Después de aparcar, Su Chang siguió a Wenyuting para escanear sus códigos QR y recuperar sus entradas. Al ver los carteles promocionales que había cerca, Su Chang se dio cuenta de que la película de terror que iban a ver ese día se titulaba Ghost Night Terror. Era una película de terror estrenada a principios de ese año. Su Chang no solía ver películas de terror. Sin embargo, había visto muchas cuando era niño. Durante la escuela primaria, una noche vio una película de terror llamada The Child's Eye con unos amigos. En ese momento, Su Chang estaba muerto de miedo, y los fantasmas lo perseguían en sus sueños. Durante las 2 noches siguientes, no se atrevió a volver a casa después del anochecer y a quedar solo en la casa, volviéndose completamente paranoico. Más tarde, para armarse de valor en este sentido, se sentó solo frente a su ordenador y se pasó horas viendo películas de terror. Al final, cultivó un temple formidable y de yo de temor a los demonios y espectros.
Poco después, su chang y when recallaron sus entradas, cogieron un gran subo de palomitas y caminaron juntos hacia la sala de proyección. Dentro, las luces eran tenues. Siguiendo los números de asiento de sus entradas, when levo a su changa un asiento para parejas. Los asientos tenían separadores a ambos lados, lo que ofrecía a las parejas cierta privacidad. Sin embargo, esta privacidad era limitada. Al sentarse, era inevitable que sus pies se rozaran. Cualquier movimiento molestaría inevitablemente a la otra persona. Al observar los asientos para parejas que tenía delante, su chang no pudo evitar esbozar una sonrisa. Pensó para sí mismo, Lu Xinyan sin duda sabe cómo hacer las cosas. Su chang supuso que Lu Xinyan había comprado deliberadamente estos asientos para reunirlos a lya when ¿Es este nuestro sitio? Alvaro when de pie ante los asientos, ligeramente nerviosa, su chang rompió el silencio primero. Creo que sí. Fila 5, asientos 20 y 21. No nos hemos equivocado, respondió when en voz baja. Dios mío, incluso los números de los asientos estaban dispuestos con tanta claridad. Entonces, ¿nos sentemos? Preguntó su chang con un tono de vacilación. Si no te importa, nos sentaremos aquí. Al fin y al cabo, ya es demasiado tarde para cambiar las entradas. Mientras hablaba, las mejillas de when así se enrollaron ligeramente. Está bien. Si a ti te parece bien, a mí también. Su chang asintió con una sonrisa. Al fin y al cabo, siempre eran las chicas las que acababan en desventaja. Bueno. Me gustaría preguntarte algo primero. When frunció los labios, con un tono de voz tenido de vergüenza. ¿Preguntar qué? Preguntó su chang con mirada inquisitiva. ¿Tienes novia? Preguntó when levantando sus claros ojos y fijándolos intensamente en los de él. ¿Tan directa? Por ahora no. ¿Por qué? Respondió su chang. En ese momento, las únicas mujeres con las que tenía vínculos emocionales eran Baichingi y when La situación de Baichingi era bastante peculiar, se la podía considerar su novia, o no. Dependiendo de las circunstancias externas, su papel podía cambiar con bastante flexibilidad. Bueno, que alivio. Solo te lo preguntaba porque quería hablarlo contigo antes. Verás, me dan bastante miedo los fantasmas de las películas de terror y podría acabar agarrando del brazo. Si tuvieras novia, no me atrevería a hacerlo. Después de hablar, when se dio cuenta de repente de que no había pedido el consentimiento de su chang y añadió apresuradamente. Ah, claro, ese me olvidó preguntarte. No te importa, ¿verdad? Ya veo. ¿Por qué lo iban a importar esas cosas a un hombre adulto como yo? Si te asustas, no dudes en agarrarme del brazo. Su chang se rió entre dientes. Su chang entendía perfectamente que, independientemente de ese el miedo de when a los fantasmas era real, ella lo estaba enviando señales de cercanía. De lo contrario, simplemente podría haber decidido no ir a verla. Al fin y al cabo, las entradas de cine no eran caras, no sería un gran desperdicio. When dio un suspiro de alivio. De esta manera, cuando más tarde crea una atmósfera ambigua, tendría una excusa legítima. ¿Nos sentemos entonces? La película está a punto de empezar. When señaló los asientos con su dedo meñique. De acuerdo, los demás primero. Siente tú primero. When aceptó sin dudarlo y giró el cuerpo para sentarse en el asiento interior. Siente tú también. Claro. Su chang asintió y se acomodó en su asiento. Inmediatamente, una fragancia suave y dulce llegó a las fosas nasales de su chang, lo que le resultó absolutamente delicioso. Sus brazos permanecieron pegados, aunque la barrera de la ropa les impedía sentir directamente el calor del otro. Aunque el brazo de when parecía delgado, era suave y agradablemente carnoso al tacto. Su chang lu eco una mirada discreta. Se dio cuenta de que su precioso rostro se había tenido de un intenso color carmesí. Si no fuera por la extraordinaria vista de su chang, tal vez no habría detectado el cambio en la penumbra del lugar. Unos minutos más tarde, comenzó la película. En ese momento, su chang sintió que la pequeña mano de when lu tiraba silenciosamente de la manga. Instintivamente, la miró y sus miradas se cruzaron. Compartieron una sonrisa cómplice antes de volver a centrar su atención en la pantalla, absortos en la película. La escena inicial mostraba a 4 hombres y 2 mujeres de picnic en el bosque. Atrapados por un aguacero torrencial, buscaron refugio en una posada en ruinas. Y esa misma noche, se materializó un demonio de sangre horriblemente grotesco.
Dos de los hombres perecieron al instante, ambos con muertes idénticas, sus cuerpos quedaron medio devorados. Segundos antes de la aparición del demonio, la música de fondo había cambiado cuidadosamente un tono inquietamente opresivo. Capítulo 25, when Uding tomó la iniciativa. La repentina aparición del demonio sangriento provocó una olida de gritos adorados y espeluznantes entre los presentes. When Uding no fue una excepción. Agarró con fuerza el brazo de Su Chang contra su pecho, apartó la cabeza y cerró los ojos, con el rostro pálido, negándose a mirar la pantalla que tenía delante. Su Chang sintió que su brazo izquierdo se había envuelto de repente en una suavidad, agarrado con tanta fuerza que no podía moverlo. Así que a esto te refieres con agarrarme el brazo? Esto es más bien un abrazo, ¿no? Su Chang movió instintivamente su mano izquierda. Pero en el momento en que se movió, el corazón de Wen Uding dio un pequeño vuelco. Y así, se produjo una situación incómoda. Ambos cuerpos se tensieron, pero ninguno se atrevió a romper primero el silencio que aceleraba sus corazones. Tras dos respiraciones de silencio, sus cuerpos se relajaron. Su Chang dudó, luego levantó la mano derecha y la posó suavemente sobre el hombro de Wen Uding en señal de consuelo. Su esbelta figura tembló ligeramente. Levantó sus claros ojos para mirarlo y murmuró suavemente. Su Chang, la main cuando el fantasma se ha ido. La timidez de su voz tocó la fibra sensible. Su Chang se detuvo, dándose cuenta de que la reacción de Wen Uding ante el fantasma no parecía fingida. Lo que significaba que realmente lo aterrorizaba ver películas de terror. De acuerdo, respondió Su Chang. Al ver esto, Wen Uding apoyó la cabeza en el hombro de Su Chang, esperando su llamada. Si alguien hubiera estado observando a Su Chang y Wen Uding, habría notado la postura extremadamente sugerente que ahora comparten. Wen Uding prácticamente había ofrecido la mitad de su cuerpo al abrazo de Su Chang. Su Chang, que naturalmente no era de los que fingían decoro, acogió su rendición con entusiasmo, dilatándose en la suave y ambigua intimidad. 2 minutos más tarde, la trama de la película pasó a centrarse en dos hombres y dos mujeres que investigaban al verdadero culpable del asesinato de su compañero. Uding, ya basta, murmuró Su Chang con suavidad. Menos mal que estás aquí, Su Chang. Wen Uding giró ligeramente el cuerpo y miró hacia la pantalla. Sin embargo, el brazo de Su Chang permaneció acercado en su abrazo, sujeto con fuerza. Al ver esto, Su Chang no opuso resistencia y dejó que le capturaran el brazo izquierdo. Así, cada vez que la música de fondo cambiaba a tonos inquietantes y siniestros y la pantalla amenazaba con revelar espectros sedientos de sangre. Wen Uding tiraba bruscamente del brazo de Su Chang, apretándolo con fuerza contra su suave y voluptuoso pecho. Sus cuerpos se apretaban íntimamente, como una pareja que busca calor en medio de un paisaje nevado y gelado. Su Chang se limitaba a aceptar pasivamente sus insinuaciones, absteniéndose de burlarse de ella a su vez. Aprovecharse de alguien en un estado vulnerable estaría por debajo de su dignidad. Si un paso en falso hiciera que el efecto de Wen Uding disminuyera, no tendría donde llorar por ello. Después de todo, dado que su efecto había alcanzado el forte gracias a sus propios esfuerzos, parecía que había llegado a un punto de inflexión, simplemente no sabería más. Esto le dio a Su Chang una pequeña idea. Confiar únicamente en sus propios avances para aumentar su efecto hasta el 80% sería claramente insuficiente. El tiempo pasó silenciosamente en medio de esta atmósfera ambigua. 2 horas y media más tarde, la película llegó a su fin. Los 6 personajes de la película encontrarán la muerte, y el protagonista masculino, poseído por un demonio de sangre, se embarcó en un nuevo viaje para sembrar el caos en el mundo mortal. Después de ver la película, Su Chang declaró, maldita sea, qué película tan mala. ¿De qué demonios tratan las películas de terror de hoy en día? No dan ni de lejos tanto miedo como antes. Afortunadamente, el objetivo de Su Chang era fortalecer su vínculo con Wen Uding, así que no lo importó. Después de ver esta tensa y emocionante película de terror, la relación entre Su Chang y Wen Uding parecía haberse profundizado silenciosamente. Cuando aparecieron los créditos al final de la película. A medida que las luces se iban encendiendo, Su Chang miró de reojo. Notó un ligero palido de terror persistente en las mejillas de Wen Uding. Su Chang, muchas gracias. Estaba absolutamente aterrorizada hace un momento, agarrándome y apretando tu brazo. No me regañaste ni te ríes de mí en absoluto. Un toque de vergüenza tino la voz de Wen Uding. Su Chang sonrió y negó con la cabeza. Uding, ¿no es precisamente en estos momentos cuando los amigos deben apoyarse mutuamente? Además, tu reacción fue bastante entrenable. ¿Cómo si fuera posible?
Acababa de disfrutar de una dosis completa de ventajas inesperadas, no podía resistirse con Wenyuting. Al resto, las mejillas de Wenyuting se enrollaron ligeramente y una dulce calidez se extendió por su corazón. Afecto de Wenyuting +1. En ese momento, las voces llenaron el aire. La gente comenzó a salir de la sala de proyección. Su chang y Wenyuting intercambiaron una mirada, se levantaron y caminaron hacia la salida en un acuerdo tacito. Al ver la figura de su chang alejándose, Wenyuting supo que era el momento de dar el siguiente paso. Al salir del auditorio, Wenyuting se acercó rápidamente a su chang y de repente lo sugirió. Su chang, es casi la hora de cenar. ¿Por qué no te invito a comer? Solo para agradecer tu caballerosa ayuda de antes. No es nada. Solo te es una mano. De verdad, no fue nada. Su chang rechazó la oferta con una sonrisa. Pero para mí significa mucho. Wenyuting insistió con sinceridad. Su chang estaba a punto de volver a rechazar la oferta, diciendo que no había necesidad de hacer tanto alboroto, pero cuando vio la mirada expectante en sus ojos, simplemente no se atrevió a decir que no. Está bien, no ser educado. Pero esta vez me invitas tú y la próxima vez te devolverá el favor. ¿Qué te parece? Afecto de Wenyuting +1. Al resto, Wenyuting no pudo evitar sonreír. De esta manera, si su relación no progresaba como ella esperaba esta vez, tendría una excusa para volver a ver a su chang. Trato hecho. Conozco un pequeño restaurante encantador cerca. Déjame llevar allí. Dijo Wenyuting alegremente. De acuerdo, asintió su chang. La pareja salió del cine caminando uno al lado del otro. Con Wenyuting dando indications y su chang al volante, llegaron a un pequeño restaurante. En el interior, una suave iluminación bañaba el espacio, mientras que las mesas y sillas de madera desprendían un ligero aroma a pino. Varias pinturas al óleo que representaban escenas pastorales adornaban las paredes, dando un toque artístico al compacto interior. Wenyuting, claramente una client habitual, pidió con confianza varios de los platos estrella del establecimiento, y se encargó de recomendárselos a su chang. Tienes que probar las costillas agridulces y los cangrejos peludos al vapor, son dos especialidades de la casa. Dica esto, lo entregó amablemente el menú a su chang, indicando con un gesto que pidiera. Su chang tomó el menú y examinó cuidadosamente los platos restantes, admirando interiormente la amabilidad y consideración de Wenyuting. Levantó la vista, se encontró con los ojos brillantes de Wenyuting y sonrió. Lo que has pedido es más que suficiente para los dos. No necesito pedir nada más. Wenyuting respondió con tono tímido. ¿Estás segura? Por favor, no seas tan educada, mi pequeño monedero es más que suficiente para cubrir tu parte. Está bien, está bien. De todos modos, no como mucho. Al ver que su chang no parecía estar presumiendo, Wenyuting se relajó. A medida que los platos llegaban uno tras otro, la pareja comía y charlaba. Wenyuting comenzó hablando de la película que acababan de ver, admitiendo que las escenas de terror la habían aterrorizado. Aunque sus intentos por mantener una conversación resultaban algo torpes, a su chang no lo importaba. Escuchaba pacientemente, intercalando de vez en cuando comentarios ingeniosos que hacían reír a Wenyuting. Capítulo 26, El acercamiento gradual. Poco a poco, la conversación pasó de las películas a sus vidas cotidianas y a sus intereses comunes. En ese ambiente cálido, la distancia entre ellos parecía reducirse imperceptiblemente. Sin embargo, era principalmente Wenyuting quien hablaba, mientras su chang escuchaba. Su chang se dio cuenta de repente de que apenas necesitaba hacer nada. Wenyuting revelaba su lado proactivo por iniciativa propia. Después de la cena, Wenyuting levantó de repente la cabeza y fijó su mirada en los ojos de su chang, con expresión seria mientras hablaba. Su chang, me he dado cuenta de que eres una persona muy considerada. ¿Lo sabes? Es la primera vez que paso tanto tiempo a solas con un chico y debo admitir que estaba bastante nerviosa. Tenía mucho miedo de decir algo incorrecto o hacer algo inapropiado. Pero, a pesar de mi interminable verborrea, tú me has escuchado pacientemente sin mostrar en I una pizca de impaciencia. Su chang se detuvo, ligeramente desconcertado. ¿Estaba Wenyuting insinuando algo? Su chang no le dio más vueltas y dejó la taza de té con una sonrisa. Yuting, no digas eso. Eres tan encantadora que no puedo imaginar cuánta gente estaría encantada de pasar tiempo contigo. Yo solo soy un chico sencillo, así que, naturalmente, disfruto estando contigo. Incluso sentarme en silencio a tu lado y escuchar cómo compartes los pequeños momentos de tu vida es un placer poco común para mí. Al oír sus palabras, el rostro de Wenyuting se iluminó con una sonrisa radiante.
Se dio una palmadita en el pecho y suspiro aliviada. Me preocupaba que me encontraras demasiado habladora. Parece que estaba pensando demasiado. Su Chang, eres realmente un buen tipo. Su Chang negó con la cabeza y sonrió, con un tono tenido de burla juguetona. Me temo que no puedo aceptar tu etiqueta de chico agradable. Ah, no es eso lo que quería decir. When using recuerdo claramente la jerga de internet para la etiqueta de chico agradable y se apresuró a agitar las manos en señal de explicación. Y es solo que, me hace muy feliz que estés dispuesto a escucharme. Yo, no me he expresado bien. Por favor, no me malinterpretes. Al observar su expresión nerviosa pero sincera, Su Chang no esperaba que when using se pusiera tan nerviosa tan fácilmente. Su impresión de ella mejoró considerablemente. Cuando la conoció, pensó que era una persona distante e inaccesible. Pero a medida que ella demostraba sus capacidades, su consideración por ella había crecido silenciosamente. En ese momento, Su Chang había supuesto que su distanciamiento era meramente superficial. Ahora, después de interactuar con ella, se dio cuenta de que when using no era distante en absoluto, sino todo lo contrario, en realidad era bastante cálida, aunque su entusiasmo se expresaba de una manera un poco torpe. Lo que Su Chang no podía entender era que when using solo mostraba esa calidez hacia los demás chicos nunca llegaban a ver ese lado de ella. Sin embargo, en última instancia, fue la considerable riqueza de Su Chang lo que llamó la atención de when using. Su atractivo físico y su ingenio fueron los factores clave que hicieron que su efecto fuera creciendo poco a poco. Su Chang dijo, medio divertido, medio exasperado. Lo sé. Solo te estaba tomando el pelo. Mira lo nerviosa que estás, tienes la carita toda roja. Solo entonces when using se dio cuenta de que la había tomado el pelo. Lu lanzó a Su Chang una mirada fingida, haciendo un puchero jugwaitan. Ay, me has asustado de verdad. Pense que realmente lo habías malinterpretado. Con eso, le dio una palmadita en el hombro a modo de castigo simbólico. Ya. Su Chang se rió con ganas, con una risa clara y alegre. Extendió la mano y lo revolvió suavemente el pelo a when using, como se estuviera tranquilizando a un gatito asustado. Está bien, y es culpa mía. No debería haber tomado el pelo así. Pero verdad, tan sincera, y es bastante agradable. Cuando te conociera, pense que eras una de esas hermanas mayores distantes y frías. When using sintió una olita de vergüenza ante su gesto. Bajando la cabeza, murmuró en voz baja. ¿Es eso cierto? Quizás mi rostro adopta inconscientemente una expresión distante. Afecto de when using +1. Al ver que when using desviaba la mirada timidamente, Su Chang se dio cuenta de que había sido un poco atrevido. Pero, ¿por qué había aumentado su afecto? ¿Podría ser que when using en realidad esperaba que él diera el paso? Por desgracia, el momento era inoportuno, no era el ideal para tantear el terreno. Su Chang retiró la mano y carraspeó. Se está haciendo tarde. ¿Te acompaño de vuelta al campus? ¿O tienes otros planes? Al notar que Su Chang retiraba la mano, la expresión de when using se ensombreció ligeramente. Al oír su oferta de acompañarla a casa, comenzó a dudar. En su primera vez a solas, no podía pasar la noche con él sin más, porque, si no, ¿qué diferencia habría entre eso y entregarse gratis? Si se entregaba gratis, a los chicos les resultaría demasiado fácil obtener ese efecto y no lo apreciarían. A menudo, solo la recompensa obtenida tras tirar de las cuerdas de la emoción hacía que un chico sintiera que era algo ganado con esfuerzo y lo apreciara aún más. Después de reflexionar, reunió sus pensamientos y murmuró en voz baja. Llévame de vuelta a la escuela mañana por la mañana tengo clase. De acuerdo. Su Chang asintió y salió con when using. Antes, por miedo a que Su Chang insistiera en pagar, when using había pagado la cuenta inmediatamente después de pedir. En el coche. Su Chang conducía con firmeza hacia la universidad. En el interior sonaba un suave jazz, suya melodía fluía suavemente. Sentada en el asiento del copiloto, when using ladio ligeramente la cabeza y su mirada se desvió inconscientemente hacia el perfil bien definido de Su Chang. Su corazón se aceleró imperceptiblemente mientras repasaba en silencio cada detalle del tiempo que habían pasado juntos ese día, buscando señales de un cambio en los sentimientos de él hacia ella. Habían compartido una experiencia cinematográfica ambiguamente íntima. Eso los había acercado considerablemente. Incluso durante la cena de hacia un momento, Su Chang había empezado a bromear con ella y a ponerse cariñoso. Evidentemente, sus esfuerzos estaban dando fruto.
Los sentimientos de su chung hacia els estaban calentando poco a poco no había duda de que estaba interesado. Parece que mi estrategia está progresando sin problemas. Penso en útil para sí misma, con un brillo de determinación en los ojos. El objetivo de hoy se había cumplido con distinción. Con ese pensamiento, en útil ese día a sí misma un silencioso gesto de aprobación, satisfecha con su actuación. De hecho, su estrategia era perseguir a su chung paso a paso. Creía que solo el cultivo emocional gradual podía asegurar un lugar significativo en su corazón. Durante los 2 días siguientes, decidió organizar más salidas con su chung. Su objetivo era asegurarse el puesto de primer amor de su chung en 2 semanas y media. Así, su chung y un útil charlaron y rieron durante todo el camino de vuelta a la Universidad de Shanghai. Al poco tiempo, el coche redujo la velocidad y se detuvo bajo el edificio de la residencia de un útil. Su chung se volvió para mirarla y lu dijo. Útil, ya hemos legado. Al oír sus palabras, un delicado rubor se extendió rápidamente por las mejillas de un útil. Se mordió ligeramente el labio inferior y su voz fue tan suave como el zumbido de un mosquito. La próxima vez, si tienes tiempo, ¿podrías volver a invitarme a salir? Me gustaría pasar un poco más de tiempo contigo, charlando. Las palabras de ella conmovieron el corazón de su chung. ¿Estaba un útil haciéndosla difícil? Capítulo 27. Perseguir a una chica y es como visitar una tumba. Contemplando el rostro encantadoramente tímido de un útil y sus ojos llenos de expectación, su chung sonrió y asintió. Por supuesto, sin duda. Cuando tenga tiempo, organizar una cita contigo. Al oír su respuesta afirmativa, los ojos de un útil se iluminaron y no pudo evitar sonreír. Sus palabras solo habían sido una sutil insinuación a su chung. Si él no daba el primer paso, ella pensaba buscar una excusa para ponerse en contacto con él después de las clases de la mañana siguiente. Un útil se desabrocó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Antes de salir, se giró de repente y clavó la mirada en su chung. Su sonrisa denotaba cierta renuencia. Bueno, adiós, su chung. He pasado un día realmente encantador. Gracias. Adiós. Su chung le devolvió el saludo con una sonrisa, observando la camina hacia el edificio de la residencia hasta que su figura desapareció de su vista antes de marcharse. La noche era profunda, salpicada de estrellas. Su chung condujo de vuelta a su propio edificio de la residencia. Después de apagar el motor, su chung no se apresuró a salir del vehículo. En cambio, se sentó en silencio en el asiento del conductor, contemplando el profundo cielo nocturno más allá de la ventana, con la mente llena de pensamientos. Para ser sincero, estaba bastante satisfecho con su actuación de ese día. Aunque el efecto de un útil no había aumentado significativamente, la cercanía entre ellos se había profundizado visiblemente. Eso era suficiente. Su chung entendía claramente que para ganarse la recompensa de conquistar a una diosa premium, no bastaba con posar su cuerpo, sino que tenía que conquistar su corazón. La riqueza infinita le daba la confianza necesaria para perseguir a las diosas premium, pero no le garantizaba que pudiera conquistar el corazón de todas ellas. Para eso, necesitaba mejorar su propio atractivo. Por ejemplo, perfeccionando su labio y haciendo que su cuerpo fuera más duro y fuerte. Tras ordenar sus pensamientos, su chung abrió su teléfono y vio que Bai Chingy le había enviado varios mensajes. Bai Chingy, hermano mayor, ya te echo de menos el tiempo se me hace muy largo ahora. Bai Chingy, view, si no te viera que ir al colegio, podría quedarme contigo para siempre. Imagen de gachas de avena y millo, arroz frito. Bai Chingy, hermano, esta es mi cena version dieta especial o. Aunque me apetece mucho un festín, ni he resistido por parecer adorable. Cuando un vistazo a las marcas de tiempo, se habían enviado de forma intermitente desde las 6 de la tarde. Aunque solo eran expresiones normales de añoranza y cosas cotidianas, le provocaron una sensación sin precedentes, dulzura, tal vez. A través de la pantalla, casi podía ver los ojos de Bai Chingy brillar con miradas tímidas, lanzando miradas coquetas. ¿Era esto lo que se sentía al enamorarse? Los labios de su chung se curvaron en una sonrisa mientras respondía a cada uno de ellos. Sus mensajes estaban llenos de palabras dulces como yo también te echo de menos y descansa un poco. Cuando terminó, su chung regresó al dormitorio. En cuanto entró, le golpeó el header del alcohol. Su chung frunció el seno y levantó la vista para ver que todos estaban presentes. El origen del olor. Era Zhang Yuxing, ahogando a sus penas solo con una botella de cerveza. ¿Qué pasa? Preguntó su chung. ¿Qué otra cosa podría ser? El corazón roto, por supuesto.
Le yunbua explico sin girar la cabeza, todavía absorto en su juego. Su cheng asincio con complicidad. A viejo su. No hay esperanza para mí? Zhang Yuxing golpeó la botella con fuerza, con la mirada perdida fija en su cheng. La tristeza en su rostro se cernía como una nube impenetrable. Sí. Al menos hoy, no hay remedio. Su cheng respondió con fingida solemnidad, aunque las comisuras de su boca se torcieron hacia arriba. No podía evitarlo, la situación de Zhang Yuxing era tan absurda que resultaba ridícula. La expresión de Zhang Yuxing se congeló, como se le hubiera echado un subo de agua fría. Luego suspiró con impotencia, con un tono de autocrítica en la voz. Ah. Olvidalo. Cabrón, en ni siquiera le ofreces una palabra de consuelo a esta alma desconsolada, sino que me das una patada cuando estoy quedo. ¿Consuelo? Recuerdo que por la mañana te fuiste con confianza y lleno de energía, ¿no? Dijiste que ibas a levar el desayuno a tu presa. ¿Cómo has conseguido convertir en un desastre en solo 2 días? Su cheng insistió con gran interés. Zhang Yuxing esbozó una sonrisa irónica y se rascó la cabeza con ambas manos, como se intentara borrar sus problemas. Ah. Y es una larga historia, viejo su. Por la mañana, me levanto muy temprano para comprar sus bolos de crema favoritos y leche de soja en esa panadería que le encanta. Estaba radiante, pensando que le daría una mañana maravillosa. Pero adivina qué pasó? Su cheng levantó una ceja, indicando que continuara. Acababa de encontrarla abajo y la había entregado el desayuno. Liniching luego un vistazo y sus ojos se volvieron cautelosos al instante. En cuanto le sugerí comprar el desayuno, rechazó mi oferta de pleno, diciendo que tenía a alguien que le gustaba. Su tono era firme, sin una pizca de vacilación. Mientras Zhang Yuxing hablaba, una mirada de decepción y renuencia pasó por sus ojos. Y luego, ¿te fuiste a casa sin más? Preguntó su cheng, sintiendo una punzada de compasión. Zhang Yuxing asintió, y su sonrisa irónica se hizo más profunda. Sí, ¿qué otra cosa podía hacer? No podía acosarla sin descanso. Lo peor es que, cuando volví, descubrí que Liniching había borrado todos mis datos de contacto, sin dejar la más mínima posibilidad. Al menos has aprendido la lección. A diferencia de cuando perseguías a Wang Xiaoca, aferrando a ella aunque sabías que ella estaba comprometida, comentó Su Cheng con una sonrisa. Ah. Zhang Yuxing negó con la cabeza. En aquel entonces, era joven y impetuoso, pero ahora no repetiría esos errores. Por supuesto, Liniching no lo había dado la oportunidad de hacerlo. Zhang Yuxing tomó otro sorbo de vino y volvió a suspirar. Me he dado cuenta de que perseguir a las chicas y es como visitar tumbas. Quimo dinero y ofrendas fuera, llorando y lamentando, mientras ella permanece inmóvil dentro, incluso consumiendo mis ofrendas antes de decirme que ni he equivocado de tumba. Pero, de nuevo, aunque Liniching me rechazó, al menos fue sincera. A diferencia de Wang Xiaoca, que claramente tiene una relación pero acepta mis regalos, se hace la tímida conmigo y me hace pensar que todavía hay una posibilidad. Y esa sensación de que me están engañando es 100 veces peor que un rechazo directo. El resto, du Juanhao no pudo evitar dar un paso adelante y darle una palmada en el hombro a Zhang Yuxing. Reprimiendo una sonrisa, habló con sinceridad. Viejo Zhang, los asuntos del corazón tienen que ver con el destino y el momento oportuno. En Liniching en Wang Xiaoca eran las personas que estabas destinado a encontrar. Quizás tu verdadera alma gemela te esté esperando a la vuelta de la esquina. No te desanimes, animate. Aunque no hayas tenido éxito, al menos no has quedado en ridículo. Ante esto, la residencia estalo encarcajadas una vez más. Maldita sea, ya estás otra vez, burlando de mí. Zhang Yuxing se sacudió la mano de Du Juanhao, le lanzó una mirada fulminante y lo dejó pasar. Hace tiempo que se había acostumbrado a las burlas de los demás. Sus ojos, sus abucheos, insultos y juicios no significaban nada en absoluto. Capítulo 28, me topo con una belleza. ¿Una conexión renovada? Todo eso no eran más que opiniones ajenas. La vida era efímera 100 años pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Dar vueltas a las opiniones de los demás por cada pequeña cosa solo haría que la existencia fuera insoportablemente agotadora. Al ver que la pareja se levaba de maravilla, Su Cheng sonrió, pero no ofreció palabras de consuelo antes de meterse en su propia cama. Entre hombres, ¿qué necesidad había de consuelo sentimental? Todo eso entendía sin palabras. Una vez en la cama, naturalmente abrió su teléfono para chatear con la adorablemente despistada Bai Chingy.
A la mañana siguiente, a las 8:30, la luz del sol era perfecta. Su Cheng se despertó lentamente, estirando perazosamente mientras una vitalidad sin precedentes recorría su cuerpo. Cogió el teléfono que estaba junto a la almohada y comprobó el saldo de su cuenta. Más de 8 millones. ¿Suan inalcanzable lo había parecido esa cifra en otro tiempo? Y ahora estaba ahí, tangiblemente, en su cuenta. Reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días, Su Cheng sintió una avalancha de emociones. En solo 2 o 3 días, había pasado de ser un estudiante con dificultades que dependía de préstamos educativos para mantener sus estudios a ser un pequeño magnate con más de 8 millones de yuanes en ahorros. Durante ese tiempo, también había forjado hermosos recuerdos con una joven encantadora y adorable, Bai Chingy. Su relación había dado un gran salto adelante. Su Cheng sonrió, abrió y, como de costumbre, pulsó en el feed local para empezar a buscar chicas guapas. Después de deslizar el dedo durante un rato sin encontrar a nadie, decidió levantarse. Quizás la próxima vez que se desplazara por Douyin, debería ampliar un poco el área local. Después de hacerse, Su Cheng se paró frente al espejo. Gotas de agua resbalaban por su rostro, resaltando sus ojos profundos y penetrantes. Se miró fijamente en el espejo y de repente se dio cuenta. Desde que el sistema había entrado en su vida, hacía mucho tiempo que no hacía ningún ejercicio adecuado. Por supuesto, se refería a actividad física real. Su rutina anterior había sido bastante irregular. Un día corriendo, un día llegando al baloncesto y luego un día de descanso, un ciclo de 3 días. Muy bien, dar una vuelta por la pista de atletismo para calentar y luego saldrá a comprar un piso cerca. Su Cheng tomó su decisión en silencio. La compra de la propiedad se había decidido la noche anterior. La residencia era demasiado pequeña, 6 hombres adultos compartiendo un espacio se sentían sofocados por el hacinamiento, y el ambiente estaba cargado de tensión. Si las circunstancias lo exigían, uno podía soportar esas condiciones. Pero ahora que tenía los medios, ¿por qué someterse la vida en una residencia? Aunque poseía una villa, su ubicación seguía estando a una distancia considerable del campus. Además, ¿quién se queja de tener demasiadas casas? Si su relación con Wenyuding daba un giro significativo, sería mucho más conveniente pasar tiempo de calidad juntos en su propia casa. Al pensar en ello, una sonrisa expectante se dibujó en el rostro de Su Cheng. Se calzó unas cómodas zapatillas deportivas y se dirigió hacia la pista de atletismo. Una suave brisa lo acariciaba la cara en la pista. Aunque solo eran las 9 de la mañana, ya había bastantes estudiantes corriendo. Sin dudarlo, Su Cheng se subió a la pista y empezó a trotar. Justo cuando estaba disfrutando tranquilamente del placer de correr, un repentino estalido de pasos apresurados resonó detrás de él. Su Cheng no le prestó atención. Pero al momento siguiente, sintió un fuerte empujón que lo hizo tropezar varios pasos hacia adelante. Afortunadamente, se estabilizó a tiempo, absorbiendo la mayor parte del impacto y evitando la caída. Sin embargo, la persona que chocó con él, lavada por el impulso, se torció el tobillo y soltó un grito de dolor. Casi perdió el equilibrio y se sentó. Maldita sea. ¿Qué mala suerte? Su Cheng murmuró entre dientes, mirando hacia atrás. Justo cuando abrió la boca para hablar, quedó completamente hipnotizado por su belleza, quedando momentáneamente sin palabras. Ante él se encontraba una mujer con una nariz alta y recta y unos ojos brillantes y chispeantes, una visión de belleza realmente impresionante. Un atisbo de dolor permanecía entre sus cejas, lo que le provocó una inmediata olida de simpatia. Lavaba una sencilla camiseta blanca con un bonito oso de dibujos animados estampado, combinada con unos pantalones cortos vaqueros azul claro que revelaban sus largas y blancas piernas, atrayendo irresistiblemente la mirada. Al ver esto, Su Cheng no pudo resistirse a lanzar insight. Nombre, Lin Yicheng. Edad, 20. Altura, 165 centimeters. Peso, 46 kilograms. Apariencia, 89. Estadísticas especiales, 0. Afinidad, 40. Recompensa por conquista, habilidad paiva rinones indestructibles. Habilidad paiva rinones indestructibles, poser esta habilidad te otorga una función renal excepcionalmente robusta. No importa a cuántas oponentes femeninas te enfront, permanecerás completamente intrépido. Apariencia 89. Atributos especiales 0. Espera. Lin Yicheng? ¿No es ese el nombre de la chica que Zhang Yusheng ha estado persiguiendo últimamente? Una puntuación de apariencia de 89. Eso es un punto más que Wenyuding. Pero este nivel de efecto de 40.
No te paris un poco raro? Y esta recompensa de rinones invencibles. Es bastante tentadora, no? Los rinones han considerado durante mucho tiempo la fuente de la vida y la base de la vitalidad. Tener rinones sanos ofrece beneficios que van mucho más allá de la mera virilidad, fortalecen el cuerpo. Audición clara, visión aguda, medula y esencia nutritivas, mejora de la agudeza mental. Las ventajas son innumerables. Su Chang volvió a prestar atención y se acercó con preocupación. ¿Estás bien? ¿Por qué te has chocado conmigo de repente? Liniching frunció el seno y se mordió el labio inferior, claramente con mucho dolor. Levantó la vista hacia Su Chang, con una mirada de disculpa en los ojos antes de hablar. Lo siento mucho. Creo que me he torcido el tobillo. ¿Podrías ayudarme? Su Chang asintió con comprensión y ayudó con cuidado a Liniching a ponerse en pie. Apoyándose ligeramente contra él, ella murmuró en voz baja. ¿Podrías llevarme a la zona de césped que hay cerca? Ali es más blando y podría descansar un momento. Sin dudarlo, Su Chang la cogió en horizontal y se dirigió con paso firme hacia la hierba. Solo después de dejarla con cuidado en el suelo exhaló aliviado. Liniching lo miró con gratitud y le dedicó una leve sonrisa. Gracias. Me llamo Liniching. Y tú? Su Chang. De nada. Su Chang le devolvió la sonrisa, aunque una pizca de dudas agitó en su interior. Cuanto más miraba a Liniching, más familiar le resultaba. ¿Se habían conocido antes? De lo contrario, ¿de dónde había salido ese índice de afinidad del 40%? Mientras tanto, Liniching estaba absolutamente encantada. Por fin había conseguido atrapar a Su Chang. Sí, conocía a Su Chang. Se había tapado con él a propósito, precisamente para llamar su atención. Incluso se había fingido el esguince de tobillo. ¿Cómo está tu pie? ¿Te llevo al hospital? Incapaz de recordar su conexión pasada, Su Chang abandonó el intento y lo ofreció su sincera preocupación. Ya está mucho mejor. Descansar aquí un rato. Liniching respondió con una sonrisa. Luego miró a Su Chang a la cara, fingió sorprenderse por un momento y murmuró en voz baja con fingida confusión. ¿Por qué me parece que te he visto antes? ¿Nos hemos conocido en algún sitio? Su Chang se quedó paralizado. Liniching también sentía lo mismo? Capítulo 29, Evaluación del mecanismo de afinidad. No, eso no podía ser cierto. Una puntuación de afinidad de 40 no era baja. Liniching no podía haber aumentado su afinidad a 40 solo por su atractivo rostro. Además, no había oído el sonido de notificación del sistema sobre el aumento de su afinidad anteriormente. Esto significaba que Liniching debía de sentir algún tipo de afecto por él incluso antes de hoy. Espera. La persona que le gustaba a Liniching. ¿Podría ser él? Anoche, Su Chang había investigado deliberadamente el mecanismo de afecto del sistema. Por lo general, 0 puntos significaba completos desconocidos. Por debajo de 10 puntos significa simplemente una impresión favorable, con una conexión muy superficial. Una puntuación entre 10 y 29 indica una amistad normal. Si el nivel de afecto alcanza los 30 o más, especialmente entre personas de sexos opuestos, significa esencialmente un avance hacia una relación romántica. En esta etapa, se ha llegado al punto en que son factibles las salidas mutuas a solas. Naturalmente, una puntuación perfecta de afecto de 100 es imposible. Porque el afecto absoluto implica que la otra persona obedezca todas las órdenes, cumpla sin cuestionar y no albergue resentimientos. Tal estado los convertiría en poco más que marionetas. Las personas tienen sus propios pensamientos. Una puntuación de afecto de 100 puntos es simplemente inalcanzable. Su Chang reflexionó un momento antes de admitir con franqueza. La verdad es que tú también me resultas familiar, pero no consigo situarte en este momento. Una pizca de decepción cruzó el rostro de Liniching al oír sus palabras, aunque rápidamente recuperó la compostura. Sus delicadas cejas se fruncieron ligeramente mientras fingía pensar profundamente. De repente, se dio un golpecito en la frente y su expresión cambió a una de repentina comprensión. Ahora lo recuerdo. Eres el estudiante de último año que me ayudó a lavar el equipaje el año pasado. ¿Lavar el equipaje? Su Chang repitió las palabras, mientras su mente repasaba rápidamente sus recuerdos. Su expresión se congeló, seguía sin reconocerla. Efectivamente, había ayudado a lavar equipaje durante la orientación de segundo caso el año pasado. En aquel entonces, se había ofrecido voluntario para ayudar a los nuevos alumnos a mudarse a las residencias y ganar créditos extra. ¿Podría haber sido Liniching?
Al darse cuenta de su mirada perdida, ella volvió a insistir. Casi tropiezo con una maleta grande, pero tú me agarras justo a tiempo. ¿Te acuerdas? Casi tropiezas? Los ojos de su chang se iluminaron de repente y una mirada de comprensión cruzó su rostro. Lo recordaba. Oh, claro. Eso sucedió. Últimamente tengo muy mala memoria. El incidente se desarrolló exactamente como lo describió Liniching, aunque había sido aún más peligroso. Había un escalón justo delante de Liniching. Si su chang no hubiera estado ali para sujetarla, probablemente habría tropezado y chocado contra el escalón. Después, su chang la ayudó casualmente a lavar su equipage. Pero en ese momento, él estaba concentrado en encontrar al siguiente estudiante de primer año que necesitara ayuda. No había prestado mucha atención a esa Liniching era atractiva, así que, naturalmente, no lo había pedido a sus estados de contacto. Ahora, mirando atrás, su chang sentía que no tenía nada que lamentar. Después de todo, no tenía ninguna intención de buscar novia. Sin embargo, ahora parecía que su caballeroso rescate podría haber conmovido inadvertidamente el corazón de la bella doncella. Nunca imaginé que me encontraría contigo hoy, señor. Y de una manera tan dramática. ¿Realmente estamos destinados a cruzarnos, no? Liniching retomó el hilo, con una sonrisa que florecía como una flor y los ojos brillantes de cálidas. Así es. Pero dime, ¿qué ha pasado hace un momento? ¿Por qué de repente quiste correr y chocaste conmigo? Preguntó su chang con una sonrisa. Gij. Yo tampoco sé por qué empieza a correr de repente. Menos mal que no te tirar al suelo, señor. Liniching soltó una risita avergonzada y le dio una explicación. Por supuesto, no había admitir que lo había hecho a propósito después de reconocer a su chang. Hey que pesar pagina. Ah, bueno. Su chang se mesó la comisura de los labios. La indable excusa de Liniching lo dejó momentáneamente sin palabras. Ay, Dios mío. Casi se me olvida. En ese momento, Liniching exclamó, cogiendo su teléfono y tecleando rápidamente. ¿Qué pasa? Preguntó su chang, desconcertado. Estaba tan absorto charlando contigo, señor, que se me olvidó por completo que mi temporizador de happy run seguía corriendo. Liniching levantó la pantalla de su teléfono para explicárselo. Su chang se fijó en que era el último modelo de iPhone 16 de Apple, lo que sugería que su situación familiar era bastante acomodada. Ya vio, asintió su chang. Happy Run era una aplicación de fitness para el campus que promovía el ejercicio de correr, utilizada principalmente por los estudiantes de primer y segundo año. Los estudiantes deben registrar un número determinado de días cada semestre para no suspender la asignatura de educación física. Actualmente, el 80% de los estudiantes que corren en la pista están ali para registrarse en Happy Run. Señor, parece que hoy te he vuelto a causar problemas. Aunque no te he empujado, pero, para demostrar mi disculpa, ¿qué tal se te invito a comer hoy? Liniching miró con seriedad a su chang. Bueno. ¿Era posible tal golpe de suerte? A su chang lo importaba menos la comida que la oportunidad de pasar tiempo con Liniching. Señor, por favor, di que si solo dame una oportunidad para compensarte, ¿vale? Al ver el tono vacilante de su chang, Liniching temió que pudiera negarse y se puso nerviosa. Rápidamente lo rodeó el brazo con los suyos y comenzó a balancearlo hacia adelante y hacia atrás, como una gatita encantadora que busca cariño. Su chang sintió el suave contacto contra su brazo, y sus movimientos la hicieron cosquillas en el corazón. Al encontrarse con la mirada sincera y esperanzada de Liniching, asintió y sonrió. Por supuesto. ¿Cómo podría rechazar la invitación de mi junior? Pero yo elegir el lugar, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Dónde tú quieres, señor? Al oír la respuesta afirmativa de su chang, el rostro de Liniching se iluminó con una brillante sonrisa. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó su chang. Ahora estoy bien. Liniching asintió con la cabeza y intentó ponerse de pie. En secreto, sus ojos se movieron rápidamente mientras se le ocurría otra idea. Su chang lo sujetó el brazo para evitar que tropezara. Ah! Liniching gritó de repente, tambaleándose hacia su chang. Su chang la sujetó rápidamente y lo dijo. ¿Has dicho que estabas bien? Apenas puedes mantenerte en pie. ¿Te llevo al hospital para que te hagan un chequeo? No hace falta. Solo ha sido un pinchazo repentino. Solo sugtame puedo caminar. Una chispa traviesa brilló en los ojos de Liniching. Había actuado así deliberadamente. Ir al hospital estaba fuera de discusión.
Si el médico no encontraba nada malo, no así descubriría su engaño? Está bien. Si te duele, solo tienes que decirlo. No seas turca. Mi coche está apricado en la universidad. Puedo llevarte al hospital en un santiamén. Su Cheng insistió, con evident preocupación en sus ojos. ¿Tienes coche? Preguntó Lin Yicheng, con sorpresa en sus ojos. Tener un coche durante los años de estudiante conllevaba un prestigio innegable. Significaba que la familia era, como mínimo, bastante respetable. Su Cheng asintió. No era un perder que fingía ser un lobo con piel de cordero naturalmente, no ocultaría deliberadamente sus circunstancias. Capítulo 30, es evidente que se está burlando de ella. En ese momento, no pudo evitar recordar ciertas novelas que había leído. Los protagonistas solían ser ricacones, pero se vestían deliberadamente con ropa barata de los puestos callejeros, haciéndose pasar por tantos para que los subestimaran antes de dar un espectacular golpe de efecto. A veces se preguntaba si esos personajes tenían gustos peculiares. ¿Era la emoción de llevar ropa barata? ¿O la satisfacción de ser subestimado? Los ojos de Lin Yicheng se iluminaron de repente, como si hubiera descubierto un tesoro raro. No esperaba que su Cheng fuera un tipo moderadamente rico y bien oculto. Una tranquila sensación de triunfo brotó en su interior y no pudo evitar presumir en silencio para sí misma. Mi suerte es realmente increíble. El veterano que he estado buscando durante casi 2 años resulta ser una joya oculta. Aunque no había visto el coche de su Cheng con sus propios ojos, nada de eso importaba. Mientras su Cheng no estuviera tan mal de suerte como para no poder permitirse comer, ella tenía planes para atraparlo. Una sonrisa que no podía ocultarse dibujó en las comisuras de los labios de Lin Yicheng mientras pronunciaba deliberadamente sus palabras, con un tono ligeramente travieso. Señor, eres realmente un tesoro. Ser tan guapo y conducir por el campus. Nunca había visto a ningún estudiante hacerlo. Las palabras de Lin Yicheng eran, por supuesto, un halago destinado a adular a su Cheng. Con su aspecto, innumerables pretendientes la perseguían. Entre ellos había muchos jóvenes ricos de familias acomodadas, como iba a ser posible que ninguno de ellos pudiera conducir un coche hasta el campus? Su Cheng se rió de buena gana ante sus palabras y hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Ya. ¿Conducir por el campus? Eso no es nada. Cualquiera puede hacerlo siempre que pueda permitirse el precio del aparcamiento. Lin Yicheng parpadeó, fingiendo pensar profundamente antes de reírse dulcemente. Señor, eres demasiado modesto. Tras una pausa, de repente fijó su mirada intensamente en los ojos de su Cheng, con los ojos brillando como estrellas mientras expresaba su deseo. Oyala te hubiera conocido antes, señor. Entonces quizá te habría conquistado. Los ojos de su Cheng parpadearon con sorpresa ante sus palabras. No esperaba que Lin Yicheng fuera tan directa, sin rastro de timidez. Parecía que esta joven era una chica vivaz y apasionada que amaba y odiaba con igual fervor. Al ver que Lin Yicheng seguía mirándolo con seriedad, su Cheng se rió suavemente. Quizás conocerme ahora si el mejor momento. Si me hubieras cortejado entonces, dudo que me hubiera atrevido a dirigir la palabra a una chica tan encantadora como tú. El su Cheng de antano carecía del dinero necesario para reforzar su valor apenas lograba sobrevivir, por lo que, naturalmente, rehuía las relaciones románticas. El señor vuelve a ser modesto. Lin Yicheng resopló juguetonamente, poniendo los ojos en blanco a su Cheng mientras sus labios se curvaban en una sonrisa pícara. Sus brillantes ojos rebosaban incredulidad. ¿Demasiado asustado para hablar con chicas guapas? Claramente la estaba tomando el pelo. Su Cheng se rió entre dientes, decidiendo no dar más explicaciones. Echo un vistazo a su teléfono y vio que solo eran las 9:40, un temprano, todavía no era la hora de comer. Podría aprovechar la oportunidad para resolver el asunto de la compra de la casa. Volviéndose hacia Lin Yicheng, lo sugirió. Aún es temprano. Tengo que atender unos asuntos personales fuera del campus. ¿Te llevo primero a tu residencia? ¿Podemos vernos más tarde para comer? ¿Qué te parece? ¿Asuntos? Lin Yicheng frunció ligeramente el seno al oír sus palabras. Pero rápidamente captó la sinceridad en los ojos de su Cheng y supo que no estaba mintiendo y tratando de deshacerse de ella. ¿Podrías llevarme contigo? Te ahorrarías el viaje de ida y vuelta al campus. Habiendo finalmente alcanzado a su Cheng, Lin Yicheng no estaba dispuesta a dejar escapar ninguna oportunidad de pasar tiempo con él.
Después de todo, fue precisamente porque ella había sido demasiado reservada ese primer día de primer año, esperando a que su chang la agregara, que terminaran sin los datos de contacto del otro. Esta vez, no estaba dispuesta a dejar que su chang se lo escapara de nuevo. Por supuesto que es convenient. Su chang sincio. Había estado esperando que Lin Yicheng dijera precisamente eso. Entonces primero te acompañaré a la puerta sur del campo de atletismo. Espera ali unos minutos mientras voy a buscar mi coche al bloque de dormitorios. Mientras hablaba, extendió la mano para cogerla suavemente del brazo, con la intención de guiarla hacia la puerta. Pero Lin Yicheng se quedó completamente quieta, esbozando una sonrisa pícara. Muy bien, pero primero tenemos que intercambiar nuestros contactos de WeChat, de lo contrario, si te escapas, no podré encontrarte. Dica esto, sacó su teléfono, pulsó unas cuantas veces y luego le mostró la pantalla a su chang. El código QR de la solicitud de amistad estaba listo, esperando a que su chang lo escaneara. Lin Yicheng lo había organizado inteligentemente para que su chang tuviera que iniciar la conexión. De esta manera, tenían la garantía de convertirse en amigos. La persona cuyo código QR es escanea se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de amistad. Su chang la encontró divertido y se rió mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Después de desbloquear la pantalla, abrió la función de escaneo de WeChat y la apuntó al código QR de Lin Yicheng. Tienes razón, casi se me olvida eso. Una vez que estemos conectados en WeChat, si alguna vez necesitas ayuda con algo, solo tienes que decirme. No dudar en hacerlo. Al resto, el rostro de Lin Yicheng se iluminó con una amplia sonrisa. Después de añadirse mutuamente en WeChat, Lin Yicheng se rió entre dientes. Muy bien, ahora eres mi preocupación especial. WeChat tiene una función de preocupación especial? Su chang se quedó paralizado, pensando que se trataba de una función de QQ. Y es la función de contactos destacados similar a la atención especial, explicó Lin Yicheng. Ya veo, respondió su chang con una sonrisa. Las palabras de Lin Yicheng estaban cargadas de insinuations sobre su deseo de desarrollar una relación romántica con él, sin llegar a declarar abiertamente que quería ser su novia. Su enfoque proactivo era aún más ardiente que el de Wen Yuding. Al ser cortejado tan ardientemente por una joven tan cautivadora, su chang se sintió completamente encantado, absolutamente encantado. Compartieron una sonrisa cómplice. Su chang lo ofreció el brazo a Lin Yicheng mientras caminaban hacia la puerta sur del campo de atletismo, charlando por el camino. Afecto de Lin Yicheng +1. Afecto de Lin Yicheng +1. Afecto de Lin Yicheng +1. Mientras tanto, Wen Yuding acababa de salir de clase y caminaba desde el bloque de alas hacia el edificio de dormitorios, levando un libro junto a su compañera de habitación, Li Qingyao. Yuding, date prisa. He oído que hoy hay un póster nuevo en la cantina, tenemos que probarlo. Li Qingyao la apremiaba, tirando de Wen Yuding mientras charlaban y reían de camino al bloque de dormitorios. Para el camino de vuelta, instintivamente eligieron la ruta más corta. Casualmente, este camino pasaba por la puerta sur del campo de atletismo. Yuding, mira Ali, ¿no es su chang? Justo cuando estaban a punto de pasar por la puerta sur del campo de atletismo, Li Qingyao se detuvo de repente y señaló a dos figuras que se acercaban en la distancia, con un destello de sorpresa en los ojos. Wen Yuding y su chang se habían hecho una foto juntos mientras veían una película. Como amiga íntima de Wen Yuding, Li Qingyao no solo había visto la foto, sino que también sabía que Wen Yuding estaba interesada en su chang. Al principio, se había quedado bastante sorprendida. Wen Yuding siempre había mantenido una actitud fría y distante hacia los chicos, pero ahora estaba interesada en uno. Capítulo 31, Wen Yuding se arrepiente. Sin embargo, al conocer las capacidades de su chang, lo entendió. Al resto, el corazón de Wen Yuding dio un pequeño vuelco. Siguiendo el gesto de Li Qingyao, su mirada se fijó instantáneamente en su chang, que sostenía a Lin Yicheng. Sin embargo, desde su posición, la postura de la pareja parecía decididamente sugerente. Su chang tenía el brazo alrededor de la cintura de Lin Yicheng, prácticamente accionándola mientras avanzaban. Estaban tan cerca que casi se podía oír la respiración del otro. Si a eso le sumamos los ojos de Lin Yicheng, rebosantes de deseo, y los rasgos atractivos de su chang, parecían una pareja en la faz de luna de miel de su relación. El corazón de Wen Yuding se hundió de repente. Inconscientemente, apretó con fuerza el libro que tenía en la mano, clavando las uñas en las páginas. Intentó desesperadamente esbozar una sonrisa, pero sus labios estaban rígidos y inmóviles. Li Qingyao, llena a esta tensión, murmuró suavemente con un toque de confusión. Yuding, ¿no es sup one que está soltero?
Por que Paris que? Las delicadas cejas de un úting se franciran ligeramente. Las palabras de li chino lo recordaron lo que su chung lu había dicho. Su chung había afirmado explícitamente que no tenía pareja. Este pensamiento le proporcionó cierta tranquilidad. Quizás esa chica solo si una amiga. Logró articular un úting, con un tono tenido de incertidumbre. Porque se había dado cuenta de que la belleza de Lin Yicheng no era menor que la suya. Un hombre guapo y una mujer hermosa juntos de esa manera, cualquiera supondría que había algo entre ellos. Li chino asintió al resto, sin decir nada más. Decir algo más habría sido como agitar las aguas. A medida que su chang y Lin Yicheng se acercaban, los sentimientos de un úting se volvían cada vez más complejos. En un principio, había planeado buscar una oportunidad para ponerse en contacto con su chang más tarde, pero ahora parecía que ese plan podría verse frustrado. Un úting pensó, con un destello de determinación en sus ojos. Dado que el destino los había reunido de forma tan fortuita, no dejaría escapar esta oportunidad. Además, quería aclarar la naturaleza de la relación entre estos dos. Así que respiró hondo, se armó de valor y se dirigió a Li Chino. Tengo que saludar a su chang. Se acabó charlando con él, puede que no pueda volver al dormitorio contigo más tarde. Adelante, úting. Tú puedes, la animó Li Chino. Mientras hablaban, su chang se acercó, acompañado por Lin Yicheng. Al ver a la pareja charlando y riendo juntos, un úting frunció los labios, esbozó una sonrisa un poco forzada y llamó en voz baja. Su chang, que había estado completamente concentrado en Lin Yicheng, se quedó paralizado por un momento al oír su voz. Inmediatamente se volvió para mirar en la dirección de la llamada y vio a un úting de pie no muy lejos. Llevaba una camisa blanca de estilo académico debajo de una chaqueta azul pálido, combinada con una falda plisada azul marino oscuro, calcetines blancos y botas negras. El conjunto le daba un air de elegancia juvenil y belleza distante, como un loto de hielo ajeno a las preocupaciones mundanas. Imagen en la nota del autor. Úting, acabas de salir de clase? Al ver los libros que llevaba un úting en las manos, su chang se atrevió a adivinar. Ella asintió. Sí. Mi amiga y yo vamos de vuelta al dormitorio cuando nos encontramos contigo aquí por casualidad. Para entonces, un úting se había dado cuenta de la torpeza en los movimientos de Lin Yicheng y supuso que debía de estar legionada, de ahí el apoyo de su chang. Tras una pausa, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y fingió estar confundida. ¿Qué pasa aquí? Su chang esbozó una sonrisa resignada. Y es una larga historia. Estaba corriendo cuando esta torpe chocó conmigo. Se torció el tobillo, pero, por suerte, no es nada grave. Ya veo. ¿Necesitas ayuda? Ahora mismo estoy libre. Un úting asintió con la cabeza, observando a Lin Yicheng aferrada al brazo de su chang. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Lin Yicheng estaba haciendo esto a propósito. Era su intuición femenina. No pasa nada, y es solo una tontería. No te molestes, respondió su chang con una sonrisa. Como ya había aceptado invita a Lin Yicheng a cenar, naturalmente daba prioridad a sus necesidades. A menos que un úting insistiera en unirse, era mejor cortejar a las dos mujeres por separado. Su chang sabía que sus capacidades eran limitadas. Hace solo un par de días, todavía era un virgen que nunca había tenido una cita. Por muchos conocimientos teóricos que tuviera, no podía hacer malabarismos con dos mujeres a la vez. Un paso en falso y podría descuidar a una mientras la otra se alejaba, lo que podría hacer que ambas perdieran el interés. De pie cerca de Ali, Lin Yicheng percibió claramente la peculiar atmósfera entre un úting y su chang, y una extraña sensación se apoderó de ella. Si un úting y su chang se encontraban en esa etapa ambigua y difícil de definir, entonces sus acciones actuales no serían como robar la pareja a alguien? Al pensar en ello, una sensación inexplicable se apoderó de Lin Yicheng. Tenía un toque de culpa, pero también estaba mezclada con un poco de emoción. Caramba, eso fue bastante satisfactorio. Afecto de Lin Yicheng +3. Sus ojos almendrados brillaron con picardia cuando se le ocurrió una idea. Intervino con una voz suave y melosa. Señor te tu culpa mía. Se me olvidó preguntar antes, ¿te encuentras mal en alguna parte? No te he hecho daño, ¿verdad? En cuanto pronunció esas palabras, un úting se dio cuenta al instante de que Lin Yicheng sentía algo por su chang. Por supuesto que no tu tacto era tan ligero como una pluma. ¿Cómo podría hacerme daño? Su chang sintió que su corazón se dirigía al oír su voz suave y dulce.
No esperaba que liniching tuviera este es en la manga. Aunque su voz no podía igualar la suavidad y dulzura de la de Baichingi, se acercaba notablemente. Al mismo tiempo, notó el cambio en el nivel de afecto de liniching. Pero estaba desconcertado. ¿Cómo había aumentado? Al ver la reacción de su Chang, liniching sintió una olida de satisfacción secreta, aunque su rostro seguía siendo inocente y gentil. Eco un vistazo al Wenyuting, que estaba cerca. Esta última la observaba con una expresión compleja, aparentemente llena de arrepentimiento. Esto solo reforzó la convicción de liniching de que Wenyuting, al igual que ella, albergaba sentimientos por su Chang. Me alegro de oírlo. Hablando de eso, señor, realmente eres tan sólido como una roca. Sigo sintiendo que he chocado contra una pared de ladrillos. Liniching aprovechó el momento para añadir, con voz llena de gratitud y admiración, como si su Chang fuera su héroe personal. Ya, que descarada, no exageres tanto, se rió su Chang. Al presenciar esta escena, Wenyuting sintió un torbellino de emociones. De repente se dio cuenta de lo ridícula que había sido su estrategia cuidadosamente planificada paso a paso. Había creído que con su impresionante belleza y su tierno cuidado podría acercarse poco a poco a su Chang y conquistar su corazón. Sin embargo, la realidad reveló cruelmente que los jóvenes excepcionales como su Chang eran tan raros como las estrellas brillantes. Si daba un momento más, otras chicas guapas igualmente vidas de esa luz así lo arrebatarían. Se arrepinchó de no haber provocado el momento de no haber presionado su ventaja inmediatamente después de la película o la cena para establecer una relación con su Chang. Capítulo 32, ¿Es demasiado tarde ahora? ¿Es demasiado tarde ahora? Wenyuting frunció los labios y miró a su Chang. ¿Yuting? El su Chang que tenía delante seguía siendo tan cálido y gentil como siempre, con una mirada tierna. Has estado muy distraída, sonrió su Chang. Tengo asuntos que atender, así que debo marchar por ahora. Wenyuting solo pudo responder en voz baja. Muy bien. Su Chang asintió con la cabeza y lo indicó a liniching que esperara junto a la barandilla cercana antes de dirigirse hacia la residencia. Al ver la figura de su Chang alejándose, Wenyuting supo que ya no podía dudar más. Tenía que encontrar una oportunidad para estar a solas con su Chang y conquistarlo. Se volvió para mirar a liniching, que estaba apoyada en la barandilla. Casualmente, liniching también la estaba mirando. Pareció saltar una chispa entre sus miradas, y el ambiente se llenó de tensión. Sin embargo, como eran completas desconocidas, no había necesidad de entablar conversación. Pasaron varios minutos. Wenyuting ya se había marchado con su amiga. Liniching permaneció junto a la barandilla, esperando pacientemente en el mismo sitio. Miró repetidamente en la dirección en la que se había ido su Chang, con una mirada que denotaba tanto expectación como un nerviosismo apenas perceptible. Las miradas curiosas y los murmullos de especulación de los estudiantes cercanos se dirigían hacia ella, preguntándose quién estaría esperando a aquella hermosa chica. Varios jóvenes se acercaron incluso para pedirle su número de teléfono, pero liniching los rechazó a todos. Pronto, su Chang se detuvo con elegancia en su llamativo Rolls Royce Cullinan frente a liniching. La puesta de sol banaba el coche con un resplandor dorado, llamando la atención de los transeúntes, que se detuvieron para mirarlo. En medio de las miradas curiosas, su Chang salió del vehículo. Se desabrocó el cinturón de seguridad y se dirigió hacia la atenida liniching. Ella abrió ligeramente la boca, sin poder creer lo que veían sus ojos. Al ver llegar el Rolls Royce, había supuesto que alguna personalidad importante había acudido a la universidad. Sin embargo, la persona que salió del coche no era otra que su Chang. Ven, te ayudaré a entrar. Los ojos de su Chang se suavizaron mientras tomaba suavemente el brazo de liniching, rompiendo los corazones de innumerables admiradores cautivados por su belleza. De hecho, una chica tan impresionante no podía estar sin novio, ¿verdad? Señor. ¿Este es su coche? Liniching susurró con asombro. Su actitud cautelosa y entrenable contrastaba con la calidez y la confianza que había mostrado anteriormente. Su Chang asintió. Efectivamente. Ante esto, la expresión de liniching se volvió aún más asombrada. Esto. Señor, su familia debe de ser muy rica, ¿verdad? Es un Rolls Royce. ¿Una mina? Su Chang reflexionó. Poser un sistema era sin duda más absurdo que tener una mina familiar, ¿no? Por supuesto, revelar que tenía un sistema requeriría estar completamente loco. Algo así, se rió su Chang. Mientras hablaba, guió a liniching al asiento del copiloto.
Sentada en el lujoso asiento, la niña tenía una expresión de curiosidad mientras contemplaba el lujoso ambiente y examinaba el exquisito interior del coche. Su chang se subió y pisó inmediatamente el acelerador. Con un rugido profundo y guttural, el Rolls Royce cullinan se lanzó hacia las puertas de la universidad. En el coche. La niña reprimió su asombro y preguntó. Señor, este Rolls Royce debe valer al menos 7 millones de yuans, ¿verdad? Más o menos, respondió su chang con una sonrisa. Más o menos? Bueno, parece que lo he subestimado. La niña comprendió al instante el significado implícito en las palabras de su chang. Su riqueza superaba con crex su imaginación, lo que le hizo sospechar que había mentido sobre no tener novia. Después de pensarlo un momento, le dio la cabeza y estudió su perfil bien definido con atención, murmurando involuntariamente. Dicen que la vida es un desierto y que solo aquellos con depósitos minerales pueden vagar libremente. Señor, con tu situación acomodada, ¿todavía no tienes novia? Seguro que no estás burlando deliberadamente de tu compañera de clase más joven, engañando mi inocente corazón. Su voz tenía un tono juguetón, pero también estaba impregnada de una imperceptible nota de seriedad. ¿Por qué iba a engañarte? Su chang puso los ojos en blanco a la niña. ¿Podría ser que tus estándares son demasiado altos? ¿Eres demasiado exigente con las novias, por eso tardas en encontrar a la adecuada? La niña insistió. ¿Estándares altos? A decir verdad, su chang no estaba seguro de si sus estándares eran particularmente elevados. Antes de adquirir el sistema, simplemente había planeado casarse con una esposa amable y virtuosa una vez que hubiera amasado suficiente riqueza. En cuanto al aspecto físico, bastaba con que fuera agradable a la vista. ¿Era eso exigente? Pero ahora, con el sistema a su disposición, incluso los estándares más altos estaban justificados. Su chang, naturalmente, no se iba a quedarse corto. La definición del sistema de una diosa premium encajaba perfectamente con sus propios deseos. Seguir esos criterios para conquistar a las mujeres. Tienes toda la razón, mis estándares son muy altos. Después de todo, no se puede ser descuidado a la hora de elegir a la pareja de tu vida, admitió su chang. Una chispa de curiosidad pasó por los ojos de la niña. Agarrándose el dobladillo del vestido, sus pequeñas manos temblaban ligeramente por los nervios mientras preguntaba, con un toque de expectación y timidez en su voz. Entonces, ¿qué tipo de novia estás buscando, señor? En primer lugar, debe ser tan guapa como tú, con una melena brillante y azabache. Cuando sonría, sus ojos deben curvarse como lunas crecientes, alegrando al instante cualquiera que la vea. En segundo lugar, su chang alargó deliberadamente sus palabras, provocando la curiosidad de la niña hasta el límite. Las mejillas de la niña se sonrojaron ligeramente. No esperaba que su chang la elogiara tan directamente, y una dulce calidez la invadió al ser alabada por la persona que le gustaba. Pero cuando él la provocó con el segundo punto, sintió como si un gato lo hiciera cosquillas en el corazón. No pudo evitar instarla continuar. ¿Cuál es el segundo punto? No me tengas en vilo, señor. Dámelo rápido. No importa, mi divergencia decir el segundo punto. Su chang cambió de táctica, con una leve sonrisa en los labios y un brillo travieso en los ojos, claramente decidido a burlarse de la niña. Ver que su chang evitaba dar una respuesta directa solo avivo las llamas de su curiosidad. Ella resopló con un pequeño bufido, con voz tenida de petulancia mientras expresaba su descontento. Eres tan travieso, señor. Bromando así conmigo y negando a decirlo. Si no me lo dices, yo. A mitad de la frase, la niña pareció darse cuenta de que no tenía ninguna influencia real sobre su chang. Sus palabras se apagaron, dejándola momentáneamente sin habla, con un atisbo de frustración cruzando su rostro. Su chang no pudo evitar reírse por dentro al verla. Preguntó con interés, ¿qué harías exactamente? Seguro que no te pondrías a llorar, ¿no? Al resto, las mejillas de la niña se sonrojaron al instante. Lanzó una mirada enfadada a su chang antes de bajar la voz a un suave murmullo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tendré que pagarme a ti como una pequeña sombra pero más te vale tener cuidado, porque podría causar problemas a tus espaldas. Capítulo 33, Señor, todavía me duelen mucho los pies. Después de hablar, puso deliberadamente una cara tonta, lo que hizo que su chang se echara a reír. Su chang negó con la cabeza y sonrió, reflexionando para sus adentros. Esto no era una amenaza en absoluto. Era prácticamente un regalo. Tener a una junior tan vivos y adorable cerca sin duda añadiría mucha alegría a la vida, ¿no?
Quien sabe? Cuando lo apeteciera, quizá se devorara a esta pequeña junior. Al pensa en ello, la mirada de su chang se suavizó aún más. Le dio una palmadita en el hombro al iniching y se rió suavemente. Vamos, pequeña iching, no te enfades. La próxima vez que tengamos la oportunidad, te contaré el segundo punto, ¿de acuerdo? La próxima vez que tengamos la oportunidad. La típica evasiva. Liniching puso los ojos en blanco interiormente, captando claramente el doble sentido de su chang. Aun así, una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro mientras Esencia y respondía. Muy bien, entonces, señor, debes cumplir tu palabra. Por supuesto. Poco después, su chang condujo hasta su destino. Mo Xiang Dingyuan. No solo era la urbanización más cercana a la Universidad de Shanghai, sino también uno de los barrios más prestigiosos de la zona. Siguiendo las indicaciones del navigator, su chang se dirigió hacia el centro de ventas. Por el camino, los guardias de seguridad uniformados le saludaron cortsman con un gesto de cabeza. Cuando el coche de su chang se encontraba a cierta distancia del centro de ventas, dos recepcionistas que estaban en la entrada, charlando y riendo, compusieron inmediatamente sus expresiones. Esbozaron una sonrisa forzada, hicieron plic con sus tacones altos y se dirigieron a toda prisa hacia el vehículo de su chang. Por aquí, señor. Señor puede aparcar aquí cuando dice marchas, no hay necesidad de dar marca atrás, simplemente puede salir directamente. Los dos recepcionistas se colocaron a ambos lados de una plaza de aparcamiento, indicando con una actitud que rayaba en la adoración a su chang como un dios de la riqueza. Su chang asintió y dirigió el coche hacia la plaza. Después de apagar el motor, se volvió hacia Liniching y le preguntó. ¿Me esperas en el coche? ¿O te apeteces venir conmigo a dar un paseo? Por supuesto que te acompaño, señor, respondió Liniching con una dulce sonrisa. ¿Cómo está tu pie? ¿Todavía te duele? Liniching levantó su delicado pie y lo movió suavemente, indicando que estaba bien. Ya no me duele nada, señor. Meyer, me lo he masajito en el coche y ahora estoy mucho mejor. No debería tener ningún problema para caminar. Que bien. Dijo su chang, abriendo la puerta y saliendo. Al ver salir a un hombre tan joven y guapo, los ojos de los dos recepcionistas se iluminaron. Miraron a su chang con tanta admiración, como se pudieran devorarlo entero. El aspecto de su chang era absolutamente de primera categoría. Aunque no condujera un coche de lujo de alta gama como un Rolls Royce Cullinan, los dos recepcionistas estaban más que felices de atender a un chico tan guapo. Gracias a los dos por encontrar la plaza de aparcamiento. Después de salir, su chang expresó primero su agradecimiento de forma educada. De paso, su mirada se detuvo en los dos recepcionistas durante un par de segundos. Al observar que ambos tenían un aspecto bastante agradable, su chang lanzó casualmente dos hechizos de insight. Uno tiene 71 puntos y el otro 72. Murmuró para sí mismo, asintiendo interiormente con aprobación. A decir verdad, esas puntuaciones no eran nada bajas, se les podía considerar fácilmente guapos. Hay que tener en cuenta que las puntuaciones de belleza del sistema eran cifras brutas, sin adornos, sin mejoras ni embellecimientos. Si se añade el maquillaje a la ecuación, es posible que hubieran alcanzado la marca de los 80 puntos. Caramba, antes de tener el sistema, conseguir una novia con una puntuación superior a 70 en belleza me habría hecho sonreír en sueños. Su chang reflexionó para sus adentros. Además, estas dos mujeres que trabajaban como recepcionistas no solo eran increíblemente guapas, sino que también tenían unas figuras impresionantes. Levaban trajes de chaqueta perfectamente entelados, con faldas lápiz que acentuaban sus elegantes siluetas, combinados con medias negras que añadían un toque de sensualidad y misterio. Este conjunto sin duda llamaría la atención en la calle. Su chang no pudo evitar recordar a la adorable y inocente Baichingi, maravillandos interiormente. Si Baichingi no hubiera lavado medias negras aquella noche, lo que le concedió cierta inmunidad, su mirada se habría visto completamente cautivada por aquellas seductoras medias negras, incapaz de apartarla. Es usted demasiado amable y es un honor para nosotros servir a un caballero tan brillante y apuesto como usted. Los dos recepcionistas sonrieron, con los ojos llenos de afecto meloso mientras miraban a su chang. Al haber adquirido el sistema recientemente, su chang seguía sin ser consciente del encanto único que desprendía. Su comportamiento seguro y sereno, junto con sus rasgos marcados y llamativamente atractivos, ejercen un atractivo fatal sobre las mujeres. Se podría decir que ahora era una fábrica de hormonas andante.
Incluso un simple paseo podía causar sin esfuerzo un considerable revuelo entre la multitud, atrayendo las miradas de admiración de todas las mujeres a su alrededor. Liniching, que acababa de salir del coche, se percató rápidamente de las miradas inusuales que las dos mujeres le dirigían a su chang. De repente, sintió una sensación de precaución. Se deslizó con pasos elegantes y se colocó naturalmente junto a su chang. Con un gesto bastante íntimo, deslizó su brazo por el de él, como se reclamara su propiedad. ¿Qué es esto? Su chang sintió una ola de suavidad recorrer su brazo, una sensación inesperadamente agradable. Después de mover instintivamente el brazo, oyó el suave suspiro apenas perceptible de Liniching. Su chang se quedó paralizado y se volvió para mirar a Liniching con total desconcierto. Señor, todavía me duele mucho el pie. Agarrarme tu brazo me ayuda a caminar. Liniching gorgó con una voz suave y dulce, que evocaba un irresistible deseo de mamarla. Después de hablar, tiró suavemente del brazo de su chang. La inocencia que brillaba en sus ojos sugería que seguía sin ser consciente de la inmensa doble bendición que sus acciones habían otorgado. El corazón de su chang se hablando involuntariamente. Ante el comportamiento encantador y adorable de Liniching, ¿cómo podía negarse? Solo pudo negar con la cabeza impotente, con una sonrisa cariñosa en los labios, mientras dejaba que ella tirara juguetonamente de su brazo. Pronto. Guiados por dos recepcionistas, su chang y Liniching entraron en el gran salón del Moshong Jingyuan. En cuanto pusieron un pie dentro, los miembros del personal se acercaron inmediatamente para saludarlos. Los compañeros más lentos solo pudieron golpearse el pecho con frustración, maldiciendo su propia distracción. No pudieron resistirse a mirar de reojo las figuras de su chang y Liniching que se alejaban, lamentándose interiormente. Todo porque dejé que mi mente divagara por un momento, perdiendo la oportunidad de entrar en contacto directo con unos invitados tan distinguidos. ¿Por qué consideraban a su chang un VIP? ¿Por qué reconocieron el Patek Philippe 5990 que lavaba en la muñeca, valorado en la asombrosa cifra de 18 millones de yuans? La recepcionista que se acercó a ellos era una mujer de aproximadamente 27 años. Capítulo 34, visitando la villa con la dama. Alta y esbelta, sus largas y rectas piernas se veían acentuadas por unas medias negras, complementadas con un traje de chaqueta perfectamente entalado que resumaba profesionalidad y elegancia. Sus rasgos eran delicados, con una suave elegancia en los ojos que atraía la mirada. La técnica de percepción de su chang le otorgó un 76 en apariencia, bastante impresionante. Sin exagerar, tal puntuación representaba la suma absoluta de lo que un hombre corriente podía esperar casarse de forma realista. Bienvenido a Moshong Jingyuan. Soy Li Chinue, su asesora de ventas aquí. Puedo llamarme señorita Li, por aquí, por favor. En cuanto Li Chinue vio el rostro de su chang, inmediatamente esbozó una cálida sonrisa. Incluso su mirada transmitía una ternura persistente, como si pudiera tejer hilos de afecto. No podía evitarlo, su chang era simplemente demasiado guapo. Al principio, solo se había acercado después de ver el Patek Philippe 5990 en su muñeca. Ahora, al ver su rostro, se maravilló en silencio de su buena suerte. ¿Qué tipo de personas venían aquí a comprar propiedades? Principalmente magnates ricos y mayores. A gente guapa como su chang solo se la ve en Douyin. Li Chinue intercambió una mirada cómplice con Liniching, habiendo deducido claramente su íntima conexión. Pensativa, guió a su chang a un pequeño sofá cercano. Aunque era compacto, su chang y Liniching se sentaron cómodamente en él. El personal de ventas cercano no dejaba de mirarlos. Evidentemente, era raro que un tipo tan guapo como su chang visitara propiedades. ¿Puedo preguntar su apellido, señor? ¿Sería tan amable de compartir sus requisitos específicos? Ofrecemos una amplia gama de propiedades, desde estudios y acogedores apartamentos de 2 dormitorios hasta amplias viviendas de 3 dormitorios e incluso villas de lujo. Tanto se busca un refugio acogedor como se aspira una vida de lujo, aquí encontrarás su hogar ideal. La voz de Li Chinue era tan suave como la brisa primaveral, profesional pero cálida. Primero saludo con la mano a un colega que estaba a lo lejos y luego se inclinó ligeramente hacia delante, mostrando sutilmente su actitud mientras se dirigía a su chang con sinceridad. Los ojos de su chang se iluminaron al contemplar la escena que tenía ante sí. Sonrió levemente y respondió cortésmente. Mi apellido es Su. Hoy vengo principalmente para ver si hay alguna propiedad adecuada lista para entrar a vivir, preferiblemente ya decorada, para poder instalarme lo antes posible. Señor, señora, ¿les apetece un té? En ese momento, una vendedora de ojos cautivadores y delicada belleza se acercó con una bandeja en la mano.
La bandeja contiene una tedera con té aromático y dos exquisitas tazas. Con destreza, lino cada taza hasta 2 tercios de su capacidad. El té era cristalino y su aroma llenaba el aire. A continuation, lo ofreció las tazas a su chang y liniching. Liniching aceptó la suya y murmuró un discreto gracias. Gracias. Su chang también aceptó la suya. Ya fuera intencionadamente o no, la delicada mano de la dependiente rozó ligeramente la palma de la mano de su chang. Su chang percibió este sutil gesto y miró a la dependiente. Al instante, de su cuerpo tenso y un ligero rubor se extendió por sus exquisitos rasgos. La expresión de su rostro daba a entender que su chang había estado coqueteando con ella. Su chang no le prestó atención. Entendió que podría tratarse de una pequeña táctica empleada por la dependiente para establecer una buena relación con el cliente. Hizo girar suavemente la taza de té que tenía en la mano, le dedicó una cálida sonrisa a la dependiente y dijo: Gracias por el té. Está muy bueno. Al resto, el rubor de la vendedora se intensificó. Bajó rápidamente la cabeza y respondió en voz baja: De nada, señor. Disfrute de su té. Con eso, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente. Durante la breve pausa mientras la vendedora servía el té, Licinue sacó hábilmente varios folios de la carpeta de documentos que tenía a su lado. Una vez que la vendedora se hubo marchado, Licinue se acercó a su chang con una elegancia casi provocativa, rozando ligeramente la pantorrilla con la rodilla. Se inclinó con elegancia, con su largo cabello cayendo en cascada como una catarata, ocultando parcialmente la mejilla. Mientras se movía, los folios que tenía en las manos se abrieron lentamente. En su interior había fotografías y descripciones detalladas de diversas propiedades, desde opulentas villas hasta apartamentos de exquisito diseño. La actitud actual de Licinue resultaba aún más audaz que antes. Su cuello se abrió ligeramente, dejando entrever un encaje morado que atrayó instantáneamente la mirada de su chang. Esta vista seductora y excepcional resultó bastante estimulante. Señor Su, ¿qué le parece esta propiedad? Excelente luz natural, amplias vistas. Desde el balcón se pueden contemplar casi todas las luces centelleantes de la ciudad. Mientras Licinue hablaba, sus seductores ojos se clavaron en los de su chang. Al notar que su mirada se detenía durante 2 segundos bajo su cuello de jade, las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa orgullosa. Esto reflejaba tanto su confianza en su encanto como su satisfacción por la reacción de su chang. Liniching, Alvaro Licinue aprovechando tan descaradamente sus atributos para obtener ventaja, sintió un profundo desdén por tal comportamiento. Sin embargo, se abstuvo de hacer comentarios. En ese momento, no tenía ninguna relación sustantiva con su chang y, por lo tanto, carecía de autoridad para interferir en sus asuntos. Reprocharle a Licinue era aún menos una opción. Y al enfrentarse por ello su chang le percibía como una persona irrazonable y disminuyó así su consideración por ella. Su chang echó un vistazo a la fotografía que Licinue tenía en la mano. Mostraba un peso compacto, de apenas más de 100 metros cuadrados. Aunque de tamaño modesto, la decoración interior era llamativamente recargada. Manchas moradas por aquí, salpicaduras verdes por allá, todo parecía bastante peculiar. El precio medio por metro cuadrado en Mashong Jingyuan rondaba los 67,000 yuans. Aunque no era la urbanización más exclusiva de la ciudad de Jinjiang, sin duda se encontraba entre las más elitistas del mercado. A ese precio medio, cualquier vivienda que superara los 100 metros cuadrados costaría fácilmente al menos 6-7 millones de yuans. Ese precio representaba una suma astronómica para la mayoría de la gente corriente, totalmente fuera de su alcance. Incluso para los profesionales con altos ingresos, que ganan más de $1 millón al año, se necesitarían aproximadamente 7 años de riguroso ahorro para acumular tales fondos. No es exagerado decir que quienes pueden comprar una propiedad aquí han entrado firmemente en las filas de los ricos. Esta es todavía un poco pequeña, y la decoración es bastante anticuada. Me temo que no es del todo de mi gusto. Su chang se mesó la camisura de los labios y lo admitió con franqueza. Enseñen las villas o áticos más caros que hay aquí. No hace falta que me recomiende estas unidades más pequeñas. Lo más caro no es necesariamente lo mejor, pero lo mejor sin duda tiene un precio elevado. ¿Villas? ¿Áticos? El corazón de Licinue dio un vuelco al oír las palabras de su chang. Al instante se dio cuenta de que este cliente no era un pez cualquiera en el estanque, sino un auténtico magnate con dinero para gastar. Al principio, al ver entrar a su chang con una mujer guapa, había supuesto que estaba comprando una propiedad para su amante. Capítulo 35, La Villa de 3-5 millones de libras.
Después de todo, había sido testigo de escenas similares en innumerables occasions. Estos clientes adinerados que tenían amantes jóvenes solían seguir este patrón. Las propiedades que eligen solían rondar los 80 metros cuadrados. Por eso, cuando antes la había sugerido un piso de 100 metros cuadrados, una panzada de inquietud la había atravesado la mente, había sido demasiado ambiciosa? Licinue trego saliva y guardo rápidamente los materiales que tenía entre manos en la carpeta de documentos. Luego saco un folleto más lujoso, decidida a no perder esta oportunidad única. Lo abrió, se inclinó ligeramente hacia su chung con renovado entusiasmo y pasó las páginas mientras sonría cálidamente. Señor Su, ¿qué le parecen estas villas? Tanto en términos de ubicación como de diseño arquitectónico o estilo interior, son realmente de primera categoría. Si alguna lo interesa especialmente, o se decide ver el exterior en persona, puedo llevarla a verlas inmediatamente. También podemos ir directamente a la zona de villas de Moshong Dingyuan, lo que le permitirá hacerse una idea más completa y intuitiva. Su Cheng asintió con la cabeza mientras Li Qinghua continuaba pacientemente con su explicación y hojaba el folleto. Esta villa está situada en el extremo más oriental de nuestra finca y cuenta con unas vistas al mar incomparables. Despertarse cada mañana para contemplar los primeros rayos de sol brillando sobre el mar resplandeciente es realmente un espectáculo digno de ver. Su Cheng asintió con la cabeza durante toda su descripción. Las siguientes villas poseían cada una su propio encanto. Algunas presentaban diseños modernos y minimalistas, mientras que otras resumaban elegancia clásica. Después de presentar las 5 villas, Li Qinghua sonrió dulcemente. Señor Su, estas 5 representan nuestras ofertas más exclusivas y premium. ¿Cuál le interesa más? Quizás la tercera. Parece que se ajusta más a mi gusto. Su Chung tomó su decisión con una calma discreta. Al oír sus palabras, una chispa de admiración pasó por los ojos de Li Qinghua. Señor Su, su discernimiento es realmente excepcional. Esta villa es, sin duda, una de nuestras joyas de la corona, impecable tanto en diseño como en ubicación. Se levantó con elegancia, ajustándose el dobladillo de la falda. Muy bien, Señor Su. Lu acompañó a ver la propiedad, estoy segura de que Lu encantará. Su Cheng asintió levemente con la cabeza. Muy bien, ese lo dejo a usted, señorita Li. Urbanización Moshong Dingyuan Villa. Una villa independiente alzada en la mejor ubicación de la urbanización, con un diseño exterior que combinaba la modernidad con el encanto clásico. Las paredes blancas brillaban intensamente bajo la luz del sol, lo que le daba un aspecto excepcionalmente deslumbrante. Segunda planta de la villa. Esta es una de nuestras mejores villas grandes en emoción Jingyuan. Li Qinghua se situó a poca distancia delante de Su Cheng con una sonrisa, su voz era suave pero convincente. Actualmente tiene un precio de 35 millones de yuans, tiene una superficie de 350 metros cuadrados con 140 metros cuadrados adicionales de regalo, incluyendo un amplio sótano y una terraza totalmente equipada. Ah, sí. Al oír esto, Su Cheng arqueó ligeramente las cejas, claramente sorprendido por el precio. Observó los alrededores. El diseño interior era sencillo pero sofisticado, y cada detalle resumaba un gusto excepcional. Más allá de los ventanales que iban del suelo al techo se extendía un jardín meticulosamente cuidado, con una explosión de flores de colores y árboles frondosos, que creaban un ambiente verdaderamente refrescante. Así que la superficie total de esta villa es de 490 metros cuadrados? Preguntó Su Cheng. Li Qinghua sonrió y asintió con la cabeza, entregando un dossier detallado de la propiedad. Efectivamente, Señor Su. Con 490 metros cuadrados, el precio medio por metro cuadrado es de algo más de 71,400 yuans. Sin embargo, teniendo en cuenta la ubicación, la calidad de la villa y el sótano y la terraza incluidos, este precio es bastante razonable. Más de 71,400 yuans por metro cuadrado, una vez convertido, era considerablemente más caro que comprar una propiedad independiente. Esta gran villa cuenta con 2 plantas sobre rasante y un sótano, lo que suma un total de 3 plantas. La planta baja alberga no solo un garage subterráneo, sino también un cine privado. Además de varios dormitorios, la segunda planta cuenta con un gimnasio, una sala de billar y un estudio. Li Qinghua continuó con su presentación. Los alrededores son realmente espléndidos, lo que lo convierte en un lugar ideal para residir. Su Cheng comentó con sincera admiración. Además, el diseño interior es bastante llamativo, y es evidente que se ha pensado mucho en él. Añadió Su Cheng, con una mirada que transmitía un toque de aprecio.
Sencillo, elegante y sofisticado, este estilo mantiene tanto el refinamiento como la calidez, como se estuviera diseñado personalmente al gusto de cada uno. ¿Esta propiedad tuvo alguna vez un propietario? Lichinue miró a su chen con sorpresa al resto. El señor su es realmente excepcional. Con una perspicacia tan aguda, debo decir que estoy profundamente impresionada. Sonrió, con un tono tenido de genuina admiración. Para ser sincera, esta villa se había vendido. La decoración era obra exclusiva de la anterior propietaria. Era una profesional con altos ingresos, que ganaba millions al año. Para comprar esta propiedad, hizo un gran sacrificio, llegando incluso a contratar una hipoteca a 30 años. Por desgracia, poco antes de que se completaran las renovaciones, sufrió un golpe devastador, su empresa la despidió. A los 30 años, en la cima de su carrera, de repente perdió su trabajo. Abrumada por la desesperación, saltó desde el edificio de la empresa. Nunca llegó a vivir aquí en un solo día antes de abandonar este mundo para siempre. Por desgracia. Eso es bastante audaz. Su Chang no pudo evitar expresar su asombro al escuchar esta historia. Lin Ching también mostraba una expresión de sorpresa. El incidente que describía Lichinua le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en las noticias. En efecto, señor Su. Este tipo de sucesos no son infrecuentes en nuestra nación de Gracia. Lichinua suspiró suavemente, con un atisbo de preocupación en sus ojos. Si lo piensas bien, la vida humana no es más que unas pocas décadas. Sin embargo, siempre hay almas audaces, ambiciosas y entusiastas, que se atreven a cargar con el peso aplastante de una hipoteca a 30 años. Su Cheng es sincio pensativo. La mayoría lo hace porque sus circunstancias actuales son favorables y están llenas de un optimismo ilimitado hacia el futuro. Tomamos como ejemplo a la persona que mencionaste, gana más de $1 million al año, está convencida de sus excepcionales habilidades y segura de que ganará aún más. Por eso se atrevió a pedir prestada una suma tan colosal. Sin embargo, no se dio cuenta de que aún no había alcanzado el nivel directivo y que su resistencia ante las crisis sigue siendo bastante deficiente. Exacto. ¿Cómo se puede garantizar que el éxito sin igual de hoy continuará mañana? Lichinua retomó el hilo, con un tono tenido de melancolía. Basta con mirar el mercado de valores, era se disparó hasta el límite diario y hoy se ha desplomado. O el lugar de trabajo, hoy eres el favorito de la empresa y mañana puedes enfrentarte un despido. La vida, en verdad, es impredecible. Capítulo 36, 7 veces el reembolso del gasto. 245 millones de yuans. En esta época de recesión económica, lo mejor es evitar los préstamos si es posible. Al fin y al cabo, nadie puede garantizar que su futuro vaya a ser un camino de rosas. Si la desgracia llama a la puerta, esa deuda se convierte en una montaña que aplasta el aliento. De repente, Lichinua volvió a la realidad y un rubor de vergüenza latino las mejillas mientras se disculpaba. Mis disculpas, señor Su. Me he extralimitado un poco. Una tristeza apenas perceptible brilló en sus ojos. Era evidente que el tema anterior la había legado al alma. Su padre había sido despedido de su empresa a los 35 años. En aquel momento, agobiada por las deudas de un préstamo que había solicitado para comprar una casa para su boda, se sintió abrumada por una repentina oleada de emoción. No pasa nada. Su Cheng sonrió, sin tomárselo a pecho. Al ver esto, Lichinua dio un suspiro de alivio y continuó con su presentación. La decoración de esta pequeña villa tiende hacia el estilo europeo. En general, el gusto es bastante refinado, lo que da una impresión inmediata de grandeza. Tomamos como ejemplo esta sala de recepción. Su Cheng escuchó la descripción de Lichinua mientras observaba el espacio, asintiendo en silencio con aprobación. La sala de recepción tenía más de 50 metros cuadrados y su grandiosa decoración resumaba una sofisticación considerable. Ahora debería poder comprar esta propiedad directamente, ¿no? A Su Cheng lo pareció bastante adecuada. Su proximidad a la Universidad de Shanghai la convertía en una excelente residencia temporal para el año y medio que la cuidaba. ¿Pagarla al contado? La voz de Lichinua denotaba cierta incredulidad. Se detuvo, momentáneamente desconcertada. Después de todo, en esta época de precios inmobiliarios por las nubes, eran pocos los que podían permitirse pagar una casa al contado. Incluso Lin Yichin, aferrada al brazo de Su Cheng, mostraba una expresión de asombro. Pero al recordar que Su Cheng conducía un Rolls Royce a una edad tan temprana, lo entendió rápidamente. Su compañero mayor era así de formidable. Su Cheng sonrió levemente, con un tono de voz que denotaba una certeza inquebrantable.
C. Voy a pagar el import total de una sola vez. Ni mudar esta noche con solo mis maletas. Siempre había actuado con decisión, sin titubeos. Ahora que el sistema se había integrado en su ser, poseía la confianza necesaria para enfrentarse a cualquier cosa. Tanto en su carrera profesional como en su vida personal, se movía con soltura. Lichinua abrió los ojos instintivamente ante la respuesta de su chang, y su rostro se iluminó de emoción. Habiendo trabajado en este campo durante tanto tiempo, nunca antes había conseguido un acuerdo tan importante. Su corazón comenzó a latir con fuerza y su voz tembló ligeramente. ¿Quieres decir que no hace falta seguir buscando? ¿Que procedamos directamente con la compra? Correcto. Su chang asintió con la cabeza. Al oír su respuesta afirmativa, Lichinua sintió que su corazón casi estalaba de alegría. Respiró hondo para calmar su emoción y respondió con entusiasmo. Entonces procedamos con los trámites inmediatamente. Espera un momento mientras preparo el contrato de compra y los documentos pertinentes. Al ver que su chang asentia con la cabeza, se dio la vuelta rápidamente y se dirigió al centro de ventas, con pasos ligeros, como se pasara nubes de alegría. Su velocidad era asombrosa. Pero lo que era aún más sorprendente era la velocidad con la que regresó. En poco tiempo, estaba de vuelta al lado de su chang, jadeando ligeramente. Detrás de ella venía una empleada uniformada, sonriendo. Lichinua se apresuró a presentársela a su chang. Esta es la señorita Zhang, de nuestro departamento financiero. Nos ayudará con los trámites financieros para la compra de la propiedad. Su chang asintió cortésmente y le dedicó una sonrisa a la señorita Zhang. Sin más preámbulos, se pusieron manos a la obra y comenzaron a tramitar los documentos de la compra. En poco tiempo, su chang había completado los contratos pertinentes y pasó rápidamente su tarjeta. Primero, pasó 8 millones de yuans y luego. Ding enhorabuena, anfitrión. Transacción realizada con éxito. Has recibido una recompensa por gasto 7x, 56 millones de yuans. 7x. Excellent. Eso lo cubra de una sola vez. A continuación, fingió hacer unos cuantos toques en su teléfono antes de pasar su tarjeta de nuevo. Bajo las miradas atenidas de los demás, se precisaron otros 35 millones de yuans. ¿Qué tipo de heredero rico es este, que paga 35 millones sin pestañear? Lichinua, que lo presenció todo desde un lado, sintió una emoción indescriptible. Aunque su chang había declarado que pagaría el import total de la villa de una sola vez, en el momento en que se realizó el pago, ella todavía se sentía como se estuviera cenando. Eran 35 millones de yuans. Number 35 millones de yuans. En ni siquiera trabajando toda su vida podría reunir una cuarta parte de esa suma. Sin embargo, el hombre que tenía delante había completado la transacción con una facilidad pasmosa. Ding enhorabuena, anfitrión. Transacción realizada con éxito. Has recibido una recompensa por gasto 7 veces superior, 189 millones de yuans. Maldita sea. Otro reembolso por gasto 7 veces mayor? Olvide de los 35 millones que gasto, acaba de ganar 210 millones de yuans. Dos modestos objetivos logrados así como así. ¿Es este el encanto de los reembolsos del sistema? ¿Es así como se siente ganar dinero? Esto es genial. De hecho, solo cuando se gasta mucho dinero en artículos caros, como propiedades y coches, el dinero entra rápidamente. Su chang escuchó la indicación del sistema resonando en su mente. Aunque por dentro estaba emocionado, su expresión permaneció impasible. ¿Dinero? Solo una serie de dígitos. Esta villa tiene un gran propósito. No solo será su residencia temporal durante más de un año, sino que más adelante podrá convertirse en una casa dorada para albergar a su amante. Su ubicación es muy cercana a la ciudad universitaria, con un transporte conveniente y un entorno agradable. Su chang calculó en silencio en su mente. En el futuro, esta villa probablemente albergaría a una diosa de alta calidad con estatus de estudiante universitaria. Como Wang Baichingi, y la propia dama que ahora estaba a su lado, Linichin. Por supuesto, esta villa no sería la última. Era evidente. En el futuro, sin duda cortejaría a más de una dama excepcional. Cuando llegara ese momento, adquirir más villas sería una progresión natural. Después de liquidar el pago total de la villa, el papeleo posterior resultó ser muy sencillo. Después de todo, en una urbanización de alto standing y prestigio como Moshang Dingyuan, especialmente para una villa de lujo que costaba 35 millones de yuans. El promotor había preparado meticulosamente todos los documentos legales y materiales procedimentales pertinentes, asegurándose de que todo estuviera en orden.
Su Chang se sento con linichin en la amplia y luminosa sala de estar, saboreando tranquilamente un té aromático. Delante de ellos, el personal se afanaba entre las habitaciones, realizando las inspecciones finales y los trámites de entrega. Pronto, el proceso estuvo casi completo. En ese momento, Lichinio presentó respetuosamente una pesada carpeta de documentos a Su Chang, sosteniéndola con ambas manos. A continuación, habló en un tono suave y mesurado. Señor Su, todos los trámites han sido finalizados. Aquí tiene la escritura de la propiedad y otros documentos relevantes. Por favor, guárdelos en un lugar seguro. Si surge cualquier otra cuestión, o si tiene alguna duda o necesita ayuda, no duden ponerse en contacto conmigo a través de WeChat. Estar a su disposición, lista para servir con todo mi corazón. Muy bien, Asincio Su Chang. Capítulo 37, El precio de la riqueza. Si no hay nada más, no lo entretengo más. Le deseo lo mejor. Adiós. Con eso, Lichinio hizo una ligera reverencia a Su Chang. Después de lanzar una última mirada nostálgica, se marchó de la villa con pasos elegantes. En el momento en que se dio la vuelta, una compleja mezcla de emociones se agitó en su interior. A decir verdad, un pensamiento fugaz había cruzado su mente, utilizar sus activos excepcionales para seducir a Su Chang. Ah, no. Más exactamente, había considerado ofrecer su cuerpo como regalo a Su Chang a cambio de que él comprara esta villa de 35 millones de yuans. Una villa de 35 millones de yuans, fíjate. La comisión por este trato sería considerable. Pero, por desgracia, Su Chang había traído consigo a una impresionante estudiante universitaria cuya belleza le dejaba completamente desanimada. Lo único con lo que podía competir era con la generosa cava entre sus propios pechos. Pero, se daba cuenta de que, aunque deliberadamente alardeaba de sus encantos ante Su Chang, lanzando insinuaciones seductoras una tras otra. Su Chang solo le dirigía una mirada superficial, con los ojos completamente imperturbables. No ha dado la más mínima muestra verbal o conductual de interés por mí. Pensó Lichinio con amargura. Bueno, ¿qué esperaba? Un rico de segunda generación de primer nivel como el señor Su debe tener a las mujeres haciendo cola en su puerta. ¿Qué ilusiones podría albergar una plebea como yo? ¿Cómo podría llamar su atención? Haber conseguido hoy un cliente tan importante como el señor Su es nada menos que una providencia divina para nuestra empresa. Con este pensamiento, la persistente decepción de Lichinio se disipó gradualmente, sustituida por la euforia y la satisfacción de su comisión. Aunque no había logrado captar la atención de Su Chang, la comisión de este acuerdo era más que suficiente para dejarla satisfecha. Después de que Lichinio y el personal se marcaran, Su Chang y Liniching se quedaron solos. Liniching se sentó en el sofá, apenas un brazo de distancia de Su Chang, retorciendo el dobladillo de su vestido con los dedos mientras un ligero rubor se extendía por sus mejillas. Murmuró tímidamente. Señor, ahora me siento terriblemente avergonzada. Estaba tan segura de invitar a cenar antes, pero ahora que sé que eres tan rico, he empezado a preocuparme. ¿Será que lo que he elegido es demasiado barato, que no es adecuado para tu mesa? Y sientes mal después de comerlo. Entonces yo sería la culpable. Su Chang se rió suavemente ante sus palabras y lo revolvió el pelo a Liniching con delicadeza mientras respondía. No soy una flor delicada, ¿sabes? Comer no me va a sentar mal. No te preocupes tanto por cosas superficiales. Bueno, de todos modos, ya casi es la hora de comer. Te llevará a un sitio decente. Liniching hizo un pequeño puchero, con un brillo travieso y tímido en los ojos. Ah, pero entonces, no significaría eso que no solo no te estoy invitando, sino que en realidad te estoy estafando? Estafe mis debes hacerlo. Cuando se trata de comer, de igual quien peg, es irrelevant. Gij entonces no ser educado, Liniching ese rio juguetonamente. Para ella, quien pagaba la cuenta importaba poco. Mientras pudiera crear más oportunidades para pasar tiempo a solas con Su Chang, eso era suficiente. Intercambiaron una sonrisa, luego Su Chang se levantó y extendió su mano galantamente. Vamos, déjame invitarte a un festín de mariscos para celebrar nuestro reencuentro de hoy. Afecto de Liniching +2. Al ver a Su Chang extender la mano, el rostro de Liniching se iluminó con una radiante sonrisa. Murmuró suavemente, con voz tenida de tímida expectación. Luego colocó delicadamente su mano en la de él. En ese momento, sus dedos se tocaron ligeramente, como si una corriente eléctrica recorriera sus cuerpos, haciendo que sus corazones latieran un poco más rápido.
Al sentir la calidez y la suavidad de la mano de Liniching, los labios de su Chang se curvaron en una leve sonrisa. Desde que adquirió el sistema, de du Parisia flor con facilidad. La riqueza lo había concedido una vida de lujo. Sin embargo, esto tenía un precio. Todos esos problemas habían desaparecido. Después de un rato, su Chang llevó a Liniching a un restaurante especializado en marisco. El exterior presentaba el azul océano y el blanco como colores principales. Enormes acuarios albergaban bancos de coloridos peces tropicales, lo que daba un toque romántico a su almuerzo bajo el sol. Liniching enganchó suavemente su brazo al de su Chang, con los ojos brillantes de expectación mientras cruzaban juntos las puertas del hotel. Un camarero, al verlos, se acercó rápidamente con una sonrisa profesional. Bienvenidos, ¿tienen reserva? ¿O les busco una mesa tranquila y cómoda? Su Chang sonrió y negó con la cabeza, mientras su mirada recorría el bullicioso pero elegante comedor. Por favor, preparinos una sala privada, gracias. Por supuesto, apuesto caballero y encantadora dama, por aquí, por favor. El camarero asintió con la cabeza y los guió a través de un elegante arco hasta una sala privada junto a la ventana. Señores y señoras, aquí tienen el menú estrella de nuestro restaurante para que lo consulten. El camarero retiró atentamente las sillas para su Chang y Liniching. Una vez sentados, les presentó respetuosamente el menú, inclinándose ligeramente antes de quedarse a la espera de su pedido. Su Chang tomó el menú y su mirada se posó en la variedad de delicias marinas. Iching, ¿que te apetece? ¿Tienes alguna restricción alimentaria? Pide lo que te apetezca, señor. No tengo restrictions, pero no pidas demasiado, no nos lo acabaremos entre los dos, respondió Liniching con voz dulce. Su Chang asintió con la cabeza y finalmente se decidió. Empecemos con un cangrejo real, el más fresco que haya. Luego, una langosta australiana, la más grande también. Y, por supuesto, denos un momento, por favor. La camarera anotó su pedido y se marchó rápidamente, cerrando con delicadeza la puerta del salón privado tras de sí. Una vez que la camarera se hubo ido, Liniching le dio ligeramente la cabeza y preguntó con curiosidad. Señor, esa persona mayor que te saludó después de que saliéramos por la puerta sur del campo de atletismo hoy, ¿te está cortejando? Su tono tenía un toque de intriga quismosa. Su Chang se quedó paralizado ante sus palabras, con el menú en la mano temblando ligeramente. No esperaba que Liniching lo hiciera de repente una pregunta así. Frunció ligeramente el seno, con los pensamientos dando vueltas rápidamente en su mente. Wenyuting solo había visto una película de terror con él. Aunque durante la proyección habían intercambiado varias miradas sugerentes y algún contacto físico involuntario. Incluso sus comentarios ocasionales insinuaban sutiles matices románticos. Sin embargo, en lo que respecta a la palabra persiguiendo, su Chang consideraba que no era del todo acertada. ¿No lo creo porque lo preguntas? Replicó su Chang. Bueno, porque six como te miraba esa chica mayor. Era muy tierno. Como se estuviera mirando a su novio. Pero cuando se volvió para mirarme, había un toque de hostilidad. Me pareció que no quería que me acercara a ti, así que supongo que podría estar persiguiéndote. Liniching frunció los labios mientras explicaba. Capítulo 38, el ambiguo segmento de compartir la comida. Al resto, los labios de su Chang se curvaron en una leve sonrisa, con los ojos tenidos de resignación. ¿Y es así? Quizás la hayas juzgado mal. Aunque acabamos de conocernos, sé que es una persona de buen corazón. Dudo que sea del tipo que muestra hostilidad hacia los desconocidos. Su Chang no sabía si los dos habían interactuado después de que él se marchara, simplemente intentaba corregir la impresión que Wenyuting tenía de ella. Después de todo, los dos podrían encontrarse algún día en el mismo bando, hermanos de armas contra él. ¿Cariñosa? ¿En serios? Parece tan distante, habla con tanta frialdad. ¿De verdad es cariñosa? Liniching abrió los ojos con incredulidad, con un tono tenido de exageración. Por supuesto. ¿Por qué te iba a mentir? Su actitud distante podría ser simplemente su forma de protegerse. Su Chang es un cogio de hombres. Sin duda, él conoce de primera mano la calidez de Wenyuting. Probablemente nunca olvidaría aquel momento ambiguo y persistente en el cine. Al ver esto, los ojos de Liniching se iluminaron como si de repente hubiera comprendido algo crucial. Exclamó emocionada. Ya lo sé. ¿Qué es? Preguntó su Chang con curiosidad. Liniching esbozó una sonrisa pícara, con los ojos brillantes de inteligencia.
Podría ser que la veterana solo te muestra su afecto a ti? Solo a mí? Su Chang repitió las palabras, con una expresión pensativa en el rostro. Exacto como lo gustas, está tratando de conquistarte. ¿No es obvio? La sonrisa de Lin Yicheng se hizo aún más brillante, como si hubiera encontrado la clave para desvelar el misterio. Por alguna razón, una leve premonición se agitó en su interior. Si pudiera adelantarse esa guapa estudiante de último año y asegurarse Su Chang, seguramente experimentaría una emoción sin precedentes. Justo cuando Su Chang estaba a punto de hablar, unos suaves golpes en la puerta detrás de ellos interrumpieron su conversación. Inmediatamente después, la voz amable y educada del camarero se escuchó a través de la puerta. Buenas noches, señor y señora. Lamento molestarles, pero su pedido está listo. ¿Puedo entrar para servirlo? Pase, por favor, respondió Su Chang con suavidad. El camarero entró rápidamente, empujando un carrito cargado de delicias. Una bandeja tras otra de mariscos visualmente impresionantes y fragantes se dispusieron sobre la mesa. Los platos más llamativos eran, sin duda, el cangrejo real carmesí, con su carne jugosa y suculenta, y la langosta australiana, con sus pinzas abiertas en una imponente exhibición. Que disfruten de la comida, señores. Si necesitan algo más, no duden en llamarme. Gracias, dijo Su Chang sintiendo con la cabeza. De nada, es un placer. El camarero se inclinó y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Pruébalo, ¿qué tal está? Ánimo Su Chang a Lin Yicheng en empezar. Delicioso. Come tú también, señor, respondió Lin Yicheng con una sonrisa. Así, la pareja comenzó a charlar mientras comían con ganas. De repente, los ojos de Lin Yicheng se llenaron de gratitud y murmuró en voz baja. Gracias por traerme a este festín de marisco, señor. No hay de qué. Como hasta saciarte, pediremos más si es necesario, respondió Su Chang con una sonrisa. Lin Yicheng emitió un suave murmullo y su rostro se iluminó con satisfacción. Luego tomó un trozo de carne de pata de cangrejo, sopló suavemente para enfriarlo y se lo acercó a la boca de Su Chang con la mano, con voz dulce y suave. Señor, abra bien la boca. Prueba este trozo de carne de pata de cangrejo de mi mano. Mientras hablaba, un rubor de timidez se extendió por sus mejillas, tentando a uno a darle un beso al mismo. No hace falta, cómelo tú. Su Chang rechazó instintivamente la oferta. Sin embargo, apenas había pronunciado las palabras cuando se sintió invadido por el arrepentimiento, deseando poder darse una bofetada. Maldijo en silencio su propia cortija obstinada, ese viejo hábito del que parecía no poder deshacerse. El gesto de Lin Yicheng era claramente un intento de acercarse a él, ¿cómo podía ser tan despistado? Afortunadamente, Lin Yicheng no se rindió. No, por favor, señor, cómelo. ¿De verdad vas a rechazar el valor que por fin he reunido? Lin Yicheng se lo dijo con un tono deliberadamente agudo y coqueto. Ante una muestra tan adorable, casi ningún chico se atrevería a rechazarla. Su Chang no fue una excepción. CDO. Está bien, lo cámara. Su Chang abrió la boca para morder la carne de la pata de cangrejo que Lin Yicheng le ofrecía. En ese momento, Lin Yicheng empujó repentinamente la pata de cangrejo hacia adelante con la mano, y sus delgados dedos se deslizaron directamente en la boca de Su Chang. Su Chang se sobresaltó por dentro y una mirada de sorpresa cruzó sus ojos. Inmediatamente controló su fuerza al morder, temeroso de poder herir accidentalmente los delicados dedos de Lin Yicheng. Al ver la sonrisa, con esos ojos brillantes y traviesos, Su Chang no pudo evitar pensar para sí mismo. Con ella buscando tan abiertamente la intimidad, sería bastante aburrido por su parte no corresponder. Así que succionó suavemente la carne de la pata de cangrejo en su boca, saboreando el exquisito sabor que se extendía por su paladar, incapaz de alabarlo lo suficiente. Absolutamente delicioso, aunque un poco peculiar. ¿Extraño en qué sentido? Lin Yicheng retiró su pequeña mano y, con curiosidad reflejada en su rostro, preguntó en voz baja. Hey, un aroma que no pertenece a la carne de la pata de cangrejo, parece ser la fragancia de una joven muy guapa. Una sonrisa traviesa se dibujó en los labios de Su Chang. Al oír sus palabras, las mejillas de Lin Yicheng se sonrojaron al instante. Su voz, tan fina como el zumbido de un mosquito, murmuró. Señor, ¿es usted tan travieso? Bueno. ¿Quiere un poco más, señor? Al observar su expresión tímida, Su Chang sintió que sus sentimientos por Lin Yicheng se intensificaban aún más. Si Lin Yicheng hubiera tenido un sistema de notificación para los aumentos de afecto, habría recibido un mensaje. Afecto de Su Chang plus 10. Por supuesto que sí. Pero primero, déjame darte de comer.
Daijo su chung, cogiendo un trozo de carne de langosta con los palillos y levantaselo a los labios de liniching. Al observar los palillos de su chang, liniching sintió un inexplicable cosquilleo en el corazón. No pudo evitar preguntarse, si me como esto, cantaría como un beso indirecto con mi señor? Apenas ese lo ocurrió ese pensamiento, sus mejillas se sonrojaron aún más. Liniching le lanzó a su chang una mirada seductora, con los ojos que parecían transmitir mil palabras no dichas. Luego, entreabriendo ligeramente los labios, tomó con delicadeza la carne de langosta que tenía delante y la masticó lenta y deliberadamente. Inmediatamente se le dibujó una expresión de satisfacción en el rostro. Afecto de liniching +1. Afecto de liniching +1. Afecto de liniching +1. La carne del señor está realmente deliciosa. Liniching elogio, con voz tenida de dulzura y satisfacción. Al oír las repentinas palabras atrevidas de liniching, su chang se detuvo y luego dejó que una leve sonrisa tocara sus labios. Sus ojos brillaron con diversión mientras preguntaba. ¿Estás elogiando la carne de langosta que te dio insinuando algo más? Liniching se dio cuenta al instante de lo incómodo de su comentario. Capítulo 39, Señor, eres tan travieso, siempre metiendo conmigo. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras lanzaba una mirada fulminante a su chang, haciendo un puchero con los labios en fingida indignación. Señor, eres tan travieso, siempre metiendo conmigo. Afecto de liniching +3. Compartieron una sonrisa cómplice, y el aire se llenó de una tensión dulce y ambigua. En ese momento, la delgada membrana que los separaba pareció disolverse por completo. Comenzaron a interactuar de forma más natural, alimentándose mutuamente con afecto. Poco a poco, la distancia entre ellos se redujo. En poco tiempo, su chang estaba casi lino. Bajó los cubiertos, se dio una palmadita en el estómago con satisfacción y se rió entre dientes. Este lugar está bastante bien. Deberíamos volver alguna vez. Entonces no te olvides de invitarme, señor, dijo liniching con voz melosa. Ella tenía menos apetito y la mayor parte de lo que había comido se lo había dado su chang. Por supuesto, lo aseguró su chang. Nada más pronunciar esas palabras, se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados. Sus cuerpos estaban casi pegados, sin un centímetro de espacio entre ellos. Inclinando ligeramente la cabeza, su chang podía percibir la tenue fragancia que emanaba de liniching y sentir el sudor calor que irradiaba bajo su piel. Su mente comenzó a divagar. El más mínimo movimiento amenazaba con rozar su suave y delicada figura. Su chang sintió que sus miembros se tensaban. Discretamente, ajustó su postura, intentando crear una modesta distancia entre su inapropiada proximidad y liniching. No quería que ella notara su incomodidad y se arriesgara a tensar el ambiente. Liniching, sin embargo, parecía ajena a ello. Mantuvo su postura afectuosa, con una dulce sonrisa en el rostro mientras seguía charlando con su chang. Señor. Liniching habló de repente, con los ojos brillantes de expectación. Dime sinceramente, ¿de verdad no tienes novia? Su voz temblaba ligeramente, como hace la respuesta a esta pregunta tuviera un profundo significado para ella. El corazón de liniching rebosaba de inquietud y expectación buscaba una confirmación definitiva. Si su chang no tenía novia, aprovecharía ese momento para expresar valientemente sus sentimientos y convertirse en la presencia más especial de su vida. Pero si su chang ya tenía novia, entonces ella solo podría aceptar la realidad en silencio. Aunque podría quedar un hilo de renuencia, estaba dispuesta a ser la segunda novia de su chang. Siempre y cuando pudiera estar a su lado, Estrictamente hablando, es cierto que no tengo novia. Al notar la expresión sincera de liniching, su chang pareció darse cuenta de algo y respondió con precisión. Al oír esto, liniching sintió una inmediata olida de alivio. En cuanto a la parte estrictamente hablando de su afirmación, ya la había descartado mentalmente, mientras él no tuviera novia, eso era lo único que importaba. Entonces está bien. Una dulce sonrisa se dibujó involuntariamente en los labios de liniching. Su pequeña mano se aferró con fuerza al dobladillo de su falda, como si eso pudiera reforzar su valor de alguna manera. Entonces, señor, ¿puedo convertirme en tu novia? Liniching finalmente reunió el valor para expresar el afecto que sentía en su corazón. Su precioso rostro se había sonrojado sin que él se diera cuenta, y sus ojos almendrados brillaban mientras miraba a su chang. Parecía como si fuera a echarse a llorar él la recazaba. Iching. La expresión de su chang se suavizó.
Pensaba que su entusiasmo ya era bastante atrevido, pero no había previsto que legara tan lejos como para confesárselo directamente. Un burrito de su técnica de percepción reveló la verdad. Su nivel de afecto por él se había disparado hasta alcanzar la asombrosa cifra de 65. Eso la situaba a la par con Chingy. Era bien sabido que, una vez que el afecto alcanzaba el rango de 60 a 69, la pareja estaba esencialmente en una relación. En esta etapa, tomarse de la mano, besarse o incluso tocarse, esos actos íntimos eran perfectamente naturales. Si aceptara la confesión de Lin Yicheng ahora, ¿no ganaría una novia cálida y considerada de forma gratuita? Su Chang reflexionó para sus adentros, y el alitio de su corazón se hizo cada vez más fuerte. De hecho, se sintió tentado. Pero sabía que sus futuras novias no se limitarían a una sola. Era él, con sus afectos errantes, realmente digno del afecto puro y ardiente de Lin Yicheng? Alvarez su Chang mirando la fijamente sin decir nada, Lin Yicheng no pudo evitar hacer un puchero. Señor, ¿de verdad podrías soportar recasarme? Inclinó ligeramente la cabeza, sus largas pestañas revoloteando suavemente mientras su pequeña mano tiraba inconscientemente de la manga de su Chang. Como un gatito juguetón que busca afecto, su encanto y inocencia eran absolutamente irresistibles. Contemplando el rostro vibrante y juvenil que tenía ante él, su Chang sintió una oleada de emoción agitarse en su interior. Hizo una pausa de unos segundos antes de hablar lentamente. Por supuesto que no podría soportarlo. Respondió su Chang inmediatamente. Pero. Yicheng, suspiró su Chang suavemente, con un toque de complejidad en sus ojos. ¿No temes que pueda ser voluble? En este mundo tan acelerado, mis sentimientos podrían no ser tan devotos como imaginas. ¿Y qué? No importa. No me importa, dijo Lin Yicheng con indiferencia. Su Chang abrió los ojos instintivamente, sorprendido y encantado por la respuesta de Lin Yicheng. Estudió su mirada con atención. No había ni rastro de vacilación o engaño, solo sinceridad y determinación absolutas. En ese momento, se dio cuenta de repente. Quizás, en algún momento fugaz y desprevenido cuando se conocieron, se había ganado silenciosamente un lugar importante en el corazón de Lin Yicheng. Entonces surgió la pregunta, ¿cuándo se había vuelto tan carismático? Desde que supe que el Rolls Royce Cullinan pertenecía a mi superior, me prepare para esto. ¿No son así todos los ricos? La abundancia material suele ir de la mano del vacío espiritual. Los ricos anchan novedades y emociones, y sant regan al placer para sentir que no están desperdiciando sus vidas. Lin Yicheng afirmó con sinceridad. Una vez que un hombre tiene dinero, su ambición crece. Sé que muchos magnates son así. Vuelan de una flor a otra, deleitándose en placeres sin fin, sin llegar a casarse nunca. Entonces, no te importa que tenga otras mujeres, Su Chang lo miró con incredulidad. En absoluto, siempre y cuando no me ignores después. A decir verdad, me alegro de haber encontrado hoy. Si ese veterano hubiera arrebatado el puesto a mi novia, estaría en un buen lío. Lin Yicheng sonrió como una flor en flor. Esto. Yicheng, realmente me has abierto los ojos. ¿Qué hace que tu tolerancia sea tan notablemente alta? Su Chang maldijo para sus adentros. Después de obtener el sistema, especialmente al descubrir que conquistará dioses de alta calidad reportaba generosas recompensas. Se había basado principalmente en el dinero para conseguir una tras otra, construyendo gradualmente el efecto. Chingy fue el primer caso en Uding se sintió inesperadamente atraído por su enorme riqueza. Él entendía todo esto claramente. Pero ahora, Lin Yicheng era una animalia. El periodo de verificación comienza hoy. Queridos lectores, por favor, seguid y lead más, y pedid actualizations, esto es crucial para un libro nuevo. Muchísimas gracias. Os quiero a todos. Os presento las hermosas imágenes de Lin Yicheng ver del autor más abajo. Capítulo 40, sorteo aleatorio de nivel bronze. Acciones por valor de 100 pequeños objetivos. Se daba cuenta de que a Lin Yicheng no le faltaba dinero. Su teléfono era el último iPhone 16 y todo su atuendo era de lujo. Además, Lin Yicheng comenzó con la friolera de 40 puntos de efecto. Esto significaba que no se sentía atraída por su riqueza o su poder. ¿Por qué? Lin Yicheng frunció sus rosados labios y arrugó el seno mientras se sumía en una profunda reflexión. Tras pensarlo un momento, respondió con incertidumbre. Quizás sí por mis padres. Mi padre era así antes. Cuando era joven y cortejaba a mi madre, también mantenía relaciones con otras personas. Ya veo. La expresión de su Chang se suavizó al comprenderlo.
La gran tolerancia de linching hacia este tipo de asuntos provenia de su entorno familiar. Entonces, señor, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Linching se acercó más, casi acariciándose en los brazos de su chang. Con una esposa así, ¿qué más podría decir un hombre? Si dijera que no, probablemente me arrepentiría el resto de mi vida. Su chang dio su respuesta afirmativa. Up. Eres muy amable, señor. Linching sonrió radiant, saltó a los brazos de su chang y lo rodeó el cuello con fuerza. Su chang la sujetó rápidamente, temeroso de que se cayera. Sus manos sintieron el cuerpo suave y cálido acariciado contra él, y una indescriptible sensación de felicidad brotó en su interior. Acarició suavemente el cabello de Linching y le habló en voz baja. Iching, siempre te tratar bien. Te creo, señor. Linching miró a los ojos de su chang con expresión sincera. Al ver a Linching tan cerca, el corazón de su chang se aceleró y sus ojos brillaron con un deseo incontrolable. Banado por una luz suave, el rostro de Linching parecía aún más exquisito, como una flor de cerezo recién florecida, tierno y delicado. Respiró hondo, intentando calmar sus turbulentas emociones, pero finalmente sucumbió a ese impulso indescriptible. Así, su chang bajó lentamente la cabeza. Hasta que sus cálidos labios rozaron suavemente la suave y rosada boca de Linching. Ding felicidades, anfitrión. El esbelto cuerpo de Linching tembló ligeramente. La sorpresa inicial desapareció en un instante, sustituida por una cálida corriente que fluía lentamente por su corazón. No opuso resistencia, sino que cerró los ojos en señal de sumisión. Sus largas pestañas temblaron ligeramente, como una mariposa a punto de emprender el vuelo, con un toque de timidez y expectación. Su chang percibió su respuesta y su corazón se llenó de satisfacción. Sus respiraciones se entrelazaron gradualmente, y el aire se llenó de una dulzura tenida de nerviosismo. Poco a poco, las fuerzas de Linching fueron decayendo y su cuerpo se fue relajando. Sus brazos rodearon instintivamente el cuello de su chang, como si buscara fundirse por completo en su abrazo. Afecto de Linching +1. Afecto de Linching +1. Afecto de Linching +1. Un hilo cristalino brilló cuando se separaron de su largo y prolongado beso. Intercambiaron una sonrisa, y sus miradas se volvieron cada vez más tiernas y afectuosas. Especialmente Linching, sus seductores ojos prácticamente resumaban deseo. Al presenciar esto, su chang sintió que, si continuaba así, podría verse tentado a tomarla allí mismo. Pero aún era temprano y el lugar no era adecuado. Señor, no. Linching se dio cuenta de repente de los movimientos cada vez más agresivos de su chang. Sus dedos se deslizaron ligeramente sobre su piel, provocando una sensación de hormigueo como una corriente eléctrica que la hizo temblar involuntariamente. Cuando comprendió sus intenciones, una bruma se acumuló en sus ojos y su voz se volvió suave y soñadora. Lo siento. Iching, eres demasiado tentadora. Siento como si me estuvieras robando el alma. Su chang lo alisó el cuello pensativamente y lo ofreció una disculpa avergonzada. Ahora no, querida. Linching se rió tímidamente. Entonces puedes hacerlo cuando volvemos? Los ojos de su chang se iluminaron. Las mejillas de Linching se sonrojaron aún más. Giró la cabeza suavemente, negándose a dejar que su chang viera su expresión tímida. Sin embargo, las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Para su chang, esta reacción era sin duda un consentimiento tácito. Los labios de su chang se curvaron hacia arriba. Aprovechando el momento, comprobó la notificación del sistema. Ding enhorabuena, anfitrión, por completar la búsqueda del tesoro conmemorativo, conseguir el primer beso de una diosa premium. Recompensa, un sorteo aleatorio de nivel bronze. Búsqueda del tesoro conmemorativo? Sorteo aleatorio de nivel bronze? Su chang abrió mucho los ojos. No esperaba recibir una recompensa del sistema después de cosecar el primer beso de Linching. Recuerdo que la última vez, después de cosecar el primer beso de Baichingi, había sido una misión oculta para novatos. Entonces, ¿significaba esto que recibiría recompensas cada vez que obtuviera el primer beso de una diosa premium? Francamente, esta recompensa era bastante espléndida. La técnica de la perspicacia solo podía revelar valores especiales, no podía detectar si el primer beso de una diosa premium permanecía intacto. Si pudiera recibir una recompensa del sistema cada vez que reclamara el primer beso de una nueva diosa de alta calidad, sin duda sería una delicia para él. Su chang se concentró y murmuró en silencio. Sistema, comienza el sorteo aleatorio de nivel bronze.
Ding en Harabuena, anfitrión, has obtenido una recompensa del 10% de las acciones de Manhwa Network Company, Limited. Manhwa Network Company, Limited? ¿Qué empresa es esta? Nunca había oído hablar de ella. ¿Cuánto vale una participación del 10%? Justo cuando surgieron las dudas de su Chang, llegó otra notificación del sistema. Enhorabuena, anfitrión. Se ha activado un golpe crítico. La participación del 10% en Manhwa Network Company, Limited se ha actualizado a una participación del 30% en Xinjiang Baisheng Group Company, Limited. Nota, los materiales relevantes se han almacenado en la Villa Country Garden en degree 001 del anfitrión. El anfitrión se ha convertido en el segundo mayor accionista de Xinjiang Baisheng Group Company, Limited. ¿Qué demonios? Otra recompensa crítica. Y el conoce esta empresa, Xinjiang Baisheng Group Company, Ltd. Xinjiang Baisheng Group Company, Limited era uno de los conglomerados diversificados más importantes de la ciudad de Xinjiang. Sus operations abarcan los sectores inmobiliario, de fabricación de automóviles, turismo cultural, cine y entretenimiento, entre otros, y cuenta con una formidable fuerza integral y influencia en el mercado. Al darse cuenta de esto, la nuez de adun de su Chang se movió involuntariamente. Porque esta recompensa del sistema era realmente colosal. Teniendo en cuenta que Xinjiang Baisheng Group Company, Limited tiene actualmente una valoración de aproximadamente 300,000 millones de yuans, una participación del 30% equivale a activos que se acercan a los 100,000 millones. No esperaba que, solo unos momentos antes, estuviera celebrando con air de suficiencia el logro de dos objetivos menores. El sistema acababa de entregar el 100 objetivos menores. Aviso del sistema, todas las acciones se han adquirido por canales legítimos. El anfitrión puede conservarlas con confianza. Al leer este mensaje, los labios de su Chang esbozarán una leve sonrisa. Mirando a Lin Yicheng en sus brazos, pensó para sí mismo que esta chica era realmente su amulito de la suerte. Capítulo 41, El conflicto entre padre y hija su. 100,000 millones de yuans. Todo por compartir un beso con Lin Yicheng. Un beso que vale 100,000 millones de yuans, ¿quién más podría igualar eso? Gritos histéricos. Señor, ya casi hemos terminado de comer. ¿Volvimos al coche? Lin Yicheng jadeaba sin aliento. Su Chang volvió a la realidad y lo apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja mientras murmuraba en voz baja. Muy bien. Dica esto, le cogió la mano para pagar la cuenta y recibió otros 100,000 yuans en efectivo. Sin embargo, para su Chang, que ahora valía decenas de miles de millones, esos 100,000 de descuento se habían vuelto casi insignificantes. Por supuesto, seguía estando contento. Al fin y al cabo, era dinero gratis. En ese momento, su Baisheng, que estaba disfrutando de la cena en el comedor de su casa, fue interrumpido abruptamente por el urgente sonido del teléfono, rompiendo el ambiente ligeramente incómodo. Su Baisheng frunció el seno, cogió el teléfono y respondió con un tono de irritación en la voz. Hola. La voz ansiosa de su secretaria se escuchó al otro lado de la línea. Presidente su, es terrible. Es terrible. Alguien está comprando agresivamente acciones de nuestra empresa. Los palilos de su Baisheng se detuvieron ligeramente en su mano y su mirada se agudizó al instante. ¿Qué? ¿Está segura? ¿Alguien está adquiriendo agresivamente acciones de nuestra empresa? Absolutamente segura, Presidente su. Los registros de transacciones bursátiles son muy claros. Alguien está aumentando sus participaciones en nuestra empresa a un ritmo asombroso. La expresión de su Baisheng es ensombreció. Tras un momento de reflexión, dio una orden decisiva. Active inmediatamente el protocolo de emergencia. Investig quién está detrás de esta adquisición hostil. Quiero saber sus antecedentes y sus motivos. Después de colgar, la mirada de su Baisheng se posó en su giroa, que estaba sentada a la mesa en silencio, sirviendo ceras en su cuenco. El ambiente en la mesa era opresivo, tanto el padre como la hija estaban perdidos en sus propios pensamientos. Él sabía que su participación del 40% en Xinjiang Baisheng Group Company, Limited, combinada con el 15% de su giroa. Juntos, tenían la mayor participación mayoritaria. Por lo tanto, no le preocupaba que su posición como presidente se viera socavada por esta oferta pública de adquisición. Sin embargo, a su Baisheng le preocupaba más que los cambios provocados por esta reunión de la junta directiva pudieran afectar negativamente al desarrollo futuro de la empresa. Al fin y al cabo, las adquisiciones hostiles solían ir acompañadas de luchas por el control de la empresa y de agitación en la alta dirección. Tenía que esos cambios alteraran el ritmo de desarrollo establecido de la empresa e incluso minaran la moral de los empleados.
Hey que recorder que una estructura accionaria estable es la base del desarrollo a largo plazo de una empresa. Al pensa en ello, su baixing no pudo evitar suspirar. Miró a la silenciosa su giroa, con el corazón lleno de emociones encontradas. Esta hija, que antes era tan abierta con él, se había vuelto cada vez más distante desde que la obligó a asistir a esa cita a ciegas. Su giro albergaba un resentimiento persistente por esa cita concertada, creyendo que su padre había ignorado sus elections y deseos. Su relación había llegado a un punto muerto, y las comidas solían estar marcadas por un silencio sepulcral. Giro rompió el silencio su baixing, con voz tenida de disculpa. ¿Cómo te va el trabajo últimamente? ¿Te preocupa algo? Su giro lo ignora y siguió comiendo en silencio. Al ver esto, su baixing suspiró. Giroa, sé que lo que pasó la última vez te molesto. Pero solo pensaba en tu futuro, con la esperanza de que encontrarás una buena pareja. Papa. Su giroa finalmente dijo los palillos, exhaló suavemente y levantó la mirada para encontrarse con la de su baixing al otro lado de la mesa. Sus ojos mostraban un atisbo de frialdad y cansancio. El ambiente en la mesa se volvió tan denso que parecía que el agua se pudiera congelar. Yo me encargo de mis propios asuntos. No tienes por qué preocuparte. Sé que siempre has deseado tener nietos, pero precipitarse no servirá de nada. Estoy en una etapa crucial de mi carrera profesional y simplemente no puedo dedicar tiempo al amor. Además, prefiero no dejar que las tediosas citas concertadas interrumpan el progreso de mi trabajo. Espero que puedas entender y respetar mis decisiones y deseos. Su baixing negó con la cabeza, impotent, con el seno fruncido por la preocupación. Giroa, sé que eres una chica de carácter fuerte, pero el matrimonio no es un asunto trivial. Estás muy ocupada con el trabajo y a menudo te quedas hasta tarde. Simplemente no has tenido tiempo ni oportunidad de conocer a jóvenes adecuados. Si me preguntas, es el bien que te present la última vez es de carácter afable y proviene de una familia acomodada. Su educación y su carrera son encomiables, y cumple todos tus criterios. ¿Por qué no sentís ninguna conexión con él? Además, ha expresado un interés genuino por ti y dice conocerte mejor. Padre. Al ver que su baixing seguía hablando sin parar, su giro alzó la voz de repente, interrumpiéndolo con un toque de impaciencia y enfado. Si realmente crees que ese tal y es tan maravilloso, que se con él y ten sus hijos. No tengo ningún interés en seguir el juego. Mi mente está completamente ocupada con el trabajo. El desarrollo de la empresa requiere que yo marque el rumbo, no que me dedique tonterías románticas. 2. Su baixing es equado momentáneamente sin palabras ante la réplica de su hija, y su rostro se volvió ceniciento. Abrió la boca, pero no lo salió en las palabras. Bien, eso es definitivo. No me molestes más con esto. Su giro dijo fríamente, con voz llena de determinación. No tenía ningún deseo de continuar esta discusión con su padre. Cogió su bolso, que estaba a su lado, se levantó y se dirigió hacia la puerta. 0 de tan ahí mismo. Su baixing finalmente recuperó la voz y se puso de pie de un salto mientras miraba con aire la figura de su hija que se alejaba. Su giro se detuvo y se volvió hacia él con una determinación inquebrantable. ¿Hay algo más? Si sigo siendo sobre la cita a ciegas, entonces está fuera de discusión. Su baixing respiró hondo, esforzándose por controlar sus emociones. No te estoy obligando a aceptar este matrimonio. Solo deseo que pienses más en tu propio futuro. El trabajo es importante, pero tampoco hay que descuidar la felicidad personal. En el viaje de la vida, es mucho mejor tener a alguien a tu lado que caminar solo. Tu madre nos dejó demasiado pronto. Siempre he esperado que encontraras a alguien que te apreciara, alguien que te amara. Ya no eres una niña. Es hora de planificar tu propio futuro. Las palabras de su baixing tenían un tono suplicante, y sus ojos rebosaban esperanza por el futuro de su hija. Su giro se quedó en silencio durante un momento. Fuera de la ventana, una suave brisa agitaba unos mechones de pelo en su frente. Respiró hondo, como si estuviera ordenando sus pensamientos, y luego habló lentamente, con un temblor casi imperceptible en la voz. Padre, sé que tus intentions son buenos. Pero, sinceramente, ahora mismo no tengo la cabeza para esas cosas. Una vez que se establece esta fase crítica de desarrollo de la empresa, pensar en mis asuntos personales. Por favor, deja de preocuparte por esto. Dice esto, su giro se dio la vuelta una vez más, dio unos pasos decididos y salió del comedor con determinación.
Capítulo 42, When Uding, si lo hubiera confesado directamente, ahora mismo podría estar esperando un hijo suyo. Su baixang se quedó solo, observando la obstinada retirada de su hija con ojos llenos de impotencia y preocupación. Sin embargo, lo único que pudo hacer fue suspirar en silencio. Sabía que reparar su relación padre hija requeriría tiempo y esfuerzo. Pero los pensamientos sobre su propia salud deteriorada provocaron una olida de amargura en su baixang. El tiempo que le quedaba era cada vez más corto. Su único deseo era vivir lo suficiente para ver a su giro encontrar a alguien que la apreciara de verdad, para ser testigo de cómo ella abrazaba una vida llena de felicidad y satisfacción. Mientras tanto, en un rincón apartado del parque Honglu, el coche de su chang, asiento del copiloto. Bip bip. Justo cuando la gran mano de su chang vagaba libremente por la esbelta cintura de Liniching, su teléfono sonó de repente. El tono de llamada era inconfundiblemente el característico aviso de mensaje de WeChat. El sonido abrupto rompió la atmósfera sugerente entre ellos. Liniching se apartó suave pero firmemente del abrazo de su chang y se sentó erguida. Su postura había sido decididamente sugerente, con Liniching apretada contra su chang. Señor, su teléfono está sonando. Murmuró Liniching en voz baja. Al oír sus palabras, una pizca de renuencia pasó por los ojos de su chang. Sin embargo, se obligó a retirar la mano que aún permanecía en el cabello de Liniching y sacó el teléfono del bolsillo. Al abrir WeChat, vio un mensaje de Wen Yuding. Su chang, estás libre esta tarde, plus emoji ansioso. Las palabras eran pocas, pero el significado era claro. Wen Yuding quería quedar con su chang. Ah, Wen Yuding. Señor, ¿no es la señor de esta mañana? En realidad te está invitando a salir. Liniching se asomó a su abrazo y murmuró en voz baja, con un tono desprovisto de emoción discernible. Sí, es ella. Su chang lo reconoció con sencillez, mientras su mirada recorría el mensaje en la pantalla del teléfono y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Creo que no te la he presentado. Es de la facultad de empresariales, como yo, de tercer curso. ¿De empresariales? No lo parece en absoluto. Liniching frunció ligeramente el seno, con tono de gran confusión. ¿Por qué no? Hay un air de elegancia en cada uno de sus movimientos. Yo diría que parece más una bailarina de ballet. Fijada en su altura, apostaría a que mide al menos 180 metros. Mientras hablaba, Liniching gesticulaba con las manos, analizando la situación con seria concentración. 180 metros? Ya. No es tan alta, pero sin duda tiene las proporciones de una modelo. Su chang se rió entre dientes y negó con la cabeza, imaginando la figura esbelta y erguida de Wen Yuding. Wen Yuding medía en realidad 173 centímetros, con unos zapatos que lo aumentaban la altura o unos tacones, podía parecer fácilmente cercana a los 180 centímetros. Señor, ¿cómo piensa responder? La señorita Wen Yuding siguió esperando su respuesta ali. Liniching cambió de repente de tema, disfrutando del drama. Su chang hizo una pequeña pausa, sopsando a sus options. Acababa de confirmar su relación con Liniching y todavía estaba disfrutando de la dulzura de su nueva intimidad. Naturalmente, su prioridad ahora era dar prioridad a los sentimientos de Liniching y separar su tiempo juntos como pareja. Es que parece que tendré que decirle a Wen Yuding que no estoy disponible esta tarde. Su chang suspiró, decidido. Así que escribió. Yuding, ¿qué pasa? Tengo cosas que hacer fuera del campus esta tarde. Al ver esto, el rostro de Liniching se iluminó con satisfacción. Sus labios se curvaron hacia arriba mientras se inclinaba y apoyaba la cabeza en el hombro de su chang. Al sentir su iniciativa, su chang supo que ella aprobaba su respuesta. Respirando el dulce aroma único de Liniching, giró impulsivamente la cabeza y le dio un suave beso en la suave mejilla, lo que le provocó un puchero jugwaiting. Mientras tanto, al ver el mensaje de su chang, el rostro de Wen Yuding se llenó de pesar. Ya lo había adivinado, su chang la había recazado para estar con la chica que había conocido hoy. Pero, ¿de qué sirve adivinarlo? Ah. Si pudiera volver atrás en el tiempo hasta anoche, habría sido mucho más proactiva. Sin más dudas, sin más cavalations, lo habría confesado mis sentimientos sin rodeos. Aunque el resultado siguiera siendo incierto, sería mejor que esta constante agitación. Wen Yuding se dio una fuerte palmada en el muslo, como si el golpe físico pudiera disipar su tormento interior. En silencio, se reprendió a sí misma por su enfoque excesivamente cauteloso. Aunque el progreso gradual podía ser prudente, también entrenaba el riesgo de perder oportunidades cruciales. ¿Qué sentido tiene tomarse las cosas con calma?
Si hubiera dado el paso directamente, quizá habría conquistado su corazón. O incluso estaría embarazada de él. Que maravilloso sería. Sin embargo, la realidad seguía siendo implacablemente sin ofrecer y hay segundas oportunidades. When Uding sacudió la cabeza con impotencia, tratando de alejar de su mente esas fantasias poco prácticas. Respiró hondo, obligándose a calmarse, y comenzó a pensar en su siguiente movimiento. Ahora solo me queda esperar la próxima oportunidad. Murmuró, con un destello de determinación en los ojos. Sabía que los asuntos del corazón no se podían forzar, pero tampoco se podían abandonar fácilmente. Habiendo decidido conquistar a su Chang, lucharía por ello mientras quedara una pizca de esperanza. Así, when Uding reunió su confianza y escribió. Muy bien, entonces. Tenía pensado invitar al parque Haitang, pero como estás ocupado, hoy lo dejaremos pasar. Recuerda poner en contacto conmigo cuando estés libre. Después de enviar el mensaje, when Uding esperó en silencio la respuesta de su Chang. El tiempo pareció detenerse en ese momento, y cada segundo se hizo insoportablemente largo. Finalmente, la pantalla del teléfono se iluminó de nuevo, revelando la breve pero educada respuesta de su Chang. De acuerdo. Al leer esas dos palabras, una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Wen Uding. Sabía que, aunque sencillas, esas dos palabras significaban que su Chang no había cerrado del todo la puerta entre ellos. Eso era suficiente. Al menos, todavía tenía una oportunidad. Después de responder a Wen Uding, su Chang se dio cuenta de algo. No podía dejar cuando estaría libre. Probablemente pasaría el día de hoy divirtiéndose con Lin Yicheng. Mañana era sábado y ya había cuidado con Bai Ching la noche anterior. Al pensar en ello, su Chang se dio cuenta de repente un problema muy práctico. El tiempo es realmente precioso y escaso. Murmuró para sí mismo, con un destello de seriedad en los ojos. Si el número de mujeres en su vida aumentaba, equilibrar las necesidades emocionales de cada una de ellas se convertiría en un reto inevitable. Pasar tiempo a solas con cada una les garantizaría una atención exclusiva, pero inevitablemente haría que las demás se sintieran recasadas y desatendidas. Debo planificarlo con antelación para evitar esas situaciones. Decidió su Chang en silencio, trazando ya un esquema preliminar en su mente. Capítulo 43, Lin Yicheng, Sr., 2. Eres tan travieso. Debía prepararse con antelación, permitiendo que sus mujeres se conocieran entre sí, y incluso. Cuando llegue el momento, enfrentarse todas ellas simultáneamente será un reto, pero es mejor que descuidar a cualquiera de ellas por estar demasiado ocupado. Su Chang se lo propuso en silencio. Ding dong. Justo después de responder a Wen Uding, Bai Ching también envió un mensaje. Hermano, siento que ahora he recuperado todas mis fuerzas, Gij. He estado comiendo alimentos nutritivos estos dos últimos días y ahora me siento llena de energía. Estoy diciendo ver pronto y hacer cosas divertidas. Sus palabras rebosaban exuberancia juvenil y expectación. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de su Chang mientras se preparaba para responder, cuando de repente llegó a sus oídos una voz ligeramente reprochadora. Ah, Bai Ching. Señor, ¿quién es esta? ¿Por qué te llama hermano? ¿Podría ser, que si tu hermana? Lin Yicheng preguntó en voz baja. Esto. La expresión de su Chang vaciló mientras consideraba cuidadosamente cómo explicar la relación de Bai Ching con Lin Yicheng. ¿Podría ser tu amante? Una pizca de picardia brilló en los ojos de Lin Yicheng, y una sonrisa juguetona cavó a sus labios como si hubiera descubierto algo. Yicheng, realmente tienes buen ojo. Ella es mi mujer. Os presentar debidamente cuando si el momento adecuado, admitió su Chang con franqueza. A continuación, lo explicó brevemente su relación con Bai Ching. Después de todo, Lin Yicheng había declarado anteriormente que no le importaba que él tuviera otras mujeres, por lo que no había ningún problema en que ella lo supiera. Además, esta sería una oportunidad para ver si a Lin Yicheng realmente no le importaba. Lin Yicheng soltó un suave resoplido, pero su expresión no mostraba disgusto, solo un toque de diversión traviesa. Menos mal que no me engañaste. Señor, realmente no me importa si tienes otras novias. Después de todo, los hombres exitosos siempre tienen mucha demanda. Si eres lo suficientemente capaz, no me opondría aunque tuvieras una docena de novias. Pero. Tienes que prometerme que nunca me engañarás. Tienes que ser completamente sincero conmigo, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, enganchó suavemente su brazo al de su Chang y sacudió contra el coquetamente. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Lin Yicheng no creía realmente que su Chang pudiera manjar una docena de novias. En su opinión, cinco ya era el límite.
Después de todo, su chang no podía tener una energía ilimitada. Con demasiadas novias, simplemente no tendría tiempo suficiente para estar con todas y la tensión mental sería demasiado grande. La cara de su chang se iluminó de alegría. Lin Yicheng no había montado en cólera después de todo, realmente no lo importaba. Quédate tranquila, en este sentido, siempre he sido un tipo sencillo. Su chang lo promeció solemnamente. Lin Yicheng le dio un beso de satisfacción en la mejilla a su chang antes de añadir, medio en broma. Sabía que no lo harías, señor. Pero, para ser justos, aunque no me importa que tengas otras novias, no te pases. Al fin y al cabo, la energía de una persona es finita. No quería que me descuidaras por tu mirada errante. Su chang serio y le revolvió el pelo. Tranquila, conozco mis límites. Lin Yicheng asintió con una sonrisa encantada. Al ver esto, su chang escribió una respuesta a Baicheng. Parece que mi princesa se está recuperando estupendamente. Recuerda acostar temprano esta noche, porque mañana tengo intención de divertirme contigo como es debido. Apenas había terminado de escribir el mensaje cuando Baicheng le respondió con un emoji emocionado, seguido de suena bien trato hecho. Su chang miró la pantalla con una leve sonrisa en los labios. Intercambió algunos mensajes más linos de bromas con Baicheng hasta que la charla derivó hacia temas mundanos, y entonces terminó la conversación a regañadientes. Lin Yicheng seguía observándolo con atención, por lo que su chang decidió que era mejor controlarse. Señorita. Hemos terminado de chattear. Al ver que su chang y Baicheng se despedían, Lin Yicheng trazó círculos alrededor de su cuello con sus delicados dedos, con los ojos linos de precardia y un toque de celos. He terminado de charlar. A partir de ahora, soy todo tuyo. Mientras hablaba, la mano de su chang se deslizó inconscientemente hacia la cintura de Lin Yicheng, acariciando suavemente la parte baja de la espalda. Ejerció un poco de presión, acercando su esbelto cuerpo a su abrazo. Sintiendo el calor y la fuerza de su chang, Lin Yicheng se apretó instintivamente contra él, y la distancia entre ellos se redujo instantáneamente hasta casi desaparecer. Uf. Lin Yicheng dejó escapar un suave suspiro, con voz tenida de satisfacción y timidez, mientras se acurrucaba contra el pecho de su chang. Al escuchar el latido constante de su corazón, sintió que su búsqueda y su espera habían valido la pena. Su chang había reclinado hacia tiempo el asiento del copiloto, transformándolo en un sillón reclinable de casi 120 grados. Combinado con el generoso espacio interior del colonán. Por muy íntima que fuera su postura, no se sentía en absoluto apretada. Aunque el ambiente era innegablemente sugerente, su chang no tenía intención de participar en ninguna actividad vigorosa con Lin Yicheng. Quizás más tarde, pero no hoy. Su primera vez ya había sido lo suficientemente dura desde luego, no podía suster en un coche. Bueno. Señor, volvimos a Mashang Dingyuan? Mi apetece canta contigo en la sala de karaoke del sótano. Lin Yicheng se mordió suavemente el labio inferior antes de tomar una decisión. De acuerdo. Su chang no vio ningún inconveniente. Así, la pareja dejó de mostrarse cariñosa, se sentó erguida y se preparó para partir. Su chang volvió al asiento del conductor, arrancó el motor con destreza y se abrochó el cinturón de seguridad con movimientos tan fluidos como el agua. Sin embargo, justo cuando iba a coger la palanca de cambios para arrancar el coche, Lin Yicheng juntó de repente las piernas, inclinándose ligeramente hacia la izquierda. Con una postura que rozaba el encanto irresistible, se acercó a la palanca de cambios. Su chang se quedó paralizado y miró a Lin Yicheng sin dilatar sus pensamientos. Sus mejillas estaban sonrojadas con un delicado rubor, sus ojos eran una mezcla de timidez y expectación, como se preguntara. Señor, ¿qué dice hacer conmigo? Esto. Con Lin Yicheng siendo tan directa, como no iba a entender sus intentions? Sería bastante incómodo si no respondiera en absoluto, ¿no? Yicheng, ¿me estás poniendo a prueba? Su chang se rió suavemente, con una voz profunda y magnética. Y no se contuvo, y pasó casualmente la mano por la suave pierna de Lin Yicheng, como de jade, saboreando su delicada suavidad y calidez. El cuerpo de Lin Yicheng tembló ligeramente y el rubor de sus mejillas se intensificó. Bajó la cabeza tímidamente y susurró con voz apenas audible. Señor, usted, es tan travieso. Su chang se rió a carcajadas y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Capítulo 44, Preparando los suministros estratégicos. Su chang agarró con suavidad la palanca de cambios y la puso decididamente en marcha. Con un rugido similar al de un león y el Rolls Royce colonán se lanzó hacia delante como un potro salvaje que se libera, dirigiéndose con firmeza hacia el horizonte.
A lo largo de la ruta, el Rolls Royce Cullinan se deslizó por las arterias de la ciudad como un rayo negro. Su carrocería aerodinámica y su imponente exterior brillaban bajo la luz del sol, atrayendo innumerables miradas de admiración y exclamaciones de los transeúntes. Cada vez que pasaba, inevitablemente causaba una considerable conmoción. Al pasar por delante de un centro comercial, su chang se dio cuenta de repente que hoy podría devorar el iniching. Tenía que abastecerse de algunos suministros estratégicos. Así que, aclarando la garganta, sugirió. Iching, querida. Últimamente debes de estar escasa de ropa, ¿verdad? Déjame llevarte al centro comercial a comprar un par de prendas. Oh, no, no hace falta. Tengo montones de ropa el armario está lleno. ¿No sabes cuántos conjuntos puede tener una chica? A veces ni yo mismo puedo contarlos todos. Pensando que su chung quería gastar dinero en ella, Liniching rechazó instintivamente la oferta. Al resto, su chang sonrió suavemente, con un toque de diversión en los ojos. ¿Cómo no ibas a saberlo? La ropa es un bien consumable, después de todo, nunca es tan demasiada. ¿No tienes pensado canto más tarde? Tengo una idea brillante, podría conseguir un hanfu para que te lo pongas. Imaginátelo, tú con un esplendido hanfu, con las mangas ondeando, cantando canciones de amor mientras te balanceas con elegancia. La escena sería absolutamente impresionante. Liniching miró a su chang con escepticismo y murmuró. ¿No estarás pensando en verme con otra ropa, verdad? ¿No te parece bien este conjunto? Al ver su expresión, su chang no pudo evitar reírse carcajadas antes de confesar. Está bien, lo admito, quiero ver con otros conjuntos para apreciar más tu belleza. A decir verdad, este tampoco está mal, realza perfectamente tu encanto apasionado y juvenil. Especialmente estos vaqueros, que resultan tus seductoras piernas largas y captan completamente mi atención. Pero soy bastante codicioso también me gustaría verte. Mostra tu lado más sensual. Liniching se sonrojó cada vez más mientras escuchaba. Resopló timidamente y murmuró. Señor, eres tan travieso, hablando de ver mi lado sensual. Eso significa que tengo que ponerme medias negras brillantes, una minifalda que apenas me cubra el trasero y un top ajustado de encaje? ¿No sería eso, un poco excesivo? Los ojos de su chang se iluminaron al oír sus palabras y aceptó con entusiasmo. Por supuesto. Estarías absolutamente espectacular así. Pero no hay prisa, hoy nos quedaremos con el hanfu. Ya tendremos muchas oportunidades para esos conjuntos más sexys más adelante. Liniching le lanzó a su chang una mirada coqueta, con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. No suelo lavar cosas así. Solo me las he probado en secreto cuando estoy sola en casa. Pero como tienes tantas ganas de verlo, supongo que podría considerarlo. Y solo lo levará para ti, señor. La sonrisa de su chang es amplio, y las comisuras de sus labios se estiraron casi sin control. Bien. Iching, realmente eres mi amor. Liniching apretó los labios, con un rubor fugaz y apenas perceptible de timidez brillando en sus ojos. No sentía la más mínima aversión por lo que su chang acababa de sugerir. De hecho, ella misma había albergado pensamientos similares. En esos dulces momentos que solo les pertenecen a ellos dos, se ponía prendas que resultaban sus elegantes cabas, ropa sensual pero encantadora, para revelarse únicamente ante su chang. Para que él la admirara con esos ojos amorosos, para que sus dedos tocaran suavemente su piel, para sentir como se mezclaba su calor. Después de todo, esas cosas eran algunas de las mejores herramientas para profundizar su vínculo. Simplemente, su chang lo había expresado primero. Mientras hablaban, su chang entró en el aparcamiento del centro comercial. De la mano, se dirigieron directamente a la sección de ropa. Entre la deslumbrante variedad de prendas, su chang fue eligiendo una tras otra las que más le favorecían, cada una más seductora que la anterior. Cada vez, Liniching se sonrojaba y murmuraba suavemente. Este vestido. ¿No es un poco demasiado revelador? Su chang la persuadía y la besaba. No, cariño. Cuando lo llevas puesto, solo hace que mi corazón lata más rápido. En 3 horas, habían terminado su selección, cargadas con bolsas con su botón, y regresaron a casa cargadas con las compras. En el coche. Liniching inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en su chang, a su lado. Su chang no mostraba ningún signo de nerviosismo ni cansancio. Liniching no pudo evitar exclamar sorprendida. Señor. Nunca lo hubiera imaginado. Tu resistencia es increíble. En ni siquiera te cansas de acompañar a una chica de compras.
He visto a mucha gente en internet diciendo que los chicos se cuidan sin aliento y agotados después de caminar un rato con sus novias. Los labios de su chang se curvarán en una sonrisa de satisfacción ante sus palabras. Pues claro. Estoy en plena forma, me encantan los deportes desde que era niño, me he fortalecido con el entrenamiento. Cuando se presenta la oportunidad, te demostrar lo grueso y resistente que es realmente mi barra de resistencia. Te garantizo que te dejaré boquiabierta. Al fin y al cabo, estaba comprando cosas que realmente lo interesaban. Si se hubiera tratado de cosméticos o algo por el estilo, quizá no habría tenido tanta resistencia. Al resto, las majalas de linching se enrollaron al instante, como se hubiera evocado imágenes bastante sugerentes. Murmuró una respuesta baja, casi inaudible. El tiempo se les escapaba entre los dedos como arena, deslizando silenciosamente gata a gata. Su chang y linching concluyeron su excursión de compras bajo el resplandor del atardecer, cargados de compras. Condujeron lentamente hasta la zona residencial de Motion Dingyuan. Al entrar en la villa, sintieron como se hubieran vuelto a casa, y respiraron profundamente para refrescarse y eliminar el cansancio del día. Su chang levantó suavemente la bolsa de la compra que llevaba en la mano, que contenía la lencería que acababan de elegir con tanto cuidado. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios mientras le ganaba un ojo al linching. Estos tesoros necesitan un lugar adecuado donde guardarlos primero. Las majalas de linching se enrollaron ligeramente mientras respondía con una sonrisa pícara. Entonces dijimos que residen temporalmente en nuestro pequeño nido de amor. De la mano, entrarán en el dormitorio y colgarán con delicadeza las seductoras prendas en el armario. Cada país parecía anunciar los momentos felices que les esperaban. Después de ordenar las prendas, linching, diciendo cumplir las expectativas de su chang, lo acompañó suavemente hasta la puerta. Luego se acercó al espejo y se puso una túnica hanfu de un delicado color azul, bordada con intrincados motivos de nubes y agua. Recogió suavemente su largo cabello y lo selló con una clásica horquilla de jade. Su reflejo en el espejo se suavizó gradualmente, volviéndose tan delicado como el agua que fluye. Linching frunció los labios, se dio la vuelta, abrió la puerta y miró a su chang con una sonrisa. Señor, ¿qué le parece este vestido? ¿Le gusta? Mientras hablaba, giró ligeramente, mostrando su belleza a su chang. Imagen abajo a continuación, nota del autor.